rotate early on. Like he doesn't need to even have level 6. You'll see Primal Beast a lot of the times going for the like enemy bounty rune 3-4 minutes into the game, pick it up and just gank the safe lane. 5 seconds remaining. I mean, I would just pick PA here, but that's me. But I like the thing is like this hero, it's so weird that the pro teams, the read they have on it, and I think it's just as a spectator we thinking that far ahead. What about Muerta? I like Muerta as a response. It's basically like buying Revenant's Brooch against these high armor agi heroes. Yeah, Nikur. Hello guys. Hello. As a carry, we've seen Arteezy yesterday dominating with the hero as well. I mean, that's logical, and I think that would make a lot of sense. Nice. I still think PA is just so broken that none of these things like TP used They don't matter. Төрүүлж харна. Ганц өөрхөн амжигцлээд. However, a lot of things do matter, and I think it is a good Morta game because none of the other heroes are particularly good versus Morta either. A lot of Shaker's damage comes through right clicks, which you're not going to be able to do if you get off your ultimate. Same with NP, you're not really touching the Morta, Bane. Oh fuck. Oh за. Well, same with the Terrorblade. So you can get Anta. a lot of right clicks off. Мань гашааш. Надад пин комент бичээд. The problem with Morta is she's doesn't very have blur. squishy. Юу натахаар ороод. Yeah, she had Phantom Strike as well. I think she'd be a lot better. Yeah, I agree. No, I don't. And then her Are you alive гинэ. Байгаад л байгаа шүү дээ. Би уг нь байгаад л байгаа шүү дээ. Та нар харин байгаад байна уу байхгүй байна уу? This hero, it's a good game for it. I like the good call there, Lacoste. I do feel like Bane is probably pretty decent. Пин дээр үү? Өмиг ээж үтгүү миний дансыг бичнэ. 70% attack damage. Like Bane is the very Оо яг наач нь л. against in the I just lane. think these carries were like your whole point. Яг наач нь л. Оо nice. With magic damage, reducing that. If you know, Hi Vachka, hi. Hi зүрэн тогтгоо, hi, hello. Бүгдээрээ сайн уцгаа. this kind of pushes it to Amar. Most Yeah. likely play signature raid Awesome. in the offlane here. Доотлолт, баруун доотлолт. All our cores. Гурван үсгтэй. Need a support. I mean, there is a possibility where Primal could play 4, but I Нэрчсэн байна. don't see a world where that makes much sense. So most likely they need a pos 4 for Could be infinity here. 5 as well. They could lane it with Muerta. Like Muerta needs someone to go in and soak up the damage. Like Treant Protector can do the same thing, but you За хэдүүлээ шеэрлээ шүү guys. Юуны түрүүнд орж ирээд үг дуугүй шууд эхлэж шеэрлэл эхэлдэг байгаа. Тэгээ хойноос нь Does this draft make you excited? тоглолтонд орцгоно. Excited right now. She Lower bracket-ийн тоглолтууд эхэлсэн. Entity болон Gaming Gladiators. Боо 3. Оо тэнэг. Nice. Because we are excited. Last pick's coming in. I'm also always very excited when a Боо 3. board potentially comes out last because Боо 3 эхнийг юм эхэлж байна. basically free reign. they need a Choose melee. whatever is best. They need a melee 5 position. Do they? They could За драфтны хувьд гэх юм бол Nature-сээр драфтыг эхэлсэн байгаа. free. Yeah, they could just Could be fish a with thing. free. Entity Rager-оор эхэлсэн. Нөгөө талаас Nature-с дарагдсан. Something to go with the razor. Or you said they За мэдээж Nature-стэй байгаа болохоор They did it, but Ахын лэний за эсвэл обжективн дээр хандсан тоглолтуудыг Sprout болон өөрийнхөө Nature's Calendar-ээс тоглолтыг гүйцэтгэн. Тиймээс Print гэдэг батар аваад. Print нь бол нэгдүгürt Razer-тэйгээ тоглоход тухтай. А хоёрдугаарт обжектив дээр анхаарсан гоё хөдөлгөөнүүдийг хийх боломжтой. Lane is a little. Холоос сайхан Living Aura үзүүлээд тавраа хамгаалах боломжтой батар авцсан. Нөгөө талаас нь Shaker гэдэг батар ер нь бол пачин дээр байгаа батар. Мид тоглож болно. Дөрөв тоглож болно. Дээрээс нь Shaker-тэй хамт ер нь Shaker-тэй өмнө position 4 дээр л зөвхөн тоглогддог. Shaker-тэй DP Nature гэсэн хоёрхан батар нэлээ ер нь өндөр win rate-тэй. Дээн ялах percentage-тэй I like this brood matter. үздэг байсан. Тэгэхээр Nature-сыг Shaker-тэй авснаар маш гоё flexдэх боломжтой болчихж байгаа. Offlane 5 4 эн чинь бас carry тоглоно. Маш төвөгтэй батар. За хойноос нь Uraki EP орж ирсэн. Тэгээ Taufoгийн Bane. Харин нөгөө талаас Malrin Primal Beast-ийг авсан бол Watson энэ удаа Murtag авчиж байгаа юм байна. No, I'm pretty sure Fishman-ы played it when one of the few Warlock. Demon did have in the group stage. Өнөөдрийн тоглолтод ингэсэн guys. Энэ юуны чи Entity-г мэдчихэм юм блэ? Stormer. Stormer өнөөдөр 20 хайж байгаа. Тиймээс тоглолтод оролцож чадахгүй. Тэгээ оронд нь Malrin тоглож байгаа. 20 хайж байгаа хүн нь болохоор за тэрийг ч хэлээ явах те. Malrin өнөөдөр тэгэхээр тоглолтод оролцож байгаа шүү. On everyone's radar, you needed to have brood mother player, and you also needed to ban this hero if you don't have the first pick pretty much. Where is Bядны Nox? За This is not та бүхний Nox байхгүй. any means, but in a game like Нэг this, тэнэг хулгайч үржигч юм яриад нь sorry. Тэгчээ сонсоорой.
Гэрээ guys. Тэр өнөөдөр Малрийн тоглолтод оролцож байгаа. Малрийн Амар Fishman мөн дээрээс нь Kn1Fe энэ дөрвөн тоглогч байна шүү дээ. Яадаг вэ гэхээр Kn1Fe гэдэг багаас гаралтай тоглогчид бүгдээрээ Kn1Fe буюу хуучин Kn1Fe-с үргэлжлээд өвжи рүү багууд тоглогчд орох гээд үзчихсэн. Яг тэр үеийн тоглогчид. Дөрвөн Kn1Fe-ийн тоглогч. За тэгэнгүүтээ Kn1Fe-ийн коуч чинь бас Kn1Fe-ийн хуучин коуч нь байгаа. Тэгэхээр одоо бараг л Kn1Fe гэдэг баг геймн гладиаторстай тоглоход бол бэлэн бол. Малрийн нийт бол бас нэг баг болоод нэг стак болоод тэр Kn1Fe дотроо цог тоглоод баг жилийн хугацаа болсон байх шүү. Тиймээс өөрсдөндөө тоглоход илүү тухтай гэд Малриныг стандын нар авсан байгаа. Өдөр. YouTube байгаа ABC Sport гэсэн YouTube хуудсан дээр подкастнууд явж байгаа шүү. Манайхнаас байгаа юу гэдэг нь монголчуудаас гэж байгаа юм уу? Хөлн байхгүй. За Цэнэглэлт таталт бол байнгын төргөн шуурхаа хийгдэж байгаа 24/7 болчихсон мэдж байгаа байх гэж найдаж байна. Тэгээд битгий давраад бай. Хараад хаар. Ноксыг гарч ирэхээр намайг нэхэл, намайг гарч ирэхээр Ноксыг нэхэд. Авцгаагаад аваа. За, AC-ийн бүрүүд орж ирсэн. Гавьят, AC-ийн гавьят. Уракийн хувьд бол бас гавьят. Ярин энд Мөрта гэдэг пик орж ирснээр нэлээд адармаатай болчихж байгаа шүү. Энэ Мөрта гэхдээ хамаг юмны гаргалгаа болчиход байна. Яагаад гаргалгаа вэ гэхээр нэгдүгürt өрүүдийн Spider-Link-ийг устгана. Энэ Мөрта гэдэг баатар угаасаа Maelstrom авч тоглоно. Мьёлнир болгоно. Яагаад вэ гэхээр TB дээр magical damage-ийг үзүүлэхийг л авдж байгаа. Өөрөө ч гэсэн өлтий дарснараа match-up нь хамаагүй илүү болчихно. Тэгэнгүүтээ Maelstrom аваад салдаг цохилтон дээрээсээ бүрүүдийн золзгонуудыг фармдахад бол нэлээд хялбархан байх болно. Нөгөө талаас нь Natures гэдэг баатар байна шүү дээ. Энэ угаасаа бүшилдэг баатар. Өлтийгөө хингууд глобал персент юутай глобал эффекттэйгээр тал талын лэнүүдийг бүшилчдэг. Тиймээс лэн бүшлэгдэж ирээд Мөртад бол фармд хурд нэлээд өндөр болно гэсэн. Энд бол Амар the friend гэдэг байгаа шүү. Өөрсдлээд авд селлер дээр 1 килийг хийж эхэлж байгаа юм байна. 1-0 гэсэн килний харьцаатай тоглолтыг ба шууд эхлүүлж байгаа. Мэдлэн бол Малрини Primal Beast, нөгөө талаас Queen-ийн хувьд бол Earth Shaker гэсэн сонголтыг хийсэн. Эхний геймийн драфтыг харахад ууг нь бол Kn1Fe-ийн драфт илүү байгаа боловч яг хоёр тэнцүү баг байсан бол илүү гэж хэлэхээр байгаа боловч нөгөө тал нь гейм нь байгаад байна. Хай Чока, хай Нурлан, хай Диди. Тэрээ сайн уцгаа. Чэрис би нэг шэр хийх гэсэн миний. Эцний цэник тусчлаа. За дээдл дээр Kn1Fe-ийн тренд ч одоо бас л алдартай шүү дээ. Доотлол дээр Fishman бол нэг левелдээ Fatal Bond-ыг авчихсан. Watson Мөрта дээр тоглож байгаа. Европын номер 1 гэдэг байгаа шүү дээ. Ранкараа бол. Watson-ы тэр механик скил жижиг детейлүүд бол дэндүү алдаатай шүү. Хаад би тэгж яагаад бас нэг өржигдрийн тоглолтын дээр лөө. Өстөө өөрийгөө эгэл биш хүн гэдгийг харуулсан нэг хөдөлгөөнийг харуулна. Өвдөрөөс бичлэг үзүүлнэ. Битбүүмийн өдөөс тоглодог гейм дээр. За Kn1Fe дээр Flex орж ирсэн. Sprout-ын дээрээс барих гэж оролдлоо. Хэмжилтгүй гараа авчихсан. Нөгөө талаас доотлол дээр харин Kn1Fe алах гэдэг харагдаж байна. Эй! Гарнат читэд алсан баха энийг бол. Ой! Ичлээ. За зөхөд алчиж байгаа. Зам гаргаж ирж байгаад Palm Blade-тэй. Хилийг нь бол Watson авсан. Яа энэ Мөртө орж ирээгүй удацсан скиллийнх нь нэр нь юу лээ? Нэг нь бол Deadshot, хоёрдугаар скилл нь юу гэдэг байд лээ? Нэг байдаг юм да. Тий агроны бичлэг Storm Spirit-ийг станддаг. Тэр бол бүр өстэй амар
хөдөлгөөн шүү дээ. Бурхан. Амалрын мэддэр шейкер өдөөс лэнэхэд тухгүй. Тиймээс сэргээж ирж байгаа жанглтай холбоодгүй гэдэг байгаа. Юу н холбосон жанглын үлдэгдлийг нь бол фармж байна. Ингэж ерөнхийдөө бол өөрийнхөө яг давуу талтай илүүтэй баатрын ихтэйг л үзүүлж юм л да. Primal Beast. Яа. Алрины хувьд шейкер дээр бас баггүй дэмжиг үзүүлж байгаа гэж байна. Амарт Razer өгцөн. Яагаад байгаа шүү. Very successful on this Primal Beast especially so. And definitely has some really cool itemization that he can go for this game. The Ags is super valuable whenever you're playing versus Earthshaker so. Falling. Okay. I took. За дэд шотыг ашигласан. За тун утгагүй тоглолтын 4-р минут эхлэх гэж байгаа. Шейкер доошоо Bounty өнрөг үүс мэдээллийг аваад Fishman төрүүлээ очиж авчиж байгаа юм байна. Kn1Fe ер нь өстой гоё л эхэлчлээ. Craft нь ч дажгүй байсан, их ч гэсэн дажгүй байна. Razer-ийн хувьд бол мэдээж дээдл дээр Natures болон TB. Physical damage үзүүлэх потенциалтай баатруудын үед бас 2 red band аваад статсаа нэмснийхээ улмаас laning stage-д last hit хийхэд бол илүү тухтай болчихж байгаа. Нөгөө талаас armor-ны buff-тай өөрөө ч гэсэн aggressive тоглолтыг гүйцэтгэв. Хажуу талдаа уг нь бол trendтэй байгаад байгаа. Тоглолтын эхний 4 минут Natures бол альч тал руугаа хөдөлгөөнд оролцсонгүй. Бүгд сайхан лэндэ тухтай сайхан харамцгаацсан. Авч ин да. Малрины хувьд авж байгаа айтмны сонголт face boots. Хойноос нь windlace авчихдаг move speed-ээр бол өөрийнхөө damage-ийг гаргачихна. Calling-ыг ашиглаад Watson гараа авсан. Watson эргэж хараа deadshot ашиглана. Яа. Сая Natures дээр ордог тэр deadshot бол захын range байсан бүр. Яг бүр тулцсан range. Амжилттай Watson-аас өөрсдөн рүүгээ татаж фирдж жагаад Kn1Fe алчж байгаа юм байна. Kn1Fe-гийн хувьд бол ингээд өрт хүлээ хийж байгаа шиг байна тийм ээ. Хилний харьцаа 3-0. Kn1Fe эндээс сая хурж ирээд өгцөн санагдаад байгаа да. Үргэлжлээд голдон refill үзүүлж байна Kn1Fe-гээс. Өрөөд Primal Beast-ийн хувьд харин Bane гол буусан гэсэн мэдээллийг аваа шууд дээшээ хөдөлсөн. Анцтай маш гоё хөдөлгөөн шүү. Энэ геймийг carry-х гэдэг. EB-г ална гэсэн бодолтой. Доотлол тэр AC-г мөн л алж байгаа юм байна. Ёо, Kn1Fe-гийн хөдөлгөөнөд бүр дэндүү гоё байна. Малрын амжилттай дэдлийн килийг дуусгаснаар хилний харьцаа 5-0 болж байгаа. Эндээс дахиад нэг гоё хөдөлгөөн байдаг. Энэ TB геймгүй болгочих юм бол тэр чигтэй геймгүй болчихно ууг нь. Тиймээс Малрын сая вардан дээр нь харагдаж хараа яг хилж амжааг байсан чинь буцаад гүйж байгааг нь TB-г бууж ирэхэд нь дахиж алчдаг. Энэ мэдийн ийм хөдөлгөөнүүд алчаад ойр хавийнхын жанглыг фармж жагаад ялангуяа энэ баг кулдаунаар крип фармддаг баатрууд байна. Primal Beast мэтийн. Иймэрхүү баатрууд ойрхон фармж жагаад TB-г ирэхээр нь TP-дэд ирэхээр нь дахиад нэг алчдаг. Ингэснээр бол өрсөлдөгч багийн carry шууд 2 минут тоглооноос засагдана. Item timing болон level нь бол бүр яг л өнөртэй. Ой. Queen Зарж ирэхээс нь юу ч гэсэн экотсон. Хамаа байхгүй pull rise. Queen-ийг алсан. Queen үгэн Дуракыг хамгаалах гэж ирсэн. Яг үндэ хамтдаа хүчж байгаа л гэж харагдаад их юм. Селлерийг өгсөн. Дураксаа яаж авахгэлж байна? Дурак 1 секунд авахгэлсэн. За тэгтээ ерөнхийдөө бол үргэлжлүүлж дуусгах чадахгүй юм байна. Siege хамгаалж Kn1Fe бие үзүүлж ягаад таврыг л авах гээд байгаа да. За Siege нунсаанс. Noxy өнөөдөр стрим хийх юм уу? Хийхгүй юм шиг байна да. Би ер нь өнөөдөр маргааш хийх баг. Storm линкэнтэй байсан. Линкэнтэй байсан гинэ. Линкэнгүй байсан ч гэсэн тэр чи юу штэ бороо. Хастлж амжихгүй штэ. Дипл чин. Хүн байна уу гинэ. За яг стрим эхлэхэд шууд орж ирж байгаарай. Тэгэх юм бол сумаа байнга сонсоод байх бол. Одоо нас сумыг 2-оос илүү хугацаанд олон удаа хэлэхгүй. Яа.
Ace дээр Garnet орж ирсэн. Upheaval нэрээс бол алж хийгсэн бодолтой араагаа алж чадсангүй чадсан. This map is not safe with Malrone charging all around up and down. That's why they wanted this pick. It seems like he's playing super active. За Facebook-ийн маань тоглолт эхэлсэн байгаа шеэрлээд өгөөрэй. YouTube-ийн маань тэгээд subscribe хийсэн үгүйгээ шалгаж малгаад. Дээрээс нь юун дээрээ лайк дараарай. Stream дээрээ үзэж байгаа stream. Right now, looking beautiful. Watson also now moved toward the mid lane, so he's not playing versus the pesky brood. And Amar now given a free lane up top. Don't want to mess with this primal. He gets the regen. Just a bit too tanky at this point. They can't actually focus fire him. 1300 HP already. And Ace still not 6, even though he had that phenomenal lane bottom. Now actually can't apply pressure to take the tower. They've already lost their top tower, and Malrone's just sticking around here to make sure that Ace is shut down. За тоглолтын киллний харьцаа 7-0. 3 тоглолт гурван гин кастлах. Тий ер нь одоо ингээд бүх тоглолтуудыг л кастлаа. I mean, even him just being bottom and doing that charge there, I'm sure Ace heard it, and he's like, oh, he's going on me. But he's actually just farming the camp on the side there. He's going to head over towards the top. Тий өнөөдөр stand-in-тэй тоглож байгаа энэ Kn1Fe. Stormer өнөөдөр хурим хийж байгаа. Хуримаа хийж байгаа. They might be able to go for this. He's in on top. Имээ Stormer тоглохгүй. За энэ дэр Dorak-тер акшн болсон. Эко хийжлээ. Dorak энэ дэр Sandra байхгүй 5 левелтэй. Малрын харин зөрөд шийдгүүлж байгаа гэж байна. Хитрхи их акшн хийх гээд хичээчүүдээ тэр дээдлийн эзэлсэн байсан талбай дээр очиж нэлээл хит имийн үхлийг ичих шиг боллоо. Өмнө юу байсан юм аа? Kn1Fe ерөнхийдөө бол драфт нь илүү гоё тоглоход амархан гейм байна. Яг гол нь геймингийг барах юм болоо да. Уг нь бол Kn1Fe гоё гейм байна. Си. За Plasma Field дээрээс Amar the Friend хилэг хийсэ. 8-1 гэсэн килний харьцаа. Тоглолтын 10 дахь минут эхэлж байгаа. Plasma Field-д оруулсангүй. Dorak эргэж хараа сандралчих гэсэн бодолтой. За өөрийгөө сандартай гэдэг мэдээллийг саяны яг хоошоогоо нэг алхсан хөдөлгөөн дээрээс бол баригдчихлаа да. Бинүүд ер нь 6 левелтэй Сандра нэг авч харагддаггүй. Яагаад вэ гэхээр farm speed-д дэмжих нь бол image conjure image яваад хоноос нь эсвэл бол метаныхаа point-ийг нэмээд тоглолцсон хамаагүй ухтай байдаг өөрсдөнд нь. Тэгэл Сандартай гэдгээсээ маш илэрхий харуулчихлаа. Ватсны хэлжсэн мэдээж хэлжсэн Maelstrom гэдэг айтмыг заавалж хуваавнаа. Maelstrom гэдэг айтем бол ялангуяа Морта дээр маш том давуу талуудыг авчирж ийн энэ удаа. Бид нар magical damage гаргана, брүүдийн зулцгнуудыг устгах, nature lane бүшлэний хурж ирж байгаа wave-ийг хурдан фармд нь ancient creep цохих потенциалтай болдог. Maelstrom-ыг авснаар. Тиймээс Maelstrom-ыг рашлцсангүй гэдэг байгаа Ватсон. Absolutely, and Watson hasn't really been pressured too much at all afterwards now with these rotations. He's level 8, top of net worth too, with the Razor. He's already got his Maelstrom finished off, so his timings are excellent. And this beast. Оноод мөрөгчлөө pulverize хийх боломжтой. Байгаагүй мүү? Шоколад алахгүй гэж үзэж байгаа юм болов сая. Байсан. Аюулсаа хаяа явуулчих. Билнэр цаа 9-1. It's almost 11 minutes. This tower is nearly full HP. Katomi now starting to put that armor onto it as well too, so it's ticking all the boxes. They've slowed down effectively all the timing, at least the early timings here from Gaming Gladiators. We'll have to see Quinn get that blink timing. I think he just echo slammed a quad ancient and a hard camp, so he does have the blink. Queen. Blink нь бэлэн болцсон. Queen-ийг blink авахт бол угтаа тоглох хүн гэхээр Celery л ах шиг байна да. Нэлийн тохгүй л харагдчих. Ядчихт Katomi Print авцсан байгаа болохоор objective дээр тоглолт хийж өрөөсөө чадахгүй байгаад. Ace-ийн game ч хэцүү, Queen-ийн game ч хэцүү. За гэхдээ энэ дундаас ер нь бол gaming gladiator дундаас хамгийн gameтэй байгаа энэ бол Queen байгаад байгаа шүү дээ. Epic-ийн хувьд бол бүрстэй. Nosnolensтэйгээ отголцсон байж байгаа тийм. За Fishman-ийн хувьд бол Solar Crest авч байгаа. Доотлол төр ер нь Train Through Dive-лна гэсэн бодолтой. Dive-лж орж ирэхэд нь дулцган дээр нь фатал өмсөхөд нэгээ сайхан өөрөө фармдод байгаа. Barlock-ыг харах юм бол 33 last hit-тэй явж байгаа одоогоор.
Тэр нэг ивент дээр каст хийснээс хойш. Каст хийсэн. Би ч хамаг тэгтээ каст хийх юм боллоо гэд тэр бичсэн шүү дээ. Чин. Ялаг шоо. Тэр гиснээс тэр хийсэн ивент шиг энэ TI-аар ивент бас зохиох гэж байгаа шүү. Үргэлцэн ирж оролцоороо ер нь бэлтгэлтэй байгаарай guys. Тэгээд өмнөх ивент дээр хүмүүс нэг юм нэхэд байсан. Бор шилтэй юм ч гэнэ мэдэхгүй юм нэхэд лээ. Тэр энэ ивент энэ удаагийн TI дээр тэр нь бол боломжтой болж байгаа шүү. Дээдл дээр бүр тусдаа ийм өрөө бэлтэж байгаа та хэдийг TI үзүүлнэ гээд бильярдтай, лаунчтай. Юмс юу ч гэсэн бэлтгэлтэй байгаарай. Тэмцээн оролдоонд орж ийн орохгүйгөө. Юм воршил цаамаа хогно. Окей. Тэр өмнөх ивент зохиодог дээр маш олон ор шилтэй юмнаас олж ирэхгүй байгаа гэх шиг байсан шүү. Тэгээс энэ удаа баг л тэрийг зохицуулчихж байгаа шүү. Яа. Queen Blink гарч ирсэн. Queen Blink-ын дээрээ тоглолт хийх гээд. Ер нь бол тоглож байгаа талбай амар жижигхэн байсан болохоор хин дээр хизээ очих вэ гэдэг хөдөлгөөнүүд ихт амар хэцүү байсан. Энэ удаа 14-ийн Wisdom дээр ирж байгаа. Яа, Mailer-ын дээр үзэх нь. Яа! Warlock ирсэн байсан. Амар шийтгэл боллоо доо. Echo юу ч гэсэн амжилттай. Нөгөө талаас фирдсэн. Mailer-ын зүгтаах хэвээр. За тэгтээ зүгтаасангүй. За эндээс бол цэхэж байгаа хаа. Ямар гой тоглолт вэ? Mailer-ын энэ би бүр яа энэ мэдийн энэ хөдөлгөөний бүрстөө яаж ч гуйгаад хийдэггүй шүү дээ монголчууд бол. Нөгөө нэг 14 рүүн дээр дандаа нэг ямарваа нэгэн хогийн юм болдог байхгүй. Тэгэхээр 14 рүүн дээр яг ингээд хүнтэй өрөөд ирэх амар гоё байдаг. I'm still a little doubtful, but actually, after watching Arteezy, I was like, God, this hero is actually sick. Like, especially with these little buffs. Yeah. That was perfectly done, perfectly executed from Entity, and all of them rotate to make sure that they brought just the right amount of numbers over here. Yep. You know, ready to consider what Gaming Gladiators would try and go for with this Wisdom Rune steal. And yeah, it cost Gaming Gladiators big, and drew upon the biggest thing being that Watson was the one to get the kills. Yeah. It's a lot of money. Now look at that smile. He's like, baited fool. Одоохондоо төр хүлээж байгаа. Жого харанхуулсан байгаа. Би мэдчихээн. Sorry. It is. Ганц юм хийгээд. He's just occupying. Look, the tower is full HP, max living armor. So the fact that he's playing versus Brood and Nature's Prophet in this tower is like this is a big tale of how well Entity has played this early. Орд гээ штэ тэр чинь. Sorry. Is getting time to hit some creeps though, so he is starting to recover. TI 10 сарын 10-наас 12-наас байсан. Game нэг ч дуусчлаа даа. Үгүй л гэж орж ирж. Ийм амархан дуусахгүй дээ. I love this build personally. I think I was mentioning it from yesterday also. Just no minuses or anything like that. Get your damage, get your range, looking hot. Yeah, I mean you get these two items out online, and suddenly, I mean for the two cores right in particular, Ace and Duracho with his illusions, Ace with his spine. Spirit-тэй очиж дэмжий та. Энэ Murtag-ийн гаргадаг damage нь амар өндрөө угаасаа. Арай л дэндүү. Гол нь яг энэ байдлаараа обжектив авахд амар хэцүү батруудтай байгаа Entity. Хавар зөгтөг батар. Хүй. Хейст дарчиж байгаа юм байна. Юу энэ Queen ямар элдвтэй хог вэ? Шоконд орлоо ш би сая. Яг голын таврыг л хүчлээд авах хаа. Arteezy өнөдөр тоглохгүй. He's still hitting some very good timings.
За ардцгараас BKB орж ирэх. Mars going to be beefing up pretty soon. On top of that, Yash 2300 gold. Яана энэ доотлын таврыг авах гэж тэ. Насаараа юм боллоо эйс. Өөдөөс нэг Kn1Fe Warlock 2 сайхан фарндаад л. Yeah, that's a good point. Facebook нь юу вэ? Бат хишиг баатар дэрж. Why do you think he will just get that full BKB I feel first? like he might just do the BKB, but we'll see. Тавр явж байгаа RTC апорт байгаа. He's telling himself also, he's like, I might just get gripped in all these fights, so maybe he is feeling the status resist might be better first, but we'll have to see. Quinn, looking to go for a setup here. The ward has spotted him though. Amar, more than aware. Yeah, I mean, Gaming Gladiators is just, doing what they can do best right now. Because it feels actually hunting and finding kills for this lineup in this position, it's not easy, right? No, it's a little complicated. Энэний дараа өвжи 9 панда гэсэн тоглолт байгаа. За дээдл дээр Эко орж ирсэн. Амарыг алчиж байгаа юм байна да. Эндээс Overgrowth их гэд болоод байгаа. Ой сандар. Амжичлаа. Нөгөө талаас өвжи дарагдсан. За бүр Fatal Bonds дээрээсээ Chaotic унгааснаар Celery болон Дурак бол өгөх нь тодорхой болж байгаа. Харин Queen-ийг яах вүлээ? Queen дээр Headshot хийсэн ямар side step бэ Queen-ээс. Амар side step. Нөгөө талаас хойноос нь дагж исэн үнийг нэгийг нь унтуулсан. Нөгөө хоёрыг нь өөрөө фиш үрцэн гараад явсан. He'll manage to walk out from this one. Big ult's committed. That's two ults, Яа ямар гоё хөтлөгдөм бэ энэ баатруудыг. but also an Echo Slam committed there from Gaming Gladiators. Бүүн бүрстэй. Fast Аимшиг хог юм аа нэр. just seem to react instantly. Certainly Warlock's here, you know what I mean? Fishman Мөртагийн 6 дээр Bane-ийн ультимейт орно. to turn up and make sure that Entity, they take the favorable trades in these fights. Look at this Thunder. What? Oh. Сая баг Малрины буруу баха. Орж ирээ шууд сэгсэрдэг нь. Эхлээд Trent-ээрээ сайхан Fishman comes in. 6 дуулж хүлээж байгаа сүүлчийн мөчт нь хийж яг нөгөө нэг ультийнхаа дэмэжэн дээр өгөхөр хэмжээнд аваачихгүй л хэцүү л дээ. Coming out from Entity, but the gold still continuing to be pretty okay because you see Ace. Хотлаа чат бичээгүй байж тэгээ. Би тэгвэл хоёр хүн хийсэн ш тэрнийх нь нэгэнтэй нь андуурсан юм болов. Sorry. He is continuing to get that scaling even though Duraccio is getting shut down. So some really nice moves from Entity, but Gaming Энд дэр хожигдсан уу? Энд дэр хожигдсан хасагдана. Lower bracket-ийн тоглолт болохоор. Гоогур бас ялагдсан баг нь бол шууд тоглолтыг өрхөн одноо. absolutely seeing this hero carry multiple different times in the one position in the off lane position too. So scaling will be there. Celery, they're already set up for him. Загалт Nature's-ыг бууж ирэхэд нь шууд шийдгсэн. Celery гэхдээ ямар Positioning from амар газар бууж ирж байна. Энд минь хамаагүй ингэж бууж ирж болдго юм уу гэсэн. his tree's always been so Томигоос дараагийн айтем Blink орж ирж байгаа бол Murtag-ийн хувьд бол ихний айтемаар болоод powerful. The sneak plays that you can Мьолнир авцсан. Өнөөс нь E-Lens-тэй BKB-г бол арахыг завд. opportunity perhaps for them to look and find Duraccio in a lot of these instances too. So real big one. Fishman so farmed. You got a solo crested drums. So drum already. This Warlock is Дуусахаар Watson нэтер тэгээ дуусахаар нийлүүлээ угаасаа нэг 5 минут хийх юм байхгүй ш. Тэр орондоо гой нууц юмнууд ярий зөө. Тэгэнгүүтээ юу яагаад Fishman's been everywhere this game. бичлэгнүүд үзье. oh, I love it. And a high level Warlock, nothing ever you really want to laugh about. Yeah, especially when you've got such a fantastic carry to really maximize the output with something like the Fatal Bonds, right? You get the Fatal Bonds down and then Muertus. Yeah. Тоглолтын тооны харьцаа. Хийлний харьцаа 14-2 та. Эндээс AC хувьд бол Manta стайлыг авна явж байгаа юм. Ag's done for Network бол тэнцүүхэн байгаад байгааг харж байгаа бах. Ер нь бол фарма нөхөж гүүгээд юм. playing it all. It doesn't Эндээс нэмээд Queen-ийн хувьд бол Ancient Stack авж байгаа. Agnim авсан байгаа болохоор Eve-тэй давхар зөхөх бодцоолтой. because he's got grip in the lens. Шинтэй But за. looks like they're content still with just like most of this farming game. Биш ирэхгүй маа. Яаж байгаа юм бол доо. Getting a lot of space on the map. An interesting game. Starting to get eyes on Ace. Nature's Grasp Tough one to kill. 2000 илчлүүлээд бол KB. хөөж гүөх боломж алга. On the man to build since he's playing versus the train protector, so they'll have multiple different Хоёрын дот арай чанга байна тий. control. We'll see a smoke attempt here with the reveal of Quinzags. Okay. And Манайхаа хаад ингэж Tofu with that lens as well too. So таад ингэж яагаад байгаа вэ? Maroon's starting to fall behind in farm. Зөвхөн касттай үед Цэнэглэлт таталт хийхгүй байгаа шүү. Ер нь 24-7 болсон шүү дээ мэдж байгаа тийм ээ. Of them there for a second. 24-7 хурдан шуурах. Манай ядчихс би хурд би бол хурд мурд гэсэн үлээгээд байгаа шүү дээ та хэд. they've got him. Now the question is, can they get out?
Цэнэглэлт таталтаа. Байнгын тогтмол хийлгэрээ. Хийлгэрээ гинэ. Нэглүүлэх бол манайхыг сонгоорой. So they pick up the Bane and his courier. Of course, gaming gladiators. They got what they came for. Quinn gets in. They take down. Итлгүй байл бүр сайн. Quinn gets out. Тэгээд цэнгэлэх гэвэл манайхыг сонгол сайн. Оци ирээдүйтэй carry том багууд их сайн байхдаа ирээдүйд юу гэж байгаа юм бэ бороо эн чинь. Entity том баг биш юм уу? Би том баг гэж боддгийн шүү Entity-г. Good setup from Quinn just to commit straight away with the echo for that. Сонирхох гэж угаасаа ер нь Knowing that they would have the damage with the backup of the grip. And honestly, Tofu, he was time нь бараг л явж байгаа баха a little too high here from the гэж боддгийн шүү. Gonna get a row shot for this too. Каста хийх юм уу гинэ? Really done. Terrorblade in a very good Юуны каст? they want to try and fight this entity. They're coming over towards the pit. Ангой шүү. time. Дараагаа авсан. Гаймингийнхаа. Одоо ер нь гаймингийнхаа илүү болоод эхэлчлээ хараа. Ингээд map контролдуулсан байгаа шүү дээ. Одоо яг дахиад нэг тоглолт нь энэ objective авч чаддгүй core-тэй байна шүү дээ Entity. Тэгэхээр Eatling Tower 2-ыг авч чадахгүй, голын Tower 2-ыг авч чадахгүй, ингээд Tower авч чадахгүй байгаад нөгөө талаасаа map-ын дээгүүр хөндлөн голдгоо фармдаад байна шүү дээ. Ace урталтаа гараад Dotling lane-ийг дөрөв уртынхаа lane-ийг бүтэн фармдаад үхсэн ч яах вэ гэж бодоод Ace-ийг үхчих зөрөөд голд хүмүүс фармдаад энэ хооронд дээдлийн жижиг гурвалжин TP фармдаад network-то бариад байна. Тэгэхээр network-то барьж л байгаа тохиолдолд энд бол ямарваа нэгэн байдлаар шанс гарч ирнэ. Тиймээс Entity одоо бүр илүү байхаа болоод дутуу болоод эхэлж байна. Гаймингийнхан So without that Ace-тэй болцсон байгаад байгаа. Өвхний харж байгаачлан. Until KO. Тоглолтын 23 дахь минут явагдаж байгаа. Then they have a couple different forms of being able to actually control. But yeah, gaming, they're maximizing kills. 15 to Knife cast хийх юм уу? Би Knife байна. Cast хийж байгаа. these objectives with this Roshan. Game slowing down, maybe a bit too much for Entity, unless indeed, you know, the sort of having the faith in the ability for Muerta to Амчууд дундаа blade. магадгүй. worries because it's not just the Terrorblade. It's the Brood. He's, you know, the Brood. Нөгөө тавта тоглосон тоглолтыг The Primal Beast is бичлэг болгоод хийцсэн шүү дээ Цэку. right now. YouTube дээр. This side of Entity, they have to get something going from Alrain. He's got his BKB. They've even bought him a gem too, but it's complicated when you're playing into this Aegis. Андра юу болсон бэ? Because yeah, it does feel like even though Боллоо Андра. core matchup versus that, I don't know if him alone is going to be able to do it. Even though Mar is also Ялагдсан шүү дээ өчтөр. Mar, you know, Razor Төлөө has үдсэн шүү. some issues that Тэр үедэд 2-0 дулсан. start to kick in, especially versus the TV. Тэгэл оверлоо унсан. Одоо бол өвжийн 80 Pandas 2-ыг ялсан багтаа тоглоно. Noxy өнөөдөр каст хийхгүй. Noxy маргааш бас каст хийхгүй. In this top half to see if they can find Duraccio. Өнөөдөр маргааш би каст хийнэ. Racho is sticking around. He's Farming relatively small. close. I mean, obviously, he would have been aware that that last wave was cleared and pushed through. They're actually teleporting down. Quinn already resetting away though with the totems. Гүү одоо ингээд гайми ялцчихж байгаа юм биш. Одоо л яг тоглолт дөнгөж эхэлж байгаа. Одоо яг гой тоглоом эхэлж байна. Одоо хүмүүсийн ур чадварыг харандаа хэдэлээ. In these last few moments. Өнөөдөр 3 боогор байгаа. Энэ эхнийх нь best of 3 суурлын нэгдэх гейм. Map нэг нь явж The байна. one with the Aegis. Асмаг сатарсан. Queen дээр үзэж байгаа. Queen shield рүүнтэй болохоор Bolixen сонголтыг хийсэн. Эдээ silenceсэн ч гэсэн Things onto the shake after the side. Fishman's been caught. үсрээд амжицсан байсан болохоор гараа явчлаа. Нөгөө талаасаа Fishman дээр Fisher орж ирснээр шууд дуусан. Sprouton дээрээс маш холоос өлтийчлээ. Griffin дээрээс шууд Murtag алж чадсан. Fishman нэргэж орж ирж байгаа. Pulverize-ийг хийж байгаа. Энэ удаа бүрүүдийг болгонгаач байгаа юм байна. Razor-ийн тусламжтай. За эндээс өвжи орж ирсэн. Өвжин дээрээс Katomi үхгээд харин Malrine-ыг бол аварчж байгаа харагдаж байна. Ингэснээр An instinct хилний харьцаа 16-6 болсон. Network 6k илүүтэй болж байна. Гаймингийнхан. She grabs him. Can't get anything off whatsoever there. And Fishman, I mean, caught in a very awkward position there as this Warlock gets picked up before the fight even starts off at all. Yeah, the perfect way for the gladiators to start it. Yep. They know if they get rid of that golem threat, yeah, Tofu, he's free to play his hands as he wishes. Yep. Nice from Amar though. Just sticking onto Ace, they do at least get themselves that kill. But yeah, losing Watson after he's had all the Watson in choke BKB дараачаа гинэ. with Өөшөө. control of the game now. I mean, their macro game has just been really nice. The way that they just Их буруу бодолтой байдаг юм байна шүү. For sure, I mean, that Watson бол аимшигын тоглогч шүү нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт саяны тохиолдолд BKB-гээ дарж орно гэдэг бол өстой. Хэри тоглодог хүний хувьд бол дайн руугаа алхачихтаа 2 секундын BKB-г зүгээр үрнэ гэсэн үг шүү. Саяны дан яагаад take Watson. гаймингд амар давуу талтай дайн болсон бэ гэхээр ихний тараг даалж чадаагүй. should be enough
Тэр шейкерийг нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт айлынхаа вишн дээр байлтцсан. Хэрвээ тэр өндөр дээр байгаа вард байгаагүй бол Бэн тэгж холоос харанхуулсан байхад идэхгүй л дээ. Тэгээд хоёр талаас нь виш аваагүй байсан Бэн шууд скил хийгээд эхэлж чинь гэсэн үг байхгүй. Яг нэг тоглогчийн перспективээс харах юм бол акшн болох гэж байгааг үгээж мэдэхгүй байж байгаа л. Чант хийгээд орж байхад дарсангүй штэ. Тэр нэг Бэйний 6-тай байсан байхгүй. Дэндээс full rise орж ирсэн. Эйкрийг нэг удаа алж чадлаа. Маш гоё тоглолт. Гараад ирэхэд нь юугаар огдох юм бол доо блинктэй дамжчихлаа. Тэр бүгд плазма филдний дэмэж орсон доо. 7K network нийлээ. Ийм үү заа sorry. Зүгээр. Бэн 6 эзэн байсан болохоор юу ч хийж чадахгүй. Сая дайны өрнөл нь яг тиймэрхүү юм боллоо. Харанхуугаас Бэн 6 хийгээд эхэлсэн морта дээр. Дээрээс нь Warlock харин position алдсан байсан. Тэр урд бол маш урдталт гүйжсэн. Яг хөө тэнд position 5 тэнд гүйж байгаа ганцхан шалтгаан байдаг л да. Өөрийгөө өмөрч хэлэх ганцхан үг байдаг. Ман чи яг ваардталдах гэжсэн чинь л гэж хэлдэг юм да. Ер нь л вар зоох гэж байгаа л өгчөж байгаа юм шиг байна. Гол нь тэнд вар зоох гэж байгаа бол эхлээд артлынхаа юг өндрийг шалгах байсан. Тэгээд Fishman жоохон алдаа гаргацсан л гэж бодлоо би. Дотлын тавар өрийг авсан. Гриппин дээрээс юм хэлэхгүй. Сая бас Малрийн байн дээр амар хүчтэй оролцож чадхаар байсан ч гэсэн Бэйнийг зогсоох хүн байсангүй. Тиймээс Бэйнийг зогсоох гэж урагшигаа Пивлен дээр ууг нь бол зам гаргуулад гүүх гэж оролцсон. Тэгээд боцсонгүй дээ чам. Эйс дэтэл дээр Ленэс хэлгээ тогтсон. Одоо бол Тайтигийнхэн Эйсийг ч болтгоо алах юм бол маш том давуу тал бол. Нэг удаа рүүтэлсэн. Манта дардаг нь буруу болсон баха. Өвжи дарах боломжтой болж байгаа. За өвжи дараад алчиж байгаа. Манта дарснаа шууд BKB-д орчлаа. Эйс. Энийг бас жоохон тиймэрхүү үйлдэл боллоо. Гэхдээ ерөнхийдөө бол үхэн тодорхой байхад энд Өрөнбаатар заавалчгүй ална гэд бүх ультимейт скиллээ илүү хүлээлгцэн байсан. Бүрийн 3 тоглолт 3-3 map гарах боломжтой юу? Хастай хэлж мэдэхгүй л байна. Эхний цоврол бол энэ геймийг ялгчих юм бол ер нь гаргахад хэцүү л харагдаж байна. Ийм давуутай геймээс ялж чадаагүй бол энэ зүгээс early game нь илүү биш тэнцүү эхлэх юм бол маш боломж муутай л санагдаж шүү. Я тоотхгүй 30 дахь минут эхлэх гэж байгаа. Kn1Fe network-ны лид гейминг дээр байсан хിവэрээ. Хавар хоёрыг гэж унгаас вац унгаалаа. Warlock-ос Reeves орж ирэх гэжсэн удаа сая. Stormer юу болвоо гэж юу. Хэдүүлээ нэг асуултыг олон дахин шинэ орж ирж байгаа хүмүүс асуугаад байвал доотлолт нь хариулаад байгаа заа guys. Stormer өнөөдөр хурмаа хайж байгаа. Тэрэлт ганцхан тохох гэсэн чинь өөр юм болчихсон байгаа. За мэдгүй юу ч хурмаа хайж байгаа зөө. Тэгээд тоглож чадахгүй байгаа. Тэгэнгүүтээ энэ Kn1Fe-гийн хэд чинь хуучин юу байгаа штэ. Kn1Fe гэдэг баг байсан байхгүй юу? Бөөнөр Тэгвэл Kn1Fe-тэй байсан мэдлэн болох. Одоо Nimiga-гийн мэдлэн Malrine гэдэг тоглогчийг аваад stand-тэй тоглож байна. Эндээс ямар гоё өвжи хийж вэ Katomi. Baker-ийг алчж байгаа. Нэмээд бол тэндээс Tofu унах нь бол тодорхой хэрэг. Хамгийн чухал нь Duraki-г барьж чадахгүй гэдэг л байна. Durak өөртөө Hurricane Pike-тад гараад гүйсэн. Нөгөө талаас Razor-ийн хувьд бол move speed илүүтэй байгаа. Plasma field-ний удаашруулалт орж ирлээ. Яг тэрэн дээр Manta дарж гаад Мета дараад үзэх гэж оролцсон. Амар үхээд өгөх боломжтой. Амарыг алчлаа. За Lotus-н дээрээс эргэж хараа байлцсан юу вэ? TP-гийн дэмэж торлцсон мөртлөө амар өндөр байна. Нөгөө талаас Murta орж ирж байгаа TP-г бол дуусгачихж байгаа. Pivlen дээрээс Baltix модалтай байсан чи бүрүүдээс BKB-г дарагдж байгаа юм байна. Main fight хийсэн нөгөө талаас Chaotic унгааж Mini Stan-ыг бол үзүүлж байгаа. Цэвэрхэн нэг kill Watson дээр орж ирсэн. Ингээд Watson-ы хувьд бол double kill. Team wipe гэх байлгүй дээ. 5-2
Хамгийн чухал нь эндээс хамгийн их юм хоцсон нь бол Ватсон 1600 голдын тоохоо боли 6000 XP буюу бараг 2 3 левел нэмчлээ сая. Саяны байлдаан дээрээс маш давгүй хөдөлгөөн болсон шүү. Kn1Feгийн хувьд. That's definitely what it looked like right there. I mean, they chased so far into Duracho. I think that Shadow Blade really caught him off guard because he was running at the Warlock or somebody to get this Sunder and he just... Ватснаас ярж ирж байгаа дэмэж бүр амар байна. Ялангуяа TB дээр Ватснаас magical damage айгүй их орж ирж. Элстронтай. За эндээс Bane ультитэй болохоор хараа pick off хийх гэ захын лейн рүү ганцаараа смоклцсон гүйж байгааг нь. Офоч бас лайм шиг юм шүү. Снэдэм. Энд Ватсон байгаа мэдээллийг сайн авцсан да. Экоц шууд экоцсон. Энд чи тотом хийцээ. Infable хийгээд удаашруулсан. Гэрийг орж ирэх боломжтой. Хойдлоос нь Primal Beast орж ирсэн ч гэсэн сэгсрэхгүй л бол эндээс болохгүй болцсон да гэсэн Ватсныг алж чадахгүйгээр өөрсдөө өгчлээ штэ. Яа. Nature сонс Bane онс. Нөгөө талаас харин Queen амьд үлдсэн байгаад байгаа. Ваа, Queen сая ямар яарвчилсан үйлдэл хийчвэ. Ультиг нь даруулчлаа. Сая өөрөө Queen алчхаар байсан хэрвээ жоох хүлээсэн бол Bane Chainista хийгээд шууд ультигаа хийж амжихаар байсан бол сая шаал ондоо. Тэгэл Queen-и нэлээд яарвчилсан хөдөлгөөн л болчлоо доо. Хоёр баатар унсан дээрээс нь эко байхгүй. Тиймээс одоо бол ямар ч Рошан контестлах потенциал бол байхгүй. Тиймээс шууд руу авч байгаа юм байна. Рошаны эцэг мэдээж Ватсан авна. Яг одоогийн хувьд бол Ватсан Network-ийн 1-р маш өндөр импакттайгаас гадна обжектив зөхөхөөс бол айх айц мэдрэхэ болчихно эцэг авснаар. Энд хараа ультиг нь дараалцсан болохоор цохиж чадахгүй байгаа. Тиймээс энд нэг зөхөд алах хэрэгтэй. Би чекрэвд 100 damage гэдэг. Knife cast их өнөдөр гэнэ. Би knife байна. Бас би cast хийнэ. За. Ватсон дээр линк орж ирж. Грипнээс санаа зовоод байна л да. Ер нь бол грипэнд орчихгүй л тэгээд Ватсны хувьд бол нэг прешэр мэдрээдэх юм байхгүй. Энэ ер нь carry тоглодог хүмүүс инг хэрэгтэй байгаа шүү. Таад өөрсдөө таад манай үзэгчид дунд ч гэсэн carry тоглодог хүмүүс байл ямарваа нэгэн байдлаар өөрийнхөө эхлээд үхэж байгаа дүрслэлийг бол өөртөө буулгах хэрэгтэй гэдэг шүү. Намайг яаж алах вэ гэдэг нь хамгийн чухал. Тэгжиж та нар нөгөө нэг айтемныхаа амир power spike энтрэ мэдрээд өөрийнхөө power timing энтрийг мэдрээд явчихна гэсэн үг. Өөрийнхөө үхэж байгаа дүрслэлийг буулгах хэрэгтэй. Энэ одоо бол Ватсонгийн хувьд угаасаа өгч байгаа ганцхан төрсөл байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр Bane орж ирж эзнэр өгнө. Устаар бол Echo-доо цөөрөн дээр нь алах малах гэдэг бол маш хэцүү. Physical damage-ийг нь Print-ийн Lean Armor-оор бол хамгаалчихна. Хажуу талд нь мэдээж үргэлж 2 support-ийн нэг нь байгаа. Энэ 2 support бол зүгээр зохиолохгүй. Warlock-ийн хувьд мөн л хийлдэн. Хойноос нь Chaotic хунгаачна. Тэгэхээр Bane-ийн ultimate skill тийм, Fiend Script бол бүтэн хугацаагаар орохгүй бол мөртөг алах боломжгүй байгаа даа. Линкинг гэсэн сонголтыг хийж байна. Нөгөө талаас линкинг нь топлчих скиллнүүд юу вэ гэхээр энэ өөрөө байж болох юм. Nature-ийн Sprout байж болох юм. За эндээс Celery 3 батрын голд өгөх нь аль тодорхой болсон. Celery-гийн энэ үхэл бол дайжгүй. Position 5 дээр Nature авцсан. Dot-ийн тэр аюултай талбай дээр очиж өгч байгаа. Шалтгаан нь юу вэ гэхээр дээтэл тэр зөрөөд гамингийнхаа ямар ч аюул мэдрэггүйгээр сайхан фармдж байна. А дахиад дараагийн юм юу вэ гэхээр өрүүн бол Раша шүн өдрийн дундуур авцсан байгаад байгаа. Тэгэхээр дараагийн Раша их цагаараа төрөх юм бол дээтэл дээр ч төрөх боломжтой, доотлол дээр ч төрөх. Ер нь бол өрөөл нэг утгагүйгээр дээшээ явчих болов гэж үзэж байгаа. Тиймээс яг халаа хуваахт амар хэцүү л байгаа даа л да. Одоо жишээлбэл бага цагаараа 35 дээр төрөх юм бол шөнийн цаг болохоор дээтэл дээр төрнө тийм үү? Чи нөгөө нэмэлт цагаараа 3 минутын хугацаа өгдөг. Тэр 3 минутад дундчлахаар дээтэл дээр төрөх нь тодорхой гэд хүмүүс бол дээдлийг эзэлдэг. Энэ удаа доотлол дээр төрөх ч гэсэн минутын
гаптай төрж болохоор боломжтой болсон байгаа. Тиймээс аль тал руугаа оолын хийж гарах вэ гэдэг сонголтыг бол хийж чадахгүй л байгаа. Юу ч гэсэн Dota-лийн 5-2-ыг авсан. Age-тэй cheese-тэй. Эхний ээлжинд Age-тэй батрын хувьд бол мэдээж high ground цохиж аль ихнийгаа дуудаж байгаа. Эндээс Gaming-ийн ямар тоглолтыг хийхийг харцгаая. Ард талд нь ууг нь бол дахиад ганцхан ороо зэрэг үлдсэн. Энэ ороо зэргийг дуусгачих юм бол ард талд нь юу байхгүй? Зэрэг байхгүй. Тиймээс заавалчгүй Murta дээр эсвэл бол Dota-лийн лейн дээр контест хийгээд их шаардлага байхгүй. Гараа явчих боломжтой болж байгаа. Nightmare-ыг хийгээд Vector Protection орж ирснээр бол Dota-лаас хүмүүс явах нь тодорхой болж байна. Full Rise хийсэн. Full Rise Dota-сан дээр хийсэн болохоор шууд action бол болчихж байгаа. Тэгээд типийг загсааж чадсан. Өөрийгөө спратлж байгаа тарин нөгөө талаас нээж ирсэн үед Teleportation гэсэн хоёр дахь скиллээр гараа авчиж байгаа. Бааци ятра хоёр айлын сонгох вэ? Би бол ятраг сонгох гэж бодоод байна шүү. YouTube-н ABC Sport гэдэг YouTube дээр каст байнга явж байгаа шүү. Хаад ер нь Facebook-ийн эдмэн YouTube-ийн нэг subscribe дараад YouTube-ийн эдмэн Facebook-ээ бас нэг жоохон промот хийчих. Бас Цэнэглэлт таталт байнгын 24/7 явсаар байгаа. Өргөний шуурхаа гэдэг байгаа ш. Орд гэдэг ч юм нэр болцсон байгаа. Тиймээс Цэнэглэлт таталтаа хэлгэрэй guys. Entity хожно гэд 380к шийдсэн нүдэн анлаа зөлөг гэж. Яана амжилт гэсэн. Entity ер нь боломж нэлээ өндөртэй биш шүү. Өнөөдөр манайхаар тэгтээ хүн цэнэглүүлээгүй ш. Юу лээ өдөр цэнэглээс. Өдөр бахан цэнэглэл. Сая 4-өөс хойш бол байгаа. Занд гэрээ параад ирсэн юу вэ? Агнимтэй бэн юм уу? Бандас Kn1Fe карт ирсэн. Үзэн гиндээ. Нөгөө талаас Razer-ийн хувьд бол cheese-тэй байгаад байгаа. AC-г нэг удаа алдсан. Pool Rise гэж байгаа шууд суурин дээр Nerd Shaker-ыг Alex модалтай байсан боловч энэ чинь татам хийж байгаад BKB дараад гараад явцсан. Өөртөө Octane карт болохоор барьж авна гэсэн бодол бол байхгүй байгаа. Гэхдээ бета дарагдсан TP-тэй. TP-ийн хувьд бол Kn1Fe л алын гэсэн бодолтой байсан. Амжилттай Malrine-ыг барьчлаа. Түрүү TP дээр орж ирсэн. Амар зүв юм уу да наа чин. Хэдий сорсон ч гэсэн damage нь амар гэсэн чи ямар амар тоглолт юу вэ дурак? Харакин байкнерээс сандралсныхаа дараа шууд хойноос нь хоёр цохиод алжиж байгаа юм байна. Ультимейт байхгүйсэн Murta эндээс хоол нь болсон байгаа бол эргэж хараад байлдыг гэсэн бодолтой. Дуракийн трипл кид. Дурак дээр бүр амар тип орж ирсэн. Тэгэлгүй яах вэ? Сая Murta 6-гүй орж ирээд төгчөж байгаа юм уу? 6-тай байсан шүү дээ. Сая яг юу болов? Яагаад ультид орсонгүй? Баатсан. Орж ирээ сандралхт нь шок шаана гэж байх уу? Харита эндээс. Murta ультиг байсан биш тараа. Үл даунтай байсан юм би. Тийм бэлгүүдийн ч тоо. Эндээс форстож орж ирээд сандр хийхэд амжихгүй байвал одоо гэсэн. Юу ярих вэ тийм ээ? Яа. Дуракай. За дээдлийнх нь Rax-ыг бол авж байгаа. Дээдлийг нь ухсан даавахсан. Илийг нь авцсан, рейнжтэй ч гэсэн тоож. 3 батгах дээр өвжи орж ирсэн. Нэг нь BKB нөгөөх нь мантагаа дарцсан байгаа. Нөгөө талаас харин рүүтэлсэн байсан Tofu-г бол шууд алдчихж байгаа. Үхээсээ өмнө үхэр бөгөдөг шиг ультимейт кастлаад агнимынхаа тусламжтай өөрөө байхгүй ч гэсэн ультиг бол хийсээр юм байна. Fisher орж ирсэн 3 дээр. За гэхдээ хашигсан ч гэсэн Celery бол өөрийгөө авч явах ямар ч боломж алга. Тэгээ Celery-г алснаар Amar the friend, double kill, killing spree. Мөн дээрээс нь гол дээр цугларсан байгаа обжектив дээр ажиллаж байгаа цэргүүдийг нь бол маш хурдан устгаж өөрөөхөө дараагийн айтем болох Shiva's Guard гэсэн айтемыг авч байгаа бахта. Shiva л авах хэрэгтэй доо миний харж байгаагаар бол. Ийштэй Дуракийн TB Medusa гэдэг хоёр баатар нь үстэй. Бест нь шүү дээ. Satanic авч яана. Ааха.
Ер нь бол яаж ч утсан TB-дээ зодолж өгөхгүй л болох ёстой. Амари майндсет бол сатаник юм. Ийсэн бол шив аавна. Дэдмэлтэй болохоор арморны нэмэлт. Үн дээрээс нь хамгийн чухал нь шив очно. Life steal их потенциалыг нь буруулцдаг. Vision аавна. Ер нь шива гэдэг айтем ч гоё айтем даа үг. Амар бол сайхан. Угаасаа flight юм байна. Амар ч угаасаа зодддаг болцсон юм байна ч гэдэг. Бай манта замтатай. I'm the carry now гэсэн гэж байгаа. Сатаник дарах юм байна уу угаасаа. Сатаник дарчих юм бол хэрвээ сатаник дарчих юм бол дараагийн айтмаараа бас монки авах шаардлагатай болж таарна да. Биг өдөс. Ифтэ рефреш болгочихжээ. Рефреш бол арай дэмтэх баха. Арай дэм явах. Харин тий скадийн өдөөс сатаник авдаг бас нэг тийм онц сонголт биш. Зүгээр л үг дугуй шива авчвал яадаг юм дээ. Рефреш дарчлаа шүү. Инста ямар муухай. Ураараа хог штэ. Нахалт метад авцсан TB. Тавар 3-ыг нь бол зөхөд авчиж байгаа юм байна. Тэрвээ тавар 3 алдсан бол милиг бол хамгаалахгүй. Харин доошоо орж ирэхэд нардлаас нь түүч чинь гоё тоглолт. Бэйнийг юм хэлэхгүй алдсан гэдэг бол маш том давуу тал. Бэйн байбек хийсэн гэхдээ хурж ирэхийн тулд дахиад 10 секунд шаардлагатай. Энэ 10 секунд бүх юм хийх шаардлагатай. Пулрайсыг хийсэн BKB дарсан байгаа. Нөгөө талаас эргэж хараад линкэн дээр нь сандралчлаа. Ай. Бэйний байбек хийгээд хурж ирэхэд хугацаан дээр бол TB оноод өгсөн. Тиймээс гарна гиндэг аймангийнхан харж чадах уу? Харцгаая. Гарах нь бол гарсан. Хоёр талын нухацсан. Доотлын рейнждийг нь бол баг авцсан байгаа. За Малриныг алж магадгүй хилж хэмжээгээд л Малрин ер нь нэдлийн урагшигаа тоглоод байна шүү гэсэн хүчиж байгаа юм байна. Үсрэхгүй юу сая? Анслотыг гялс хийх шаардлагатай байсан баг. Эндээс амар Queen-ийг хөө гэсэн бодолтой. Queen бол Octranтэй гүйцэтгэхгүй. Celery бол эндээс рүүтлүүлээ типийн байхгүй болоод үхээд өгнө. Celery-г алснаар киллний харьцаа 32-16 9K network-ны лид гейминг дээр байгаа. Ямар хэцүү юм бэ? За Fishman өөртөө скиллэн дээрээс лайфстилтэй болоод за мөн дээрээс нь бас нэг magical damage-ний жижигхэн ч гэсэн тусламжийг үзүүлэх гээд эйсэндээс мега creeps болчихж байгаа юм байна. TP out-ны амжилттай болчихвол за арай дийнэ. Гэтэ очиод үгсэн. He's megging us. That might give time for Diracho to respawn. But up against the mega creeps now. But as we've seen, especially nowadays, mega creeps is definitely something that teams and I think heroes. The mega creeps дуурсан. But the constant pressure is going to be difficult. He's got eyes on Quinn. Okay. And the rest of the team's coming across Quinn. Ой. Харах юм байгаа. Онцоо. Тэгэхдээ билигээ байхгүй. Hurricane нэрээс очиж зогссон. Юу ч бисээ force staff гэж жагаад Hurricane гэж жагаад Kn1Fe. Алсангүй штэ. Ямар гонхтой юм бэ? За Swift Link бол бүр яалтчгүй л айтем юм байна л да. Murta дээр. Murta-гийн impact team яг бодсон шиг өндөр байж чадахгүй байна guys. Зүг байна. Эндээс Primal Beast орж ирсэн. Ой! Дуракийг шууд алчлаа. Эндээс Pulverize орж ирсэн. Үсэрчилтэн Pulverize хийсэн юу болчих сая. За EC бол авч чадсангүй Queen. Өөрийгөө баг ханаагач хараагүй. Амар triple kill Viczig. Юу вэ? Aegis Cheese бүх юм авцсан. За дээгүүр нь шууд яолаа дарна гэж юу? Тэмтгэхдээ зэрэг байхгүй байгаа. Эргээ энэ чирж авчрах хүлээ. Амарын дэмэж тэгт ямар амар өндөр юм бэ? Refresh бүр яг үндэ болчихж байгаа юм шүү. Я тасма фил. Нөгөө талаас Ace нилээгүй байдалтай. Link нь боплогдсон. Юу ч гэсэн. Явтикнийх нь бол волюмнуудыг унгачлаа. Олыг ухсан. Болоор зогсохгүй. Ийшээгээ явна. Энэ оронд бол цэргүүд
Power дөрүүдийг нь бол артал дээр нь зохиод байгаа. Тийш идэхдээ очих шаардлага байгаа байлоо. Хоёр баатар баг кулдаунтай төрхөөр бол зэхэж байгаа. Эгийг нь унтуулсан Малрин эйдтэй таргатаа ингээд хаяаж явж бол чадахгүй бас хаяхгүй байж чадахгүй болчихлаа тэнд принт бууцсан байгаад байгаа. Нэмээд барлок байхгүй. Хүүе Малрин ямар ууртай юм бэ? Эргэж харж ийн. PKB-г даруулсан. Дэндээ салах юм шиг байна акшн болохгүй. Watson Fisher ч Экоц. Ой, Razor TP-г загсаацсан. Эргэж хараад өө яг үндэ. Уй, алцгүй. Сэйс гараа авчлаа. За тэгтээ Gemini effect-ийг үзүүлж байгаа айл хавьд байгаа мэдээллийг нь бол өгсөн байгаа. Энэ хооронд ардтал дээр тэр трон зөгч чинь Celery бууж ирсэн. Celery арай дэмтнэ андаа. Celery-г бол эндээс шийтгэхгүй л хүү дээ. Зэрэгүүлээс TP буугаад ирсэн. TP бууж ирээд одох юм бол дэмтэхгүй шүү эндээс. Pulverise байгаа үг нь бол Pulverise-ийг хийсэн. За Living Armor-ыг өгж байгаа. Дахиад нэг refresh дарж байгаа Pulverise хийсэн. Өвжи дарж байгаад Nature's-ийн зохилтыг боловсон. Хүй, дурак өгөхөд өглөө. Nature's гэсэн өгөх боломжтой. Queen орж ирээд төв зөксөн. Яа! Инээч. Яар хэцүү юм бэ? Окей, за үгээр манай best of 3 цувралын ихний гейм бол дуусж байгаа юм бэ шүү. Ёо. Яа, ямар чанга гейм бэ? Ямар гоё гейм бэ ядчих. Амин гэхдээ ямар амир юм бэ? Ой. Би биш шүү guys. За. Гөрөлчлээ. Ёо. Лэл хэсгийг хараад дүрцсэн гинэ. Ёо. Thanks Queen easy нэг юм гинэ. Titan болсон гэж юу? Nice шүү, nice. Зөв шүү guys. Илгэцээр байгаа чата байхгүй болгоё. Би энэ чатыг уншиж ууг нь та хэдтэй communicate хийдэг байхгүй. Тэгэхгүй би нэг хажуугаар нь өөр юм хийхээр өөр юм руу орохоор яадгийн. Харлаад идэг байхгүй юу? Чат ууг нь бас надад бол хэрэгтэй л юм байгаа. Нэрээс манай Facebook, YouTube-ыг холбоод ер нь ихэнх нь баг чаттайгаа байсан дээр л гэж. За. Чатаа ер нь байхгүй болохгүй баха бро. Sorry. Энэ жоохон дээшлүүлчих. Яа энэ оронд хэдүүлээ өөр юм. За юу их вэ? Энэ л таталт байнгын 24/7 явагдаж байгаа шүү. Та нар цэнэглэлтэй игээд цэнэглэлт хийхэд 1 минутаас удаан хугацаа болох юм бол намаа гэдэг кастн дээр орж ирээд янз янзэр хийл. Өвж яг. Тулч хулгаач энэ төр гээд маш хурдан байгаа ш. 24/7. Энэ гэн дууссан. Хэдүүлээ энэ оронд ямар ховж юу ярих вэ? Манай ачин байна уу? Асуухан байна уу guys? Game 2 entity chance байна уу? Энэ геймийн дараач хэцүү дээ. Because she's very slippery, you need to bring numbers, and so many times Ace was not a victim of those gangs, which means that the rest of the team is going to be getting the farm. It was top tier Muerta game to start with, and I feel kind of bad for Watson because he really played his heart out in this one. It really shows how the strong hero can be. You know, it looks they mentioned it during the cast that it looks. Андра хасагдсан уу гэнэ? Үгүй шүү. Өчигдөр хожигдоод lower bracket руу онсон. Miracle-ийн талаар яриа гэнэ. Miracle-ийн талаар ч нэг яриадах юм байна. Нөгөөтгөө үзүүлээ. Нөгөө нэг үг ярьж байгаа юм биш. I don't just feel bad for Watson in that game. I feel bad for Entity. Yeah. Like to be in a game like that where I feel like they felt like and we felt like watching it that they were doing everything right. Like Fear, you mentioned Mallory on the mid lane, like cutting the waves, and like he was genuinely out CSing and like outplaying Quinn. He was making these like amazing rotations as well.
resulting in like a lot of kills. Энэ And then somehow you're still behind. энэ минь хөдөлгөөнийг харахад энэ бол яг л ваатсан бол яг л ер нь бол аимшиг хүн шүү. Тэ жоохон дүрслэх муутай л. It's just how gaming plays the map. And then they take one good fight, and then all of a sudden, boom, 6K gold. Oh, we're losing. Энэ дэр Like, it just feels like the creeps, you're on such thin ice against them. энэ дэр хараа яаж вэ? Энийг яаж вэ? Агро ингэж яаж татах вэ голболоор? Нараа мапн дээр харагдж байгаа ганцхан хүн дээр хараа варлок байгаа заяа. Razer тэнд байна гэдэг чинь варлок тэнд нэг л секунд харагдсан баг. Тэгэд маш хурдан очиод агрого татаал наашлуулаад станчдаг наа. Алдаатай хүн. Ваатсан бол алдаатай хүн шүү. They had the perfect heroes for it because you have Terrorblade who's going to manually push out the wave, be like on one side of the map. Nature's Prophet with the treants, Broodmother of course is going to be pushing Shaker as well. Like these. Амар яагаад өвжигээс гарсан юм бол гэнэ. Мэдгүй дээ бүр. Хоорондоо юу ярьдаг юм бол. Kind of having vibes Team Liquid against Talon because this is how Zai opened up the map with the Broodmother when they played during Riyadh Masters, and the same thing happened here. They got one side of barracks and suddenly the game feels much different. You know, there's a lot of split pushers. These heroes can Ир маань ямар амар таргалаа гинэ. Ингэж таргалаад удаж ш цаачаа. does it, and it just changes how the game is played. Because if they were not playing against Mega Creeps, I think Entity probably would have won this one. I mean, they almost won this to be like regardless. Yeah, they get half a point for this one. If only it worked like that. For our Acer Predator head-to-head, we chose the mid lane because it Kn1Fe game 2 үзье. Юун гейм бэ? Яадаг гейм? Kn1Fe юунд тоглоод байгаа юм? It was very much that Malrine was getting the kills, but Quinn was getting the net worth, Jenkins. Yeah, this was an interesting one. I mean, we selected these two players around the mid game. It was kind of, you know, Malrine owning the laning stage, and then. Оо, каст хийх дундуур donation challenge явах уу guys? Чуука гэд. Donation орж ирсэн байх шүү. Nice. Thanks. Half танахтай тоглосон game 2. Ба. За би жоохон юу ачи? Жоохон байж байгаа ч гэж одоо ингэж байгаа юу асаач? Юу асаач? Үгдэг үлээ. Алерт асаач. But it was like a roller coaster from Malrine's side, and Quinn kind of he just farmed and got kills and got gold the entire game. Gaming Gladiators, they're in this bottom part of the map for a really long time. Quinn was very annoying to deal with. You show up, you know that he's going to be there. Echo Slam +1, Nature's Prophet TP in, they get a kill, delay the game by another 45 seconds, a full minute. And I also want to highlight itemization from Celery on this position 5 Nature's Prophet because Lotus Orb, not the usual item you see on it. What he wanted to do is also split push one of these waves. He knows that they have very limited amount of catch. And if it's Primal Beast, he pops this Lotus Orb. Primal Beast uses his ulti. Then he starts channeling his TP. He has to stop it, stuns himself. It's okay. It's a game. There's one thing, by the way, Jenkins, we forgot to do at the start of the day. Snip. И машин биш ээ. I'll take it. You might have noticed the board behind us. We're not represented on the board. Утагийн код. Oh no. What does it mean? The board is bold predictions for I'm gonna put you right here. for this DreamLeague. We only have a limited amount Сала. If you want to, you can think about it during Уш. but you have to Bold make a prediction? Yeah, okay, so I'll go over it. Jenkins thinks that Са. played mid Осах. Which fear. Fear Darkness or Fear Dot Mhm. WC3. yeah, there you go. That's it. Mid will happen Put a before the dash in. Yeah. That's a tilde. But a good And Lactose thinks Shopify Rebellion uninstalled wins it all. It does I look think like uninstall. Willamid will happen, and I Яг haven't уу, put in тайм more шүү. once, but I think once is ballsy enough. Үйлгүүд. Kezu thinks OD will be picked. Effie said Lifestealer will be picked. Will be last Okay. by Gaming Gladiators at 1 point, and then they win. It has to be bold. That's prediction. Bold Яг prediction. тийм ганц өрн тэгвэл Structure core will be played. And битбүү мөчигдөр нэрээ ямааг нарийн тийм ээ. Битбүү мөстэй. Огийн маа нэр. We'll find out after a break. Attention DHL Dark.
mysterious happenings are going on in Malaysia. Get your team, get in that facility, and figure out what the hell's going on down there. Since the dawn of time, all have submitted to one Battle. true ruler. Fate. Moments Nice roller ундаг байсан юм уу? Хэр удаа унаж байгаа? Юу вэ? acceptance. All are fleeting in the Хаяад орж ундаг ш. yet only the bold dare defy his rule. Dare to triumph against all odds. Dare to rise. Чи хаанаас сталк хийгээд байна? Wear your passion. Share your passion. Wherever, whenever. Gaming is a lifestyle. Get your merch at shop.eslgaming.com. За дараагийн гейм хүртэл төр жохон ч илэрч байгаас. Дараагийн геймээр олцъя.
our bracket here for DreamLeague Season 21, and it is Entity taking on Gaming Gladiators. We're in the draft. Зэ аргын тавтаа мөрл. To the actual analytical talk, though. Хөлт ихсэн. Bold prediction, Fear. 10 seconds remaining. You said you have something. I do. It was just dramatic suspense. Okay. Right? Dramatic suspense, please. Yeah. Dramatic suspense being amplified by the PogChamp Pandas. All right, hear me out here, okay? All right, let's go. Gaming Gladiators Gaming Gladiators will not win. First pick support гэсэн. Ороо юм ийцэн биш. That is my bold. Тийм байдаг юм уус. Car гэж байдаг юм уу first pick? I think he can Игэн get энтер. 0.5 for that. What? Yeah, definitely Really? not a full bold prediction. That's at least a 0.5 though. They've won the last two. Yeah, but They won 3 majors. I But the group stage is already done, and we know. well, it's not my their fault. This is form. my first morning show. It gets much harder. if you could do another point. За, Primal Beast бантсан. Амин бараг шууд Pango дарддаг. Pango-г нь бол бантцсан байгаад байгаа. Хойноос нь шууд Shaker дарчдаг та. You mean first pick consistently? Alright, then some bold Одоо хоёр дататай сайт юу гэдэг вэ? Юу гэсэн үг үлээ? 4 will be played. За Jairo That's a good I could one. see Kata. дарагцсан. Yeah. Yeah, there you go. Right. Another thing, by the way, is that ESL1 Kuala Lumpur Би бикэр Jairo дарагдж байгаа юм. happening in December, and tickets are still available. They went on sale yesterday. They are going incredibly fast. So, well, they're still out there. I think maybe. No, they're still. I think all tickets are still out there, but they are going very fast. So make sure to check that out and get yourself some tickets while you're. Цайласаа. We're heading into the draft because Gaming Gladiators now 1 game up, and they have first pick in this game. First pick and Radiant. Normally we don't see those two at the same time, but we got ourselves the. Can I say it's not even the patch classic at this point, Fury. It's Gyrocopter versus Fen, but it is it is kind of a classic. I have a bold. Нөгөө талаас ишвэн дарж байгаа юм байна. Oh, This is a gyro support. PA is coming in hot. Thank you, Jenkins. I'm gonna say that there's gonna be Shadow Demon banned or picked, and there it is, immediately. Wow. What about Юу нүү? prediction, very cool. Total Hero Impt 2.5 Warlock's gonna be banned or picked here. over байгаа, over таалагдж. You can't do that the whole way around. Total Hero гэдэг нь юу юм? Нийт 10 баатараас Impt-ийн баатар юм уу те? I would like to also hear the why of you guys. Huh? Амар өндөр chance юм шүү. Damon will pick. Үгүй юу? Нөгөө баах universal юм шүү те. Prediction sort of thing. Наруhodо. Coming out from the band. 2.5 over гэдэг чи 3 Impt-ийн баатар юм шүү. Ер нь хэцүү байна бодоодсон чи бас. Band doesn't the band's band. Raid band now? Энэ баг ancient Shadow Demon бандагдсанаар тэр 3 Impt-ийн давна гэдэг бодлоо шууд байхгүй болж байгаа хөө. Raid band. Ancient Apparition, we've seen the power of this hero against Gyrocopter. What he wants to do is sustain in the fight as long as he possibly can. Satanic being his like 3rd, 4th item depending on the game. Black Cannon, of course, with that Aghanim Scepter, very annoying to deal with. Like you need to burst him down. Shadow Demon, the reason why like this is becoming the hero of the tournament as well, because he's one of the best anti-carry heroes and also one of the best heroes in the game to stack with. Plus you also have a save, you scale really well. And yeah, we definitely see a lot of Shadow Demon going ham. Яа, Hentai-ийн хувьд бол True Master, Invoker, 5 stacks, if you have 5 stacks of Shadow Force, Pango, you're pretty much dead early. Vinje, Beast Master гэсэн баатруудыг бандсан байгаа. Bane making it through the. Багуудын 2 дахь пикний хөлбөрүүдийг харцгаая. I feel like this is one of the better answers. The Bane 4 to gyro carry, just enfeebling him in lane makes it. So Didn't Gaiman play against Bane the other day? Against the same Task дарчлаа. Yeah, they No lost damage with their whatsoever. Gyrocopter. Like when he tied Hunter against Bane lane. It makes me think that they're gonna pick it like right now, or at least in like the next 2 picks. Didn't we also say that Diracho specifically has a gyrocopter that is Yes. having the cosmetic Pay to lose cosmetic. cosmetic, Yeah. and he's differently because Yeah. he likes to join the fights. Юу болж He юм? stopped doing that. He stopped? His team clearly gave him shit about it. Okay, good. Because I know at BB When did he Dacha, stop? after they He lost. stopped for a day, half a day. Well, yeah, he Durak. Yeah, 2 he points might, in he, Rocket might, Barrage. He did it day 1. he might relapse. Yeah, no, he stopped after that. Okay. And I know during BB Dacha, CY was like, yeah, we struggled to give him gyro because he likes to fight too much and is a hero that can fight. Үх хардталтай. Mamba mentality гэдэг ном тавьсан шүү. Тэр Mamba mentality юм сте. But he did eventually go for the What? black build. Okay, so that's Big-ийн profile гэсэн тийм. Тэр улаан юу вэ?
wonder what the build is going to be because I believe they played it the other day and I saw on level 3 Marcy having 2 points in sidekick or it was someone else because За геймингийн 2 дахь pick. Marcy гинэ. Marcy-гийн sidekick бол маш гоё байгаад байгаа. Ялч. Ялангуяа Gyro дээр бол. Match-up нь бол Kn1Fe-гийн carry. Хамаагүй. Илүү match-upтай байгаад байдаг. Энд ч одоо Sven Gyro-гийн match-up Sven илүү байгаад байдаг. Яагаад вэ гэхээр маш олон давуу тал байгаа. Нэгдүгээр Gyro Ancient Creep-ийг фармдахын тулд 2-3 замждаг. Тэгэнгүүт Sven-ийн хувьд бол суурин дээр нь шууд авчдаг нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт Sven гэдэг баатар өөрөө том гурвалжингийн стакн дээр контест ихтэй маш сайн баатар. Хоёрдугаарт. Гуравдугаарт Sven өөртөө стантай явж ороод Gyro-г болоод суурин дээр нь дуусгачих потенциалтай баатар гэдэг байгаа. Тиймээс гамингаас Sven-ээс Gyro-га хамгаалах нэг сонголт орж ирэх ёстой байсан. Тэр нь ихэвчлэн Винжи байдаг бол энэ удаа Винжиг бандцсан байгаад байгаа. Тиймээс Winter Warrior гэсэн сонголтыг бол EG-гийн 3 дахь pick болгож оруулж ирж байгаа юм байна. Энд чинь Intim Баатар тий? Intim Баатар. Интих шүү дээ. Which played авд юм чи? Окей. Wow, the Viper's back. Amar Viper, haven't seen this one for a hot minute here, but this hero very good against. Их мэддэггүй дээ юу нөө? That's a very annoying matchup to go against. Тэтг их мэддэггүй дээ item битэлж үзэх гэж яаж битлэх юм бэ гинэ. Like you want to pair up Viper with position 4 that does have a stun so they can't TP away and the Fishman classic disruptor coming out as well so you try to save people as Fear mentioned. Гомогоо энэ гамин чи угаасаа ер нь амар илүү багл байгаад байна л та. Өмнөх гейм дээр нь Kn1Fe өстө гоё драфт хийчлээ гэсэн чи Kn1Fe тэгээд дуусах чадсангүй л дээ. It has some team fight. Those are all good things, I suppose, but then you have like this Viper, Disruptor, Tusk. It's very brawly. Like they want to, and then Game and just pulling out all the stops here. Even more saves. Omni Knight орж ирсэн. There's a lot of healing and sustain, and of course that big carry in the gyrocopter on Game. Энэ Omni Knight гэдэг баатрыг л ерөөс хүмүүс авахгүй байгааг ойлгохгүй байгаад ашгүй ороод ирж байгаа юм байна. Аим шиг хүчтэй баатар байгаад байгаа. Knight. Энэ бодлоор бол Omni Knight position 3 байх хэвээр. Яг энэ бол амар flexдэж болохоор байна л да гамингийнхан. Winter Warrior нь мэдлэн тоглож болно. Winter нь support тоглож болно. Omni Knight нь бас support тоглож болно. Бас core тоглож болно. Яг уу ийм юмнууд байдгийн. Viper-тай lane-ийн өдөөс Omni-г тавих гэж юм байдгийн. Одоо энэ ногоон баатруудын цэвэрхэн гаргалгаа Abdon болон Omni Knight гэдэг хоёр баатар байгаа. Энэ лэний өдөөс Omni-г тавьж болно нэгдүгээр. Эсвэл бол зүгээр сайхан геймээ бодоод Omni-гоо сайхан офлайн тавьчих юм бол Sven-ийг бол дийлнэ. Omni офлайн. Sven-ээс бол илүү. Ер нь бас баргийн баатрыг бол дийлчихэр шүү. Энэ Omni Knight гэдэг баатрыг хүмүүс ер нь авах ёстой л гэж бодоод байгаа. Би бол гэхдээ Omni Knight-ыг TI дээр маш их харна л гэж бодоод байгаа. Энэ тэмцээн дээр бол нэг их ач холбогдол өгж хүмүүс энэ чухал баатруудаа харуулж эсвэл одоо жишээлбэл Omni энэ тэмцээн дээр олон авчих юм бол өөдөөс нь дархлаатай болчих штеп. Тиймээс тэгж дархлааг нь эргээхийг хүсэхгүй байгаа хэл гэж бодоодсэн ашгүй. Хүмүүс аваад байна. Өчигдөр 2 тоглолтын дээр авсан билүү? 1 тоглолтын дээр авсан ч үлээ. Өрчигдөр бас нэг Nox-ийн кастн дээр авсан байгаа харагдажсэн. Omni-г ер нь хүмүүс аваад байна шүү. За гаймингаас орж ирсэн 6 дахь бангийн үйлбэр Sniper гэдэг баатар байгаа л Kn1Fe-гаас Shaker. За тэгээ сүүлчийн пикний үйлбэр нь орж ирэхэд бэлэн болж байна. Түрүүн Chuka Tanks 5555 донёш орж ирсэн үлээ. Авалгаал ил да guys гэсэн. Thanks бороо. I think they need more control. So it's going to be like a classic just Quinn type of hero, whatever he wants to play for the game that has a stun. And these are the things that I mean, he knows better than I would just looking at this here, like what's left in the pool and what he wants to play. What about a Puck? I feel like there's not really great disable for Puck. I don't like playing Disruptor into Puck anymore now that you can phase shift dodge the glimpse. There has to be some obvious mid that's left in the pool. So Pango and Voker are out.
He even said himself that Ember's a trash hero now, so Yeah. He got nerfed way too many times. I mean, you could pull off less track that I mentioned potentially, but there's maybe some flexibility to this Viper. Still feel like they're gonna go with Amar Viper. That's also one of his. Watson 7 kill хийн гэж. Yeah. Malrini Viper Tiger Spirit Dazzle. Энд ч 3 ин тодорж байгаа юм байна да. Spirit, Tiny Void Spirit. Those are the type of heroes I feel like they need. Хайт ямар бандашууд аваад байгаа юм бэ гэж. They have a lot of damage, I think, if Wyvern's off. Ишагийн omni ирлий бүр алсан шүү дээ. Not really a big damage hero. I'm not sure if possible you level the hammer up or not. Gyro does a lot of Ир бакваги олжээ. for their lineup. Just Kn1Fe Viper боловч. За нэг иймэрхүү комментнууд орж ирсэн юм байна да. I feel like the 3 Omni does actually do damage. За нөгөө талаас I've actually seen that before. Disruptor орж иж байна. I think it was 33 playing it versus Sven. On the side of Entity, are we convinced that Viper is going to be the one on the offlane? Or Yeah, do you think most we'll have likely. potential for mid? No. It could go mid. Авийн Баатар орж ирлээ. 3-ын Viper 4-ийн Task байх нь бол ер нь ойлгомжтой болж байгаа шиг байна. And I think За сүүлчийн пикер нөгөө талаас Windranger орж ирж байна. here as well. Wow, this is the first windrunner of this event. That's crazy, considering how popular she was last patch. I think it was just the scare, right? Of the, I mean, it's good for Энэ нөгөө нэг AO skiller silence-дэг Баатар за жишээлбэл юу гэдгийг. Circles around. EP бол яг энэний амар гоё тохироо. Абдон болон Omni гэдэг Баатарууд харангуудаа DP байх юм бол нөгөө нэг хамттан silence-чдэг. Яг тэр эффектийг ууг нь бол Disruptor бас үзүүлж чадна. Fast range нь жоохон ойрхон байгаад байдаг энэ хоёр мили strong dispel-тэй Баатарууд нь. За Disruptor авсан байсан бол нөгөө талаас сүүлчийн пикер Void Spirit орж ирж байна. Гол дээр Queen Windranger, Malrini Void Spirit орж ирж байгаа. Ууг нь бол match-up-ыг нь ярих юм бол Windranger нь Void Spirit-ийг алж I do like this pick. чадахгүй. Void Spirit нь Windranger-ыг алчих аюултай байгаад байдаг ууг нь. Гэхдээ яг юу болох юм бол харъя. Queen Malrini гэдэг хоёр нь гэхдээ ер нь бол зөрөө байгаад байгаа шүү. Яг ур чадрын хувь дээр. I do like Entity's draft more in the second game compared to the first one, even though it was a God tier Muerta game. Still feeling like this Энэ Kn1Fe-гийн Viper бүр скитерт бандаша тайлаад difficult. бас цөцөц. I mean, draft-wise, I actually like Entities more. Энэ TI дээр аль баг төрүүлнэ гэж харж байна. Ер нь TI гэдэг тэмцээнд аль баг төрүүлэхийг хинч таамаглаж чаддаг болохоор амар гоё байдсан шүү дээ. Not sure how. I mean, there are Тиймээс мэдэх юм алга. smart seen a lot of Хэлж мэдэх юм алга. good hero by any means right now. So that's a question mark, and of course you're running Omni plus Wyvern 4. This lane might do pretty well as well, but it's a big question mark. If Game's lineup does work, it works really well, but I like how stable Entity's draft is. Like if you're going into this game, you got pretty strong lanes, you got a strong carry, everything just kind of adds up here. I'm a big believer in this core Omni. I think Ace is going to absolutely slam down Watson in that lane. You said you saw it before. How did it go before? Omni did really well. Omni did yeah. very well. I could see Ace just snowballing extremely hard in this game. Kn1Fe obviously is going to be doing that as well, but I think also the lane with Amar on Viper, that's a pretty tough lane for a Gyro Marcy. So there's going to be a lot of eyes on both of the off lanes in this game for snowball potential. Наад юу гэнэ? Наад Queen ч угаасаа яваараа араарнд Gyro versus Sven matchup. And That is true. people have been talking about it. We heard your тэгээ бүх юмнууд нь сайн хийж гэх. Нэрээ тэр яваар за. Яваар бол гэхдээ угаасаа GG хүн шүү. Маш муу тоглогч. Харин ч Queen эртхэн гарч марсан болсон юм. Тэгээгүй байсан бол одоо Queen-ийг ийм мундаг гэж хүмүүс мэдээч үгүй ч. Энэ хоёрын аль нь ч хоцсон битбумыг барах юм уу? Битбум тийм л идеал байгаа гэж юу? Мэдгүй да. Тэгэл Shopify-д Playoff-д гарч ирсэн Shopify-д хожигддаг багийг бол нэг амар сайн байгаа гэж бол бодохгүй байгаа шүү. Here we go, ladies and gentlemen. Time for game 2 between Game Gladiators and Entity. After what was quite an exciting, quite a fun game. Би бол гэхдээ энэ хоёрын альч баг нь гарч ирсэн Shopify-ыг ялна гэж бод. Юу лээ Bitboom-ыг ялна гэж бодож байгаа шүү. Game Gladiators going for the base. Тэрийг хэлчих. Stop them. But
nonetheless, some highlights for them in that game one, and reason to believe that they should be able to bring another pretty good fight to. Я тоглолт эхэлсэн. Боогоор 2 дахь гейм. I mean, that last game, it just quick decision making right at the end from gaming could have definitely gone Entity's way. So yeah, definitely think with for a treat. It's a very fight heavy draft that I think Entity's actually put themselves up for. But gaming definitely also has good responses, especially versus Sven. They have heavily tried to counterpick and address this. Cold embrace. They've got. Энэ тэмцээн TI гээд Spirit хамх юм шиг л санагдаад их юм гинэ. This first pick Sven. Драфт бол дахиад Kn1Fe тал дээр надад бол уг нэг илүү хамраар гэж байна. Ягаад тэгэхээр түрүү хэлсэнчлэн Void Spirit нь Windrangerээс илүү жоохон тухтай байгаад идэг. Тэгээд дээрээс нь Sven-ийнх нь матчап нь гоё болцсон. Winter Wire нь гэж маш том л асуудал байгаад байгаа. Бусдаар бол дайггүй харагдаад байгаа. Даанч яадаг юм бол доо. Let's see how much he's going to be able to do to pressure this gyro with Katomi. And let's see how this Fen lane goes versus the Omni, because as they said, the Omni fares pretty well actually versus it. If you look at the damage that this hero does, it's quite high. Анда барьцгүй маа өвчийдэр. Анда харин барьцгүй, гол нь барьцгүй болохоор л амар гоё штэ. Би бол өвжи панда хоёрын панда дээр л гэж найдаад байгаа шин. Цом байхгүй бараа энэ бол жоохон чадварын ялгаатай тоглогчд байгаад байна. Зя Лендер Малрин ласт хитний хувьд бол 2-2 гээд ажгүй эхэлсэн. Гэхдээ цусны явж явах асуудалтай. Доотл дээр Селери үхэж байгаа харагдаж байна. First Blood маш шалбархан нэг First Blood болж байгаа. Нэг левелтэй tag team авцсан таск руу гүйжчихэд задлтчдаг жоохон тиймэрхүү юм боллоо. Таскийн хувьд бол шинэ бачны өөрчлөлтөн дээрээсээ tag team авцсан байгаа тохиолдолд пассиваар attack speed slowтэй. Attack speed-ийг нь удаашруулдаг нэг team эффект ороод ирсэн байгаа. Watson Kn1Fe-гаас нэг л хэцүү юм байгаа. Тэр нь юу вэ гэх юм бол тэр дээдлийн Omni Knight гэдэг баатрын дийл тишгүүл энэ болчиход байгаа да. Omni-г авахт нь би одоо дээрээс нь Omni авах болгонд л хэлээд байгаа. Offlane Omni тоглолцож болохгүй юм бах та. Дандаа support авч яхих offlane Omni-г дийлх баатар байхгүй гэдэг. Одоо байхгүй гэдг нь Ace л харуулах гадах шиг байна. Kn1Fe-гийн хувьд бол Arctic Burn дараад Fishman-ыг өгөөж явсан. Тийм ч амжилттай болсонгүй. Нэмээд single ч гэсэн бүл нь бол амжилттай болчихж байгаа юм байна Fishman-ийн. Юу байна да. Stormer амьд ядам хуруунда гав зүүж байгаа ч ямар муухай л дээ. Ой Stormer-ийн өөрийнх нь хорин биш шүү хөөе. Үүгийнх нь хорин. Өөрөө хорин хаяагээгүй. Тэрсэн дүүгийнх нь хорин. Заавал ч очих хэрэгтэй байна. Super strong physical cores that we're seeing, the PAs, the Svens and stuff like that, even the Beastmaster, these auras. So guys, би ганц юм гоочих. Maybe just also some of these other four positions are just too damn strong that sometimes you don't want to go. Хайд төрий төвчээртэй үзэж байгаа ч гэдэгхүү. Би энэ Атлин кастрын жоохон чимэт болох чи би нэг ойлголох хэрэгтэй байна. Goodbye. Атах гялс. Afterwards, they've got the stun into the kinetic field control. Getting blocked off by the creeps. Fishman. Couple more hits. Hide in the trees. He's trying his best to juke. We'll get another hit off with the Arctic Burn, but will indeed go down. Fishman able to finish him off. Glimpses his back ace. They should be able to chase with the hammer. Does he get the connect with the heal? Doesn't look like he can. He's getting away. Fishman gets the kill and gets out. All three lanes looking good right now. For the side of, I keep almost saying like Quest and all these other, because they have like 4 different tags on their damn names. It was, I think some of them are tagged up still wasn't Namiga. Yeah. Obviously they've got the creep wave as the guild that they're in. It's got like 5 different. All the teams on their side here. 5 different teams or something on their names right now. Getting a little bit complicated, but yeah, all 3 lanes looking hot. Marine definitely holding his own in this mid matchup versus Quinn. 22-6 to the 17-1. The harassment actually not able there to pressure Quinn, and he gets a D ward with his own sentry. So that's actually going to push him to hitting level 6 quite a bit before Quinn. And that's definitely kill potential. It's the one thing about this Astral Step that's always going to be nice versus the Wind Rangers, just being able to clear him out during it. And it's not an easy game for them to catch a Void Spirit, right? Limited disable. Maybe we'll see some itemization, perhaps, to be able to give some extra catch.
And we'll see what Kn1Fe actually goes for, because I think for me, this hero was super hot when Atos, right? When Atos was the thing that you build on this Wind Ranger and the stats that you get from it. Curious what the build is going to be if he does go for something a little bit different, if it's just going to be like the Maelstrom and stuff like that. Because the Atos now is not something you want to buy in these universals, usually. Doesn't give you much of anything. Now, what are we going to see sort of from the build from Ace on this offlane only? You just getting the auras online for the team? What's taking priority here? I don't think so. I think we see him build go. for yourself. You build for yourself. You get the Echo, the Harpoon. That's what I've seen at least, but they're actually getting aggroed. The catch connects. The dispose. They should have him. And indeed, he's another spell off there, but not enough to survive. Kn1Fe finishes him off, and we'll be very thankful for that rotation from Celery. Yep. He said, good luck. Okay, cool. You got a physical barrier. I'll just give you a 300 damage power shot to the face. Good rotation there from Celery. I mean, a very good one too, honestly, because Kn1Fe, now he's going to start to pull a little bit ahead there of Mountain. And now he's not going to hit 6 before Kn1Fe, right? I think that was actually pretty crucial there from Celery to make this rotation to protect Kn1Fe. And Duracho wasn't pressured during it either, so. Cool. Does mean Amar, he's going to be set up for success again in this game. Did have a pretty damn good performance on the Razor last time, too. And they're going to go for the rotation top here, Entity. They're bringing Kn1Fe to help out. Should have Ace. They go in for Ace, they'll get him. Fishman at the same time, he's going to be quick to TP over towards the mid. Looks like it was a bit concerned about maybe Kn1Fe diving in aggressively. Did indeed try and make an aggressive play there with the focus fire. That's a good rotation, too. Even though, disconnect! Oh my goodness, one hit! It actually did. How are they doing on the regen? He's got none himself, Watson. Has Kn1Fe got any to bring him? He has got a salve and a tango if he wants to pass it over. So we'll top Watson off a little bit, but still not a great spot for the Sven to be in. He's just keeping him super low. He gets caught by another Splinter Blast, so not even able to get the full sort of heal from that salve. He's going to be kept sat pretty low, and Celery's wrapping in from the tree line. With the blood grenade, the shards will stop Celery from closing the gap onto Watson. Ace turns towards Kn1Fe, but will get glimpsed back by Fishman. Tommy. They're trying to bring Celery down, but tag team's back up. They're standing his ground quite well. And they don't quite have the damage to push for the kills in return, Entity. Keeping Watson very low, though. Those levels down bottom. Only level 4 on Duracho. Amara getting closer and closer to 6. Could definitely see the potential of even like these solo kills that Amara is able to get. Rotations starting to come out. Celery and Duracho, they're here. They're trying to punish Amar. Celery's got the lead in. But here comes Kn1Fe. He's ready to try and assist. Team pop, they turn towards Celery. Uh-oh, Duracho. Kick out, and indeed Amar, he'll live through this easily and clean up the two of them. Double kill for Amar. I mean, they were ready to set up that entire play right, Entity, because they had this ward on the Twin Gate. They knew that this play was coming in, and they were more than happy to let it happen because they knew that they could turn it around. Sure, they don't mind at all that Kn1Fe goes down there. It's Amar cleaning up. And Fishman, he's actually able to sneak into the enemy side, denies the Wisdom Rune, and takes his away too. So again, Game of Gladiators, just like last game, they did not get themselves a Wisdom Rune at the 7-minute mark. And them, I think that was a bit bold of them trying to go for Amar there. You know, going for the Viper with this underlevel gyrocopter. Definitely a risk. Yeah, it's so easy for Amar to just stand his ground and turn, especially when there's a Tusk nearby. Yep, and little things all matter, right? The buff, the attack speed slow, even on the Tusk tag team, plus all this from the Viper. Now Duracho's probably like, I do not want to go down near Amar. He will just get solo killed consistently if he does show his face. I mean, I don't really know who goes down there as Game of Gladiators to try and tackle this Viper. They kind of have to. Yeah. They're gonna have to bring numbers, but right now Анги болж байна. Snowball ороод ирсэн. Queen. Oxfire нь оньсан. Энд дээр ашиглаж Kn1Fe дээр ашигласан уу? Илэмжтэд. За гараа авчиж байгаа юм байна. Судал бол гарч ирээгүй. Малерийн эндээс нэлийн баг манатай нэг л удаагийн степлэх манатай. Урагшаага степлэх юм бол дахиад юм хийж чадахгүй. Гэтэ Celery-г алчиж байгаа юм байна. Дахиад рейж дарж болно. Snowball-н дээрээсээ power shot-ыг нь дожлсон. Нөгөө талаас skill-ний damage-н дээрээсээ бол cold embrace-н дээрээсээ алчий гэсэн бодолтой. Этер Remnant амжилттай, шаардаар хашсан, гэлимцтэй давчирсан, power shot Kn1Fe дээр амжилттай гисэн идэж гисэн. Имиж бол хангалттай байсангүй. Окей, нэлээд гоё тоглолтод. Some gorgeous spell casting there coming out from the two supports who are higher level because of that wisdom rune. За сая. Definitely causing an effect there. Намайг явцсан хойгоор нэлээд олон акшн болчихлоо. Юу болсон бэ гэхээр Малерийн нэг үхсэн. Тэр нь бол Celery-гийн гоё тип байсан. Малерийн энд дисмплитийг хийж урагшаага яснаас бол Celery болд буугаад. За тэгээд Queen бол дагаж гүйж байгаа. Дээр нь rebound хийж байгаа алчж байгаа харагдчихсан. Дараачих нь эффект нь юу болсон бэ гэсэн
Болт фокусдахт нь дөрөөд Fishman буугаад буусан ч гэсэн гэдлэмтдэж амжаагүй. Яг тэр моментн дээр дээтэл дээр Omni Knight дээр 2 баатар 3 баатар нийлцсэн байж байгаад Omni Knight-ыг ургаасан. Долоогийн Wistman дээр нэгийг динайдлаад нөгөөх нь аваад XP-ний хувьд Entity дахиад илүү гарцсан байгаадсан. Хамгийн чухлын доотлын лейн дээр 2-1 орж ирээ түрүүн амарт өгсөн шүү дээ. Viper-ыг гаргалгаа болгож тэрийг нь бол чадахгүй байгаад байна да. Omni Knight дээрээс нь early game дээр агрессив тоглох гээд 1-3 авцсан ерөөсөн. Kn1Fe амар билүү. Тим нэртэй хил байгаад байгаа. Ерөөсөө өөрөөхөө Heavenly Grace skill point-ыг бол аваагүй байгаадсан. Тэр нь маш том сул тал болоод байна. Ялангуяа энэ Viper дээр action хийх гэхээр Omni байсан байгаагүй ямар ч ялгааг болчих гээд байгаа. Яг 3 network-ны лиг яг одоогоор Entity багийнханд бол байгаад байна. They were 37-17 when they lost. They were still the ones constantly going for these plays all around the map. And yeah, Amar just absolutely. They're bringing the numbers down. They want to try and do something about this Viper. We'll see. Нэр нь repeal болсон. Оо тийм үү. Буцаад repeal болсон юм. Okay. Sorry. And yep. Entity, they're actually going to bring the numbers as well. They're even bringing it Malrone down here with the shield rune. Such a hard play to make as gaming gladiators. Амар дээр л юм үзэх гээд байгаа да. Omni бууж ирсэн. Тэгэхээр Omni одоо repeal-тэй бууж ирж байгаа хэвээр. Гэхдээ энэ 3 бат дээр орцсон. Яа. Хамаг атрал алдлаа да. Нэг удаа cold embrace. За тэгтээ нэмэр байхгүй хөх нь. Айс шаардсан дээрээс Tn1Fe барьсан байгаад байгаа үг нь. Aether намд оройтсан. Тэгтээ Ace-ийг бол алж тарна. Яг тоглолт эхэлчихт хэлсэндээ энэ Omni гэдэг баатар ингээд хүндээ баф өгөх гэж явж байгаад өөрөө цуг silence дуулцдаг баатараа. Энэ AO silence-тэй баатрууд DP disruptor гэж яг ярьж исэн юм болчлаа сая. Энэ баатруудын өдөөс амар ингээд цогтой хол юу ачаад байдаг. Хомбогдчаад байдаг. Сул талтай. Шуналтай хог, дураак, хонлын тулам шийтгүүлэндээ гэсэн чи шийтгсэнгүй. Хажууталт нь азар селери байж тарлаа. Гэтэ яг үндэ эргэж хаалчих болохоор байсан. Артталт нь хүн байгаа үгүй гэсэн инфог нь мэдэхгүй болохоор болчихж байгаа юм байна. Дээдлийн лэнийг Tn1Fe гаргаад Tn1Fe-гийн хувьд энэ гейм дээр Winter's Curse-аар бол гой тоглож чадахгүй. Аркитэн дээрээсээ гой нөгөө нэг өрвийн сайхан Winter-тэй зоддог билд байдаг штэ. Тэрүүгээр тоглож болохоор л харагдаж байна. Геймд үзүүлэх импакт нь гэх юм бол Sven-ийг шууд all-in хийгээд Gyro дээр орж ирэхдээ Gyro дээр ганц cold embrace өгөх. Өөр хийх юм бол нэг юм байхгүй. Feeling like gaming gladiators are going to have to take a similar approach as they did off the back of the early game in game 1 to get themselves back in on this gaming gladiators. This is just all Entity so far, and even more so than it was in these early moments of game 1. Entity were quite the lead. Занд гэлэмжтэй даваад ирсэн. Winter Wire нь өөрийгөө хөлдөөлөө шууд өгнө. Ancient дээр action болж ихт нь бол дагаад хүрээд ирсэн. За энэ чинь л нөгөө миний яриадсан зүйл шүү дээ. Gyro-г Ancient тухтай фармд болохгүй. Sven орж иж contest-лод салахгүй. Sven-ийг Ancient-ийн фармд жигт хинч contest-лж чадахгүй. Энэ бол хоёр багийн хувьд маш том юуны зөрүү. Маш том юуны зөрүүтэй л дөө. Байдлын ялгаатай гэх юм уу? Gyro-г хувьд бол байнгын айцтай дарамтан донд фармд гэсэн үг. Нэгдүгээр хоёрдугаар тим болохоор урдталт нь support зогсно. Тэнд том гурвалжин дээр нэг ажилгүй хүн байнгын зогсож явах хэвээр security хийгээд их мэтлэн ингээд амар том зөрүүнүүд гарч ирж байгаа энэ жижигхэн дээлэн дээрээс. Гурвалжингаас нь баатруудыг хөөсөн. Тиймээс дээдлийн тавар дээр бол ямар ч контестгүй авагдаж байгаа. Үргэлжлээд 14 минут болж байгаа болохоор өргөтгөлийн том гурвалжин Ancient-ийг фармдаад хойноос нь шууд Wisdom авъя гэсэн бодолтой байгаа. Wisdom-тай ойрхон тоглохыг нь мэдсээрэн байж Ace тийшээ гүйж орсноор шууд шийтгүүлж байгаа юм байна. Ингээд киллний харьцаа 2.13 8K network-ын зөрүүтэй тоглолт үргэлжилж байгаа. He's an Omni Knight who's not really had any success in the laning phase. He has a Midas. I mean, he bought that Midas early. He didn't even use the first charge. First жигаад Wisdom авчлаа Tn1Fe. Ой тоглолт. Wisdom авсан гэдэг бол маш том давуу тал болж байгаа шүү ер нь бол.
believe is a Угаасаа cursor-ыг хүн алж чадахгүй байгаа юм чинь. Word саяных бол. Gold number 2 on Ace's Midas. That always feels bad. He's got to get out and pop it. Ижихтэй энэ тэмцээн үнэн муу байна. Ваа. Тэгж бодохгүй л. Duraccio's still level 9. Kn1Fe's not playing like Earthshaker. GG-гийн тоглох хэв маяг. Duraccio in order to Баахан тэмцээн төрүүлсэн хэв маягаас шал ондоо олцсон штэ. show himself if he wants. Шал ондоо. Энэ би бол юм дуршиж ийн л гэж бодоод байгаа. Like that. So the risk for Duraccio of getting caught is constantly going to be there on the map with all the pressure that Entity's been able to apply. Just all these towers taken out. They have freedom to move around. Yeah, Quinn, he's going to go for down that Maelstrom route, but Бас нөгөө нэг би donation alert тасаарчаар Not an easy hero to recover on. definitely not. Hero that you definitely want to have kind of the snowball potential on. за Diamond-аас 3 Батар smoke орж ирлээ. Too. He's got the a very early nullifier. It's a really good game for it versus the Omni and the Wind Ranger. That could be За юу бэ Noxy андаал гэж. And I think, you know, Юнгүүдээ why not? because they can't catch him, right? He can go fully и aggressive. сайн ээ за. Trap the void spirit. Astra Step дээрээс 8 минут бариад болсон. Малрын. Gaming as soon as they see a Mar, they're like, uh-oh. The Viper. Ух. Дураасан вардны вишингийн мэдээлэл дээрээс glimpse амжилттай. Цэлэрийг бол алчиж байгаа. Ядчих тийм ялж байгаа багийн disruptor гэдэг батарч хэвээр. Too easy for Entity to get Гоо I'm watching bot. хүчтэй батар байгаа даа штэ. Looking for a solo jump onto Quinn there. He had the God Strength pre-prepped on the high ground. Pressure everywhere. Gaming unable to really find Юм туршаа тэр нь бүтэхгүй байхаар өөрсдөө хүчлээд ах юм тэгэж бодохгүй байна. power shot used to get any type of farm. Энэ Dota дээр ер нь нэг баг аяа өргөлөө нэг удаан хадгалж чаддгүй хамгийн том шалтгаан судлагддаг болохоор байгаад байгаа шүү дээ. well, you know, gaming gladiator. Судлагдана. Нэг л хэв маягаар тоглоод байвал бүтэхгүй. Тиймээс Have the lineup for that. чинь юм туршиж байгаа нь бол надад бол харин ч That was able to kind of turn things around. ой таалагдаа л байгаа. Not here this time. It's not an option. And they're scaling Байнгын өөрчлөгдөж байхгүй бол either when it's Үдээ. when they're at this much of a deficit. The Wind Ranger би тарин ч бүтээд байгаа шүү дээ. Миний харж байгаагаар бол. from ahead. This is just severely playing from behind versus quite a few things that are going to pierce through your win run. That punch, always the Viper Strike plus the spells coming out from the Void Spirit. Содлуулахгүй гэдэг. Гүүгөө содлуулсан ч гэсэн өөр To be set up дайнтай байвал тэгээд болчих юм шиг. very difficult. Ер нь гэхдээ ховсоо өөрчлөгдөж чадахгүй баг бол Dota тоглох боломж байхгүй тий. Тэгэл зайлаад өгнө. Өөрчлөгддөггүй гээсээ болж бүр баларцсан ямар ч сайн хүмүүстэй байгаад өөрчлөгддөггүйгээс болж баларцсан багууд байж хамгийн том жишээ нь одоо та нарын үзье одоо тэр нийгэм аваа шүү. Tomorrow will back away. Хизээч өөрчлөгддөг. Яг л тоглодгоор. Duraccio's soon having his Aghanims though, so all things considered, not horrendous, but when you look at the comparison of him to Watson, Look how much money was. Yeah, this is some crazy. Би сайн найзын зөв. yeah, I mean, Миний сайн найз дахиад нэг юм бич. Тэгээд би чамайг сайхан бандад өгье. gyro having the treads plus the small clip, press that Aghanims usually it's like Надад нэг юм бич туслаач яг одоо гуйж ийн. Top. Cass Яг Катоми орж ирээ Селери дээр цохилтыг үзвэл Селери эндээс өгсөн баха. kill for Amar. Амари монстр кил. And love the way that he's itemizing too. He's gone for his Дараагийн айтмаараа хийвэн салбар даун гиндэ. VR Gyro аль алийнхнөөдөөс маш гоё. kind of an aggressive one too because you're just so tanky if you're able to get the halberd, and he's playing versus 2 range cores, so it's gonna be phenomenal. Pretty much in these fights, if you can get Viper Strike down onto one of them, the Gyro, the Wind Ranger, and the Halberd on the other. Yep. That's pretty much most of Gaming Gladiator's damage gone in the team fight. And looking at their damage overall too, it's gonna take still a lot more time, a lot more items for the side of gaming to have any realms to be able to kill Amar. He's 2,200 HP on strength treads with 18 armor. And yeah, further itemizing to get the progression of getting these kills. A blink soon on Katomi, and just constantly getting these D wards. Another pick. Thank you. The map just terrifying for Gaming Gladiators right now. They're having to try. Яа ватсны нэг кил 3.7. Guess at the Баларч ин да. going down, they won't feel too bad, but overall they're definitely not feeling great. They have like they can't even Win there. activate ancients at all. The way that Viper Strike хийх гэж оролцсон боловч Вишингээс нь гараа авчлаа харанхуулсан. literally have all the information. I mean, look where Ace is farming. Ватсан бол нэг урагшаага тэгж хүчлээдэх шаардлага байхгүй. Энэ удаа бол farm speed нь Gyro-гоос хамаагүй илүү атар авцсан. He knows that there's just no realms of them being able to fight for
probably next 8 minutes. Easy хувьд level аваад Hand of Might аваад They need to hope for some overextensions. ерөнхийдөө бол Entity. early game баларцаал Super clean game. геймиг удаан руу чирээ та гэсэн бодолтой л байна да. Full BKB on Watson. Эйс бууж ирлээ. Хор төгөхөд бууж ирж байгаа шалтгаан нь одоо бол торменттой ойрхон хүн гарч ирэх юм бол үзэлцэн. Угаасаа ер нь бол тормент гарч ирэх тайминг дээр шууд дээшгээ гүйдэг багуудын хөдөлгөөн бол нэлээд ойлгомжтой бол. За энд 3 дээр ороод ирлээ. Kn1Fe Static Storm бүгд нь ална. Гэхдээ Winter's Curse дээрээс зүрээд Void Spirit-ийг алчиж байгаа юм байна. Гоё тоглолт. Win, TP out, жилт тай. Яа. Ярин зүрөө Tormentor бол алдж байгаа юм байна. Tormentor алдна. Үргэлжлээ 21-ийн Wisp-ыг алдна. Түүнээсээ улбаатай дахиад Rashani маш том давуу талыг бол Kn1Fe гаргаж их боломжтой болж байгаа. Perfect targets as well too. Watson, he'll kill his stand-in, but you know what? That's worth it. Great initiation. Diracho looks like a creep. Just disintegrated in seconds there from Watson. Heracles сураг байхгүй. You can feel that gaming gladiators they definitely must feel themselves running out of options. They're trying to make these moves that again just have so low chance of working out, but they've got to try it. Otherwise they're just going to have to sit back and Манай GG үндэ суудаг баг шүү. Окей. Яа. just try and see if maybe За дэлгэр далаа Эрдэнэ бат subscribe хийсэнд баярлалаа. YouTube-д маань subscribe хийсэн үгүйг шалгаарай. Дэлгэрийн эндээс өгч байгаа. За Facebook дээр ч гэсэн follow хийсэнд баярлалаа. Кн1Fe. Thanks. Огна PS follow хийсэн байна. Баярлалаа. За энэ дэр action болцсон. Марс байхгүй байхад үзчихнэ гэж байна. Гата болохоор байлдна гэж байна да. Gordon Angel дээрээс байлдаж байгаа. Тэгсэн идэж гэсэн magical damage дээрээс дурак үхчлээ гэсэн чинь Winter's Curse дахиад амар орж ирлээ. Fishman үхэхээс өмнө эндээс Kn1Fe Static Storm-ыг хийчихэж байгаа юм байна. Нөгөө талаас маш гоё хийлнүүд орж ирлээ. Яа. Энэ бол эргийн эрэлтийн цэг болчлаа одоо сая бол. Queen triple kill. Маш их XP, маш их gold-ыг болол сая. Gaming-ийнхэн бол өөрсдийн болголоо. Яа. maybe the win's back on the table for gaming gladiators. I think they've got to Тэгэл эргэлтийн цэг шүү. Бүрд нилээ эргэлт. Нилээн том эргэлтийн цэг шүү. He got shackled, right? He got caught on the shackle. Амар нарай л. Ораараа юм а тий бас. Авар хоёртон зохиулжсэн нь шууд дээшгээ ганцаар алхаж болгоцсон. He gets brought down almost instantly. Энд яжчихт яг үхдэг дээр Winter's Curse орж ирээд хоньс нь doing everything they can to keep Diracho alive in that AC Purify ороод ирлээ. the damage that he did. And look at the mini map during all this too. I'm looking at Watson all the way on the right side. He's like, what the hell is going on over there, That guys? is definitely one of those moments indeed where Watson he's like what's going on? What the hell just happened? Why have Яа, илүүгээс died? яагаад ингэж тоглож чадахгүй байна. I mean, they're still in a comfortable spot, but definitely nothing. Хоёр гейм. Энэ гейм хожигдчих юм бол өстой маш том. 1 or 2 more of those versus a team like gaming versus the best team in the world, and it could cost you it. So Багийн колны асуудалтай байна гэдэг бол тодорхой болно доо. During the lead that they have. yeah, Amar will allow that one. Тэгэхдээ саяны дан дээрээс нэг ямарч I mean, Watson is still almost level 20. алдагдaltaгүй салсан нэг хүн байгаа. Тэр бол Watson. Beast. Свиний хувьд бол Network-ийн That's okay. нэгдүгürt Ордын нэгт 16000-тай. Цэлдэгч багийнхаа нэгт явж байгаа Windranger-ээс 6000 илүүтэй. За мөн дээрээс нь яг одоо бол Age сатахад бэлэн болцсон. Явж байгаа харагдаж байна. About 10-11k. Yeah, I think it hit almost 12 at the absolute highest, but okay, and they'll give it to Malrine. He is the one who's just jumping in and starting the fight, so I do like that anyway. And you know, Sven got transformation kind of hero, so usually not the most prime Aegis carrier. Back to business though. I think Entity still can apply this pressure. Just Энэ финалийн тоглолт биш ээ. God дуграагүй баха. Watson in the area just in case if they're gonna walk through tier 2s. Radiant's bottom tower is under attack. The high ground push could be difficult. I mean, Доотлын тавар дээр тоглолтод орж ирсэн. Одоо бол энэ тавар дээр ямар нэг акшн болохгүй. Ivan and Omni Нөгөө талаасаа behind him. нэг асуудал байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр Sfe өөрийгөө хаандж хансан гэж бодоагүй байна. Malrine дээр эйцийг бол өгж байгаа юм байна. Sfe тэгэхээр гурвалжингаа фармдад Malrine урагшаага акшн хийгээд Viper-тай хамт тэмрэлтэд тоглоно гэсэн үг. From pretty much anywhere to protect his buddies. So that could be Гүний айтем одоо юу байгаа юм бол доо. Malrine we did. Нөгөө талаас Omni Knight Agni-тэй болж байгаа. So actually the nullifier is going to come out way later to go for any type of dispel. So okay. Looks at gaming they are starting to see a path perhaps. Global Presence-тэй God харагдах боломжтой. Breaking high ground for Entity. Амар сая Godlike унгасан гэж шүү. За sorry. Winter Wyvern and everything. Yeah, you had
these heroes that are buffing up and keeping the gyro alive. Otherwise, Duracho would just hold his position on the high ground and put the push to an end. Watson, Silver Edge, BKB. Full silver edge. So should be in pretty much every one of these fights now. Also, I think Malron's got almost every single power rune. He's got himself another arcane rune to work with. They're gonna smoke. They want to get some catch out of this. За Gyro-гийн хувьд бол агнимтай. Quite a bit of space on the map here. Дараагийн айтмаар Satanic авж байгаа. Хажуу талдаа Winter бол Omni гэсэн хуттай. Свенэс л одоо өөрийгөө авгаалж аварж үлдэх гээд байгаа шүү дээ. Энэ Батрын зорилго ч. Свений God дарсан тайминг дээр зөвхөн Gyro бол мэдээж харагдана бол тэндээс өөрийгөө нэг удаадаа кайталчхад л бүх юм окей болчих гээд байгаа ууг нь. Нийлэн гүнзгий вар цоцсон тэнд бол хоёр батар нийлцэн фармдаад байгаа. Хүн ирж байгаа гэсэн мэдээлэл бол авцсан. Энд рейнжер харагдсан. Нэг нь блинктэд Arctic Burn дээрээс TP out хийж байгаа бол нөгөөх нь Windraan дарж гүйж байгаад дахиад нэг TP out-ыг хийсэн. Хоёр батар байгаа гэсэн мэдээллийг авсангүй дээ сая. Алчиж байгаа юм байна. Өргөтглийн фармыг ингэж фармж байгаа энтралцтай. Үнэхээр сайн тоглох юм аа гайм нэ. Ямар гоё тоглох юм бэ. Хамын мислтэй хөөгд гэлсэн амар. Нилээвгүй позишнтэй байсан. Гихтээ гаа дарагчлаа. Хүүх! Winter дээр орлох хийсэн, өөдөөс нь гаа дарагдсан. Зөрүү тарин бас эндээс блинк аут хийчихэж байгаа юм байна. Ватсан. За Ватсан одоо гаа байхгүй тарагтаал сонгох гэж оролдож байгаа. Эндээс дахиад Winter дээр үзэх боломжтой. Winter дээр стан шидэд артлыг зөхиод алчиж байгаа. Ватсны гоё кил. BKB-гээ дарж байгаа шот main fight хийсэн. Melee fight-н дээрээс бол Winter Warrior нь хажуу талаас нь buyback хийгээд орж ирэх боломжтой болсон байгаа. Satanicтэй цогцолтууд орж ирлээ. Яа. Нөхж байгаа damage-нээс илүү damage-ээр бол Gyro-г nucleate алчиж байгаа. Ингэснээр бол Kn1Fe харьцаа 925. Хоёр батрын buyback-н дээрээс дайна алдсан. Kn1Fe энэ геймийг өөрсдийн болгох гээд байгаа юм шүү дээ. He's very active carry, as we saw even on the Muerta, right? He's just like, he was running and leading the charge looking for these type of catches, and he finds the prime one both times. Yeah, look at that. I mean, the dream two to find, right? Topher in particular. They want to eliminate that Wyvern. No cold embraces, no Winter's curses to deal with. Yeah, Duracho actually was standing a little bit tall during that Satanic, but the damage just starts to ramp up. Look at those debuffs, halberds, etc. being thrown onto him. Yeah, a little too much for him to deal with, especially when he's outnumbered. That clean starts the fight for entity. 63 Kn1Fe лидтэй. Тоглолт үргэлжилсээр байна. I think they purchased that one from earlier too to keep constricting the map. And Malron, whatever, he's getting very close to that nullifier. So PC club time finished. Oh, he has to go put more money, I think, for the computer. Oh, put more. Yeah. Okay, just topping up the PC. Yep. Their smiles this time around. They know they're feeling quite a bit more confident than that last game, I would imagine. Looking at just even the levels and everything, the way they've been able to apply pressure. Sven 22, Duracho still only that 17, still lacking damage. Definitely feels like gaming gladiators. They kind of need another mistake to happen from entity, but so far it's just that one bit of an awkward fight around the tier 2 on the top lane. Other than that, it's been a clean game from entity. Okay, let's see if he does commit for this. It's going to give another option, right, to sort of save people and to just sort of make life very hard for this Gyro and Wind Ranger. Yeah, not a hater. At the end of the day, sort of you ace. Юу Kn1Fe гэж ац баг байт юм бэ гэж би. Амар баг баг чи юу ярьж байгаа юм бэ бороо. Болооч. No, and the damage does become absolutely insane. Амар нэг carry. Rank 1 Европын чагт нэг carry байна. Ватсан гээд. Can be pretty ridiculous. And that ability has been buffed quite a lot. It has, yeah. The 80 initial attack slow. That was Ойлоо бандаач. Аль нь spoil таад байгаа юм бэ? За дууссан гэж штэ. Тэр чи одоо spoil биш штэ бороо.
Хүн чинь хөөх юм гаймн дээр тавьсан үн л дууссан гэл тэрээд байгаа юм биш үү дээ. Манайд ер нь спойлдаг хүн байхгүй шүү. Байвал угаасаа төвчдөг байгаа шүү. We see Watson also, he's Kn1Fe. Super good this game, as we've mentioned, versus Repel, GA, Win Run, etc. Энэ Watson Казахстанных сая одоо Казак клуб юу гэнэ цагийн дууссан гэж яриад байгаа. Watson-ыг л дап болж байгаа. 2018 оноос хойш ерөнхийдөө бол мэрэгжлийн дотоод тоглож байгаа тоглогч. Казахстан улсаас гаралтай. Хан гэдэг багаас гаралтай. Ер нь бол та нар Казахстан улсаас гарч ирж байгаа хүн байвал зүгээр шууд уунач Kn1Fe байсан шүү дээ гэж хэлчихгүүд нэрээ худлаачгүй явж очиод ончин. Хан гэдэг багаас гаралтай. Казахстанд ер нь бүгдээрээ нөгөө нэг юу гэдэг вүлээ? CS:GO мөн ер нь first person shooting FPS тоглоом тоглодог байгаад байгаа Казахстанд. Dota тоглодог хүн ер нь цөөхөн. Тэгэнгუთ Dota тоглодог хоёрхан багтай байсан. Нэг нь бол татан богдсон. Vitality гэдэг баг байсан. Нөгөөх нь болохоор Kn1Fe нь бол одоо хүртэл идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Оргон ч гэсэн айгүй том. Тэр Оросын sneakers-ээр ивент итгүүлдэг. Тэгээд байрладаг bootcamp map-ын ч гэсэн дэндүү гоё. Хэсэг охин багтай болж хүртэл үзчихсэн баг байгаа даа. Тэгэхээр тэр багаас гаралтай хойноос нь bait буюу Dendy-гийн bait руу ороод хойноос нь Hail Racers яг одоо бол Kn1Fe гэдэг багийн carrier role дээр тоглож байгаа тоглогч байгаа. Watson-ы хувьд мэд дээр нь Stormer байгаа. Гэтэ өнөөдөр Stormer-ийн хувьд бол дүүгийнхаа хөрмөн дээр оролцож байгаа болохоор Malrine гэдэг тоглогч тоглож байгаа. Яагаад Malrine тоглож байгаа юм бэ гэхээр энэ хуучин баг байсан хүмүүстэйгээ тоглож байгаа гэсэн үг. За яг хүү гар нь хэлэхэд амар гэх юм уу? Одоо саяны Watson байж тээ. Watson-аас бусд нь бүгдээрээ Kn1Fe гэдэг багт тоглодог байсан байхгүй юу? Энэ Kn1Fe-г хэд чинь. Kn1Fe гэдэг нь Kn1Fe-с улбаатай нөгөө нэг. За Dota 2-ийн нөгөө хэсэг guide модонд орж яхад хамгийн том guide-уудаа нэг байсан шүү дээ. Kn1Fe гэсэн. CRWV гэсэн. Kn1Fe-ийн guide. Дотор нь амар за өшөө хуучаа өвжигийн хэд Monkey Business буюу өвжигийнхэн өвжигийн 2 дугаар багт өвжи seed гэдэг багт нь орох гэжсэн бүх хүмүүс ер нь бүгдээр энэ Kn1Fe гэдэг бас нэлээд том stack-нд амаралтай байсан. Тэр Malrine гэдэг тоглогчийн Nemiga-гийн мэдлэн дээр тоглож байгаа Malrine нь бол мөн Kn1Fe-д энэ хиттэйгээ нэг баг байсан нөхөр. Имэс хуучин багийн андуудтайгаа тоглож байна гэсэн үг. Wait, Tofu's 11? Oh, Tofu's grinding. Holy moly. Tofu's ahead of Quinn. We found a new mid. Okay, we're good. Let's go. Time to put Tofu in the mid. Let's go. I know, right? Oh, I'd love down to see some. I bet he could play some mid. Яа тоглолт эхэлсэн. 13 Kn1Fe лид Kn1Fe дээр байсаар байна. AIDS нь бол тун удахгүй expired болох гэж байгаа 20 секунд. Very comfortable position here for Entity for the side of gaming. Gonna need quite a bit more items, quite a bit more to be able to still battle. Still quite weak. Still sticking with the general build up on Jara, but could always be a bit of an opening for a rapier down the line this game. It might feel it. It might feel like it pretty soon. Хэлт коммент чагач. Sorry. Та тааралж байгаа байх мэд. Tier 3 neutral. Defiant shell has been picked up. I love that one. Oh yeah. Any sort of melee core, it just feels fantastic. It's amazing. Great stats and a great effect. And if Бол допоо гинөө. you're like triple hitting people in a lot of Цайлаа. situations. It does everything, right? Duracho, Ойл байсан юм биш. Sorry. reciprocity. That sounds American. That might be the American saying, but I thought that's how I used Энэ түлхүүртэй хүмүүс ямар ч ажилгүй юу те? Та нарт түлхүүр яг to reciprocate, right? Reciprocate. Is the verb. зүгээр л Because that's the act of That reciprocating. doesn't sound right. Reciprocate. No, it's right. олон өнгийн хувцс шиг үүрэгтэй байх уу те? Мистер түлхүүртэнгүүд. Окей. За Shackles орж ирсэн. Foxfire орж ирсэн. Katomi дууслаа. Pretty big one actually. Does he get the last hit? No, Tofu does. But either way, Quinn closer and closer to an Aghanims. Oh, that actually could be a little bit annoying, right? That Aghanims is actually pretty good versus. Гү байх нь ямар хамаатай юм хийх юм уу? Энд хүн спойлцсан юм биш сая. Би ч харсангүй. Trying to get dispelled eventually. So Миний энэ stream labs-ны дэлгэцэн дээр байгаа комментэн дээр бол харагдахгүй байгаа гэсэн. YouTube руу орсон ч байна. Спойлцсан байна. Байж лээгүй. Хөрх юм нэгэд. 3 of them in it now, especially down bottom. So this disruptor's been quite a nightmare, as it always has been. A Fishman disruptor that going back the years,
Бүгднгийнх нь түлхүүрийг хураана юу. Ер нь бодоодсон чинь 10,000 түлхүүртэй хүмүүс үзэгддэг нэг 2 3 хаа. Наанаас ороод бүгдийг нь хураач. Шогооныхыг үлдээч. Гэсэн ер нь хэрэггүй. Ер пассворд нь. Тэгээ энэ эдээс нэг төлхөр нэмээ да. Duracho is trickling back up though. The Daedalus, it's done. Quinn has an axe. Yeah, Duracho is carried harder games in the past. This is true. We've seen quite a bit of turns in this tournament, especially. We've seen 18,000 gold swings, 20k gold swings, mega comebacks. But Entity looking to strike with this next big timing, as we said. The Nullifier finished up. And Watson did deviate. За. Юу болж байна? The three of them have just passed by here, so Entity know they've got the numbers. They've just seen the three of Gaming Gladiators step up for this. За дээдл төр. Гоод орж байгаа артлаас нь эйсиг алаа эхэлчлээ. Яана. Одоо га байхгүй бол энэ дайрыг алах боломжтой төгсөн чи сатаник дараад яа бас нэлээд удаан дэсэж шүү. Винтер ядж яхад маш хол байла. Нэлийн том 2 кил ичлээ. Тайти. Шууд гейтлээд Дотлыг Void Spirit гаргаад дээдл дээр өвцөн 3 баатар нь үлдчихэж байгаа. Хамгийн тэр голын аюултай вэв лөө амаар ерөнхийдөө бол офлайныхаа өргийг гүйцэтгэж аюултай талбайг очиж Nether Toxin-оор гаргая гэсэн бодол үүж гаргаж байна. Ватс орж ирлээ. Queen дээр орлого хийсэн. За Windrand дарагт нь бол ямар ч гаргалгаа байхгүй болохоор хаяад явчихж байгаа. Network-ны зүрх улам бүр холдно одоо бол. Илүү том map farm чинь. Дээрээс нь айлынхаа jungle-ыг бүтэн farmдж дуусчаад өөрсдийнх рүү орж байгаа. Тиймээс network-ны зүрх улам бүр л холдно. The shard now was picked up, I believe, from Amar, so I think he can actually start sieging. I think for Sven, it's just an awkward sieging hero at times. YouTube-н ABC Sport гэсэн YouTube хотсон дээр байнгын кастнууд давхар явагдаж байгаа шүү. Cleaner for the side of Entity. Yeah, for sure, especially when you're pushing into supports like this Winter Wyvern, right? A good curse from Tofu could cause Watson to kill off a fellow teammate pretty easy. Oh, absolutely. And I do like looking at Katomi too. So they're starting to build the answers. Амирт наахал. 10k гинэ. Жижиж. Баярлалаа ороо. Stuff like that if he's able to. And he changed up again. Watson, he opts for survival. Gets the satanic. Okay, lots of change ups. Cool. I guess wants to make sure he's going to be able to have the chance to stand his ground against Duracho with his own satanic and those the state again that Duracho is in. The butterfly, if it does. Waiting storm гэдэг. That's true. Oh boy. Oh, and 25 Sven with an ED rune for this next fight. Heroes are going to get don't want to be signing up for this fight if you're game. За 3 smoke даймгаас орж ирсэн байгаад. Duracho kind of baiting forward. 17k network Entity-гийн ийдтэй. Тийм биш те. Би donation гэж бодсон. Өстө баярлалаа гэж хэлжсэн шүү дээ. Окей. Орсон шүү. 10k орсон шүү сайн. Яа. Амар ихлэ ална гиндэ. Га дарагдсан. Га дөрүүлээд авчдаг нь маш зүүн хэрэг боллоо. Winter Curse дээрээс эсвээ орж ирээд яа. Хүнээ зөхөд алчиж байгаа юм байна. Хооронд нь шаклцсан. Дахиад нэг удаа rebound дээрээс Valtic гэсэн модалтай, Focus Fire дээрээс Watson-ыг алах гэсэн модалтай байсан боловч таргетлжсэн үнийг нь гүйжчихэд Cold Embrace хийчлээ. Гэхдээ тэнд яагаад Celery-г Cold Embrace хийчвэ? Үү штэ. Зөвхөн Gyro штэ. Яа, таргет нь Тайтгтэй. Стайл буруу юм ичлээ дээ. Oh forgive. Гангснер бол Entity-гийнхэн шууд рого авахд ямар ч хүндрэл учрахгүй нэ. Энд одоо харуулах бах. Kinetic static гоё орж ирсэн. За энд өөрөө ч бас буруутай л да. Ер нь бол ийшээ блинк ч орж ирж хүнээ зодддаг бол. Эндээс ер нь бол шансгүй өгцөн л байсан. Тан дараад God дараад чиж байгаа. Тэр Cold Embrace бүрстэй. Ястай хэрэггүй Cold Embrace. Иглээ Snowball save бас амар байлаа.
Дээдэл дээр AC-г алах гэж бодсон. Жилтэй болоогүй. Инктэй TP out амжилттай. Энэ хооронд Амард Фрэнд өгөх гээд гарагдах юм. Ардталт нь Snowball бол байгаа. Sentry Ward-ыг зоосон. Walrus kick-эн дээрээс BKB дарж байгаа. За энэ дөрвөн баатрын голоос Queen гарч явахад хэцүү баха. Ядчих чийс өгөөд даруулчлаа. Хооронд нь шаклцсан. Хооронд нь шаклж байгаа. Толгой олж байгаа Katomi-г үргэлжлүүлээд нөгөө талаас Malrine-тэй нийлүүлж байгаа бариад авсан байгаа Katomi. Ogre Seal Totem гэсэн тэр гурийн Jungle item дээрээс гарч явж байгаа. Blink out-ыг хийсэн бол дээдэл дээр модон дундаас Fishman TP out дагараад явчихж байгаа юм байна. Хоёр талаасаа нэг ороод солилцсон. Ямар хурдан communication хийж сая. Cheese Амар дээр байгаагүй дээ. Malrine дээр байсан да. Амар бас slotтой байгаагүй хөг нь. Миний харж ирснээр бол. Тэр Эс ирж их тал маань Cheese үгүй гэж орилсон байх та. Fully focus the Viper and make sure they get the trade 1-for-1 there. Cool little plays though. I love seeing those type of things. Watson on the aggressive charge again here, level 26. Fishman also getting closer and closer toward that Aghanim, so more and more devastating items that Entity is approaching. Yeah, these static storms already have been quite the nightmare. How's Duracio's timing looking? Almost a butterfly. Then maybe we will see the rapier in this type of game. I think it's got to be right. I mean, for me it feels like it, but. You know, it's not one of these games where. За Kn1Fe харьцаа 12-31 17 Kn1Fe нийлээ. I mean, does he need to play the BKB? He did momentarily queue up the nullifier himself, but maybe that's because he was trying to click on the relic and misclick. So, you know, rapier. That's what we want to see. I think because like the nullifier overall, when you think about it, once he gets shard on the Sven, it's kind of just non-existent because you're just undispellable for the Warcry. So, because I can understand a nullifier if that shard didn't exist, because Warcry is really, really devastating for Gyro, but. At the moment, Watson doesn't have it, but he has more than enough gold to be able to just buy it at any point. Дуусгахгүй байгаа юм биш, дуусгаж чадахгүй байгаа юм шүү. Одоо эцтэй одоо л үзэндээ Walrus kick-тэй хойш нэвшгэлсэн га дарагдах боломжтой. Га яагаад оройтчив? Sven-ийг тэнд давхар станцсан байсан юм байна яг. Давхартаад. Нөгөө талаас Winter Warrior нь унаад buyback-ийг хийсэн. Gyro тэр нилээгүй байдалд орлоо доо. Гэлимсч авчирж байгаад байлтыг гэсэн бодолтой Kinetic-Field нь дотроо оруулсан байгаа бол Cold Embrace-н дээрээс цохиод байгаа. Winter's Curse-ыг BKB-тэй байгаа Sven дээр үзүүлсэн боловч нөгөө талаас Cold Embrace-н дээрээс Magical Damage нь бол зөнхлөд алчж байгаа юм байна. Үргэлжлүүлж орж ирсэн таргет нь Omni Knight-ыг хоёр зөхөд алсан бол Walrus Kick-н дээрээс Amar-ын triple kill. Amar de Ferendo. Amar de Filipino. Amar de юу гэдэг вүлээ? Тэр нь л биш шүү. Amar de Flower triple kill хийж байна. Amar гэхдээ нэг л тань намтай болчихжээ басч гэж хаавч. 13 байха болчих юм чинь. Дээрээс нь Amar ер нь заа байж байгаараа энд акшн болж байна. Omni Knight орж ирээд Amar-ыг дуусгаж. Amar buyback хийсэн. Astral Step-ын дээрээс бол Arctic Burn-ыг ишгэлж жагаад Cold Embrace-гээд хүнээ цэвэрлэх гэж оролцсон. Snowball-ын дээрээс тэгтээ гарахгүй юм байна. Ингээд алснаар л тоглолт дуусж байгаа хаа. За үүгээр 38 дахь минутанд тоглолтын Kn1Fe харьцаа 13-38 байхад Best of 3 зурлагийн 2 дахь тоглолт бол адил нэг харьцаатай болж өндөрлөж байгаа юм байна. Маш амжилттай тоглолтыг гүйцэтгэлээ. Kn1Fe-гийнхаа. Энэ Amar өмнө өвчид байхад нэг болдоггүй байсан юм нь үүччихэд map-ны хамгийн аюулгүй талбай дээр фармдаг гэсэн. Одоо яг тэр өөрөө бүр тэр аюултай газар руу хүслээрээ гүйдэг болсон байна. Amar бүр нэг л ондоо хүн болжээ. Өөрөө carry тоглоснаас болсон юм болов. Эсэг нэг carry тоглосон. Тэрнээс хойшоо ядчихт Amar-ыг carry тоглож их бас нэг яг дандаа хамтдаа нөгөө нэг MC ч бас ер нь нилээн map-ны аюулгүй фармыг авдаг хүн шүү дээ. City тоглоод өөрөө ухаарсан юм болов. Нэг л ондоо болчих юу ч гэсэн Amar. Утахгүй 3 дахь гейм эхэлнэ.
Тэр болтол хийдтэй. Юу хийж болох вэ? Анаа байна уу? Potentially they're one game away from being out of the tournament, and one of those teams being Gaming Gladiators, a team that we have seen win countless tournaments. They're on the verge of going home. And Entity, if they continue to look this good, Би сая битэлж үзэх байсан юм аа. Тайд ганц тахих зүм бэлэг мань байсан юм аа л гэж. Өнөр тэ кастн тоглож байна. Кастн тоглосноо гэл. Энд нэг уддаггүй маа. Астч. Өрөө их авлаа баярлаа энэ тайти. Одоо нүдэ анаа дахиад энэ тайтиг. Окей. Ими суухаар дуудуулах юм уу? БКБ авахгүй байсан юм бах та. БКБ жоохон худлаа л гэж орж ирж байна байна. Ер нь орж ирж байгаа mass damage нь physical damage болохоор их буруу гэж үзэхгүй байна би л. Swender угаас нэг monkey авахдахгүй юм чи. Ийм олоолаа байдаг л энэ кастинчгүй шүү дээ. За guys, цэнэглэлт таталтай айлгаарай. Цэнэглэлт таталтай айлгаарай. Kn1Fe хэд хүрж immortal-ийн тоо гарч ирж гин 5.8k урж ирээгүй л байна гинэ. 5.8 дээр гарч ирнэ. Матч чи хангалттай байна биш үү гэсэн үг чи нэг сервер дээр нэг 20 хэдэн тоглолт 10 хэдэн тоглолт 15 мавн тоглолт хийсэн байхад гараад ирдэг санагдаад. 5.8 тахт юу бол тоо бол гарч ирдэг шүү. Яг 5.8 тахт гарч санагдаж. Энэ олон тэмцээнд GG 2 дараалал хожигдсан удаагүй шүү л гэж. Asian Games cast team. Кастн ч ранк хийдэг байгаа юм. Би кастн дээр ранкч байхгүй. Дөнгөж кастн тоглож эхэлж байгаа. Цэнэглэлт таталт хийдэг болсноос хойш кастн тоглож эхлэдэг байгаа. Үм гэж хаана? Атац. Болохгүй тэгвэл. Абис чин гоё бис байлаа шүү. Би ер нь өөрийнхөө ямиг сурчилдаггүй шүү. Хүмүүс сурчлаад өгөөч гэсэн юмыг зүгээр л сурчилдаг ш. Зүгээр л үнэхээр л гоё байх юм бол үнэхээр л гоё юм байна гэж сурчилдаг. Бис бол үнэхээр л гоё бисэн ш. Алиг нь амбалгүй юм. Би элси яваад дүүлдэд дэж болох юм шүү. Абис 3-4-т байдаг гэсэн. 3-4-т байхаар заа GG бис явах та гэж бодож байсан шүү дээ анх. Үүний төр боломжийн тэгээд тухтаа шүү дээ. Ичийн. Тэг хямдралтай. Таад өөрөөсөө бодолж хагаад янз янзын хямдралууд орж ирдэг юм билээ 2 дахь өдөр мөдөр. Ийм юм үеэр нь ирэх бол бас жоохон үнэтэйж магадгүй. Without a doubt.
Ямар хэцүү юм бэ? Attack. On it. If you insist. Crushed. On it. Iron 7 гоё юм болоо. Цэнэглэлт. Ил нөө. Яаж сорж исэн огрыгийн арморыг барах. Яс чийлгээ аваад орчих гэж бодсноос лайл гэж. Game 3 эхлэх болоогүй байна. Repositioning. Take the field. Sound strategy. Бүр яг LC болох гэдэг юм. Smart move. Би юу авцсан бол ялчих байсан юм шүү дээ үлдэр. Арайч ялахгүй ч юм уу. Байсан юм уу? Ачи драфт нэг хэлбэр банд хэлчих. That's the kind of fight they want. Then I will give it to them. Yes. Yes. Үйл дүү сая айтем аваад хэрэгтэй юм уу? Би угаасаа барахгүй ш сайн нэр үйл. Тооч аваад агни маав гэж. Closing in. Мортмер кейс. Ийм л юмрээ. On my way. Лид авцнаа ч яа тийм. The plan comes together. Үл даунтай болчихсон ш. Yes. Идэм гэлцчлээ сая битэл. Тэр би ном авч чадахгүй. Tactical. Ротор орохоо болцсон бэлээ. Чиз тоглож гин үү? Чиз хаяада тоглоод байгаа бас. Orders received. Кастом ч юм болсон ер нь бол. Бот. On it. On my way. Repositioning. Absolutely. Тасмо static link. Yes. Sounds. Victory for the brawl.
Скиллүүд чи ходраад байгаа санагдахгүй юу? Санагддгөө. Тэг яах вэ? Custom hero caves-н дээр зөндөө апдейт юмнууд өөрчлөгдсөн лээ. Нөгөө нэг өөрчлөгдсөн байлаа юм байли. Би өмнөх нь мэдэхгүй болохоор зүгээр ингээд зарим нь үзэхэр хүмүүс хүн амтантай цог тоглохоор тэгээд идэгэн шин. Оо энэ Влацикрийн агним чи яхаа болчих хуваар орхоо болчихсон мэт гэд баах юм. Өвтө скиллүүд юу жижиг болсон юм шиг байл. Бигийн нэг мэг ч гэсэн. Өмнө нэг 2 игээд алцдаг байсан. Одоо бүр 4 5 6 7 8. Үлмээр. Ямар иртүүл. Өө энэ бардгүй юм биш те. Энд чи амар жангл юм шүү. За. Нэг тэнийг юм хийгээл. Тэр олонцтой байдаг. Энэ би харин дөнгөж тоглож эхэлж байгаа маа. Энэ нөгөө нэг ер нь бол жангл авдаг юм. Тэгээд ингээд 2 хүн дундаас нь дүүэлтэд тэрэн дээр нь битлээд энэ Spirit iPhone цусны хуваар бас байхаа болцсон байл. Тэр авахар жиж ивэл. Надад уг нь moment of coverage гоё л орж. Энд чинь нэрээ бүгдэн дээр нь ягаадсэн шин. Савс. Moment of coverage арай л тэнэг санагдав. Нума дарж амжихгүй л яа. Роллын 6-аар дарж амжихгүй би алчна гэсэн чи хүрэхгүй шин. Хэд нэг айтем авчдаг гэж. Attack speed. Жигсэн ч байх. Victory. Яа, боцоор хагаад Дика хаана би Дикагийн нэтворкийг Monkey юм биш. Оо би дүүлсэн биш. Дэвэл нэмхээрээ дүүлдэг авчихсан чинь. Тэр паникцар. Би Дикагийн луутай гэж бодож байгаа Дика гэдээ батсан юм шүү дээ. Зүгээр л битлэхээс мөр. Энэ агним сонирн болцсон. Би баг элсий болчих. Immediately. Ана хөрк. Yes.
Without a doubt. Let's see you bleed. Yes. Амир. If you insist. On it. Иминий байхад фүрэ хэрэггүй байсан юм аа. Тийм үү? Мог эртгэ аваад CD амжил. Хай. Би бүр яг энэ тайдын комментиг бүгднийг нь унших гэж хагаад өөрийнхөө геймийг хүртээ. Өөрийгөө хүртэл алдаад. Арайч бас юм уу шээ. Smart move. I will tear you apart. Stop still. Take the field. Deploying. On your way. Not yet. Тийм. They will be overrun. Юу болоог багт. Юу болоог багт гэж. Аа. First нь харин ам байха болцсон гэсэн. Бараа. Immediately. Victory. Yes. Counter strike. On it. Orders received. Өнгөл алгуулчих. Tactic. Холоос ямар скил хийхэрэл аа. Игийн 6-тай байсан, Кронотой байсан. Ёолоо гэсэн чинь бүгд тавьсан биш мөр. Тагаад мөнгө төгрөгнөөс хамааралгүй юм уу? Дарк нь ялахаар биш юм уу мөнгөөр бол? Without a doubt. Би барыг ном авчих юм. Разарын хоёрыг зайлуулж. Тэгвэл энэ Priest attack-ыг зайл. Аль нь ялагдах вэ? Repositioning. I challenge you. On it. Би ингээд ном авах нь тодорхой болчихж байгаа үстэй гүм үү? Энэ раундыг дуусчиж авдаг юм уу? Бүртээ зөвхөн I am not so easily put down. Repositioning. Yes.
flanking. Deploying. This day is not yet won. Rest attack нь удахгүй надаа юу гэж BKB юу гэж. Зүгээр л хэлсэн юм гэж. Нэг авчих юм бол сатаникгүй болгоч шүү. Яг нь. Absolutely. Шаард авах шаардлага байхгүй юм. On it. Yes. When the time is right, we will strike. Аскрын үлтэй агнемтэй өксөр хөдөл хамгийн болчт юм билий. Би тэгсэн хүүк шот хийгээд шууд очингуудад дүүлчихье гэж бодоо. Tactical. Бол блинк авахар бас жоохон тэнэг байгаад. Энэ минийг бол би тэгэхэд тэгэж ална гэсэн. Надад үн шаард хэрэг. Take the field. Yeah! Антаа уучлаарай. Яа. Байга уучлаарай. Байга уучлаарай. Яа, антаа уучлаарай. Атат. Уучлаарай. За ашгүй драфт эхэлчихлээ. Yeah, draft эхэлсэн. Immediate run it on the mid lane. They could run it on the Amar. Most likely just gonna be Amar because this guy, he enjoys playing Razor. He's the one guy that really likes Razor. But I agree with the Muerta. Even though Kn1Fe did beat it, it was absolutely insane play from Duraccio. That 4-staff to the high ground with the Sunder. Like, I mean, it's Kn1Fe, so sure, maybe you can. За юу болж байна? First pick. Entity Razor авцсан. Нөгөө талаас Kn1Fe-г авцсан. Coming out as well, so just get it out. Give him an easier game. Have this kid carry you on his signature TB. Yeah, I mean, well, it's either that or you just pick more AoE, ground stuns, like silences, just more nuke damage. Yeah. They had like some Nature's Prophet. What was their other support that game? Either way, it was something that really couldn't touch the Morta. Yeah, so. I'm down for Leshrac. I think this hero, if they want to leave it in the pool, and also against Razor, this hero, like, you don't care about your damage being stolen because you deal damage with the spells. There's also IO available. Whenever things go really bad for gaming gladiators, they tend to go back to the Lash. Well, they banned the tree on Entity, actually. Yeah, gotta give respect to the treant of Celery. Is the Muerta gonna get banned out here? I feel like you gotta pay respects to that Watson Muerta. Yeah, I don't think but you if have you're to. not dealing with Muerta, you're gonna deal with a PA. Are you okay dealing with a PA when you're TB? I mean, PA is like literally glitched right now, I'm pretty sure, but otherwise, like, you should be pretty happy with that. TB against PA.
you're okay with that. You're super high armor. You get an MKB. But like I said, PA's glitched. За guys, Цэнэглэлт таталтай хэлгээрэй. За TP ханаас нь Shadow Demon гэдэг арч байгаа юм байна. They're gonna pick it up, which means more illusions, which also means a save anti-carry. Razor tries to get a static link on your Terrorblade. He gets either disrupted or he gets the Darkseer гэж дараа толгойг нь хагалахгүй хаа. Энэ item farm-даг батруудын өдөөс Darkseer нэг гоё байдаг ч. Ер нь Darkseer гэдэг батрын өдөөс тоглож байгаа carry ер нь жаргалтай байдаг шүү дээ. For the longest time, Terrorblade was the counter to PA, right? Because you just had so much armor that you didn't really mind so much, but PA just couldn't kill you. Then you get the Sunder off, you bite MKB eventually. Now it's a bit different in the late game. Feels like you just keep poking, especially when versus a Shadow Demon. It's nice to have a hero that has some mobility as well. So that's probably something they're definitely thinking about, where a Shadow Demon is pretty Noxy байхгүй. You just get a Kiter throughout her ultimate, Disruptor. You don't get a move and then get on top of her, she can die. So having a carry that has some mobility is very nice against Shadow Demon. So we'll see if that's something that they're thinking about. Or they just might just go straight back for this Warlock Morta. They did that in game number 1. It looked pretty good for most of the game. Didn't end up winning. Ой, жавхаа байна уу? Өчтөрийнхөө өрүүлэг хий юм бодоодсон чинь. Жавхаа байна уу? Байхгүй юм байна. What are you doing? Oh, he's gonna hit him. He fell for it. Man down. If that's not karma, I don't know what is. He got me first. Thanks, Sheep. You're welcome. Anyway, That's what co-hosts are for. It was from the Earth Shock. Oh, they He took fell the down. shaker. Okay. So They this will did give them take the stuns. Like I feel like this Earthshaker is gonna be most likely played from the mid lane because he doesn't have bad matchups. Dazzle is gone. This to me says Earthshaker is gonna be on the mid lane. Can't really punish this hero. Not easy for sure. what have we seen? What have we seen that actually can punish it? Because there's been responses. Yeah, but Earth Spirit doesn't work. I mean, Queen of Pain, Dazzle, Doesn't work either. За юу болчихно? We did. Kunkka, We Blade. did. I mean, Kunkka in general seems to be a kind of trending hero. This Blade Mail build feels very strong. But I haven't seen Quinn played yet. No, but Kunkka, I mean, Yeah, he plays that's Kunkka. That's a classic. The question is like, Ямар лайт юм бэ те? Харахаа болчихдгүй. За Entity дээр Warlock Shaker дарагчлаа. Shaker дээр Razor ерөнхийдөө бол офлайны дуу болох тодорхойлцсон. Нөгөө талаас SD-г бол нэлээд эрт орсон байгаа. TP-тэй зориулаад болно. Or do you want to wait to make 100% sure that that shaker is going to be mid? Because obviously it's Gaming Gladiators that has overall last pick. And what hero would you... Shaker-ыг mid болгож болно. Гэхдээ ер нь бол энэ base armor өндөртэй TP MB-гээ өдөөс Shaker-ыг mid гэж авах шаардлагагүй баха. Энэ тоглолтын дээр position 4 тоглох бах. Ягаад вэ гэхээр Бантад арцсан имижтэйг явж байгаа TP-г Shadow Demon болно. Тэр олон TP-гийн хувилбар дээр Eco Slam-ыг нь ашиглаж тоглол хамаагүй ашигтай. Тэр баг зардлаар их reward авах гэдэг байгаа. Shaker position 4 тоглол. Дээрээс нь Razor-тэй lane гэхэд маш гоё тогтой байдаг. I don't see how Lesh could be bad for Shaker mid. Like you just Lightning Storm's gonna hit him every time. Yeah, I mean, surely. I mean, yes, with your spells. Lesh beats ranged Lightning Storm. Like surely he's gonna connect on melee heroes too. It does make the draft a little. Энэ хүүхэн гоё хөдөлж байна гэнэ. Яа. I mean, I guess you have a hero that can set up across the map on the SD. He was Энэ хүүхэн чинь Shiver гэдэг хүү. This draft has to be paused. No, it was not. They go for the darks here. Shiver чинь хэд тост болоод хэдэн жил болчих байна ч та. Ротогийн ганц нь байсан шүү дээ. F-ийг орж ирсэн. I'm not sure Malrine doesn't play Shaker. Probably. I would imagine I'm so. sure he does on this You patch. have to in this patch. If you're top 5 MMR, You gotta play Shaker. Yeah, Shaker. you gotta play Shaker. Yeah. But why not just pick your mid here? Oh, Clockwork. Clockwork. Mid. No. Clockwork position. Yeah. Clockwork. I mean, it's a good. За Clockwork ялчгүй гоё юм байна. Shaker-ийн өдөөс ер нь Clock үргэлжил гоё байдаг. Shaker Forge юусэн, Corch юусэн, Clockwork-ийн өдөөс нэг Роматай. You can still jump
Эн чин Тотмо кастлж чадахгүй, Fisher кастлж чадахгүй. Зүгээр Экого хийж чадна. Дээрэс нь Blink-тэй ч байсан, Agni-тэй ч байсан BKB дарахгүй бол Kogn дотроос тэр асаалтнаас бол тааж гарах боломж байдаггүй. Дээрэс нь Clockwork гэдэг баатар нь Darkseer гэдэг баатартайгаа өөртөө бас айгүй гоё тогтол энтчдэг. Тэр Clockwork Isco стил гоё гейм байлаа геймэн дээр. Тэглас Entity-гийн дөрөвт пикийг хард. That he is playing against the Darkseer plus the Clockwork now. I don't think the Morta is a good idea anymore because Clockwork is very way. annoying. Yeah, that's a debate right there. Just time for PA then. Let's go. Yeah. Яа нэгээс хойш ухаа. Тийм үү? Би бол амар сайн харж мараад өн шивэр явж ийн гэж мэддэг болсноос хойш 16-7 онол байх хэрэгтэй миний харав. Үгүй ээ. Яа нэг юм уу? 17 ч биш би бол бүр 18 оноос мэддэг. Хэри пуч. Дөрвийн паж гинэ гүү яриа. Clarity таныг би сонсохгүй. Энийг юм аашийн дөрвийн паж шааж. Хэри паж хөөе. Яг л дөрвийн паж байдгийн. Illusionтэй carry баатар айлдаг чи авагдахаар carry паж дарагддгийн. Дээрээс нь айн шилттэй creepy-г нь хүүклээд авчиж болно. Олон талаараа давуу талтай. 2 slowтэй баатар, 2 milli баатарын өдөөс лент гээд. Entity-гийн паж carry гэж мэдхгүй юу вэ энэ ч. Паж 4 mid shaker гэд нөгөөтгөө яриад идэг. Гэрийн дорсон. Гэрийн бандагдсан. Нөгөө талаас коп бандагдсан. Шивэр чин нэрээ тийм биш үү guys. Тоноос гэж. 14 он дээр TI дээр хост хийсэн. Тоош нь явал та. Нэрээ тийм тий. Альянсыг амар байхад. 12 дээр комментатор хийсэн. 13 дээр үлээ. Тэр хин дээр чинь Admiral Bulldog-та чинь чир ургуулад байдаг чинь. 13 он тий. Альянс чинь төрүүлдэг жиг. TI 3 шүү дээ. Навыг тэрний яг дараа шүү. Тийм байна. Шивэрчтэй одож байгаа юм байна шүү. Дотогийн community-д. Түрүүн хачныг гоё биш үү? Entity орсон. Kn1Fe love 4 тоглодог байсан уу? Тийм. Матсан амар шаадаг штеп. Барилга өгөхгүй байна да. Kn1Fe 23 тоглодог байсан уу шүү. Тийм. All DG тоглох юм уу? All DG гэж үү? Shopify тоглохгүй бараа. YouTube нэр нь юу вэ? ABC Sport. 3 байвал юу гэхээс болоод. Яа санси Фир юм ярих нь. Фирийг л сонсмоор. Өрвийн бажаа ярьж гин үү? Хуц чив. Мөрт орчихсон. Йоо, carry мөрт. Дөрвийн пач нэрээ тоглоод юу болчихж байгаа юм уу? Oh my god. Би тийрлээ. Яагаад? Үнэхээр тийм үү? Боли бүр nature's carry аваачтай энд. Уурта биш штэ. Яа. Окси байхгүй байгаа. Кн1Fe хавцаа тоогүй immortal байсан үг нэ. Тоогүй immortal байгаагүй хөө. Би 17 онд цэрэгт явахдаа 6100 рангтай байсан. 18-9 онд бол immortal 500 600 байсан. 500 ч юм уу. 18 онд тоогүй immortal болсон байж магадгүй. Цэргээс үрж ирэхэд миний аккаунтыг анзагч хандсан байсан. Амар өлөө.
1 сарын юу лээ? 1 сарын хоол авч өгөх ирэхээр солилцсон байлээ миний аккаунтыг. Тэр үед уг 8 байсан аккаунт. Тэгээ хурж ирээд ранка гаргасан чинь намайг зэрэгч явахад ерөөсөө тэр нөгөө нэг панго манго энэ мапын солигдоогүй. Тэгээ дээрэс нь divine гэж байдаггүйс. Зөвхөн тоогоор байдаг ус ранк. Тоолоо юм ямар. Тэгээ хурж ирээд ранк legend гараад тэгээ дээшлээд immort орж исэн байж магадгүй мэдэхгүй. Either way, they didn't pick an answer to this Darkseer clock. Yeah. That's what I'm a little worried about. In the mid lane, none of the heroes are going to do well, so. I like this innovative approach from Entity, but also I feel like they put themselves in a spot where За тийм байлгүй тий. Carry юу вэ? Паж вэ? Carry мөртөө байгаа 4-ийн паж байсан бол би шууд галзуурлаа сая бол. Ирж өгөх бах уу? Энэ харин mid shaker-тэй 4-ийн мөртөө тоглолцлаа. Юу л болоод байна? 4-ийн мөртөө яагаад тоглож байгаа юм? Юу н гоё гэдэг юм бол? I'm never going to side against my boy Pudge. Entity's got this. The cost. I'm going with Gaming Gladiators. This Viper last pick. This is pure toxicity and I really Ямар ч reaction гүртлээ юу? Gaming Gladiators are going to crush all 3 lanes and win the game. Let's go. Let's go. Let's fight. Болио дөрвөд хөө ёо би яг тийрлээ. Яах гэднаа? Дөрвийн мөртөө надад нэг санаад. Яг мөртөө дарах шаардлага юм уу? Тэгвэл мөртөө дарж сүүлчийн пик Viper орж ирэнгүүт нь юу орж ирлээсээ сүлд нэг range дотор орж ирсэндээ амар ээж магадгүй гэж бодсон юм би. Болооч ээ! Вадил то камермэн үлдэх бомболцсон шээж. Энд акшн болоод нь улбар шар өгöd байна. Яа заашгүй тий. Том өгчөж байгаа юм байна. Үе Queen Viper авсан гэж ямар заваа харагдсан юм бэ? He's like, oh god, I'm already versus Viper and you give him first blood. Good luck, Mr. Earthshaker. Good luck. This definitely feels like it's the hardest test for Entity. I think they have to cause pretty much just cause havoc and cause crazy stuff all over the map. Watson, I've seen him do magic on his Pudge before, but yeah, this definitely feels like it's, like you said on the first game on ultra hard mode, but this one even more so than anything. Let's see if they can make the magic happen, because it looks like a really stable and very comfortable gaming go. The Viper, a little bit different, but I mean, you can see the reason why. It's a really good pick for it. As Fishman, Quinn will get another. Oh my god. Oh. Юу болоод байна? For Quinn, he's turning up to lane with 2 kills, and he's a Viper against the Shaker. I mean, he has a bottle right at the start, so he can probably just Viper эсрэг Shaker дүүл. Энэ маш хэцүү. Тиймээс ер нь бол агрогоо татаж хойш нь татж байгаа л эн чин тотомтой цохилт хийх гэж оролдоно. Эн чин тотомтой цохилтоор range дээр хийхгүй бол range дээр энэ айд болохоор Queen ингээд spin-ий юутэй эхэлж байгаа юм байна. Баатсан доошоо л энэ рүүгээ гүйж тэр хооронд нэг зэрэг үхсэн байх боломжтой. Оо татцсан. Хүүк амжилттай. Тафу power дээрээс 3 цохилт авсан. Гарнаттай цохилтууд. За нөгөө талаас гарнатны дэмэжин дээрээс нэмээд фаталны дэмэжтэй баг үхнэ гэж үзээд байгаа тэнд. За алахгүй байсан ч гэсэн цосгүй. Тиймээс хажуу талд нь тоглож байгаа Ace дээр тоглолтыг хийсэн. Дахиад нэг хүүк. За зөксөрөөгөө далчих боломжтой. Сүүлчийн зөхөлтийг Fishman хийж байгаа. Тофу ч гэсэн алдчихж байгаа харагдах юм баг. За Тофу эндээс арай булаад гараа авчих юм байна. За 2 хүүк амжилттай болсноор Dotling лэнийг бол Watson бүтэн өөртөө авчлаа. Дээдл дээр 2 range дотор 2 милийн дотор өдөөс тоглож байгаа. Яаж ч гоё ихсэн би энэ тактик ялахгүй гэж бодод наа. Ягаад тэгэхээр охин энэ Shaker-ыг ингэж мид болгож Valkyrie-ыг зовоох шаардлага байгаагүй байхгүй. Сая сүүлд Shaker-тэйг болдог батар авчих байсан. За яаж байгаа акшн хийж. Гарнат орж ирсэн. Амар эндээ үхээд эхэлсэн. Атоми цог өгсөн. Энэ геймч дууссан баха. Өөддөг юм бах та. Багийнхаа муу ганц муу Stormer-ыг дүүгийнхаа хөрмөн дээр явчаад төрөөд ирсэн чи тэмцэнээс асгцсан андаа гэсэн гүөхэр муухай байдаг юм бахтай.
Tofu. Tofu эндээс аль болсон. Doesn't connect the third one. But they're hitting their spells good down here. They are. And okay, I mean, Өрөм ихт өрөөлтөө сайн өдрөө. first two waves hasn't really missed too many. Яг DreamLeague бол нэг Thing that he did on Primal, DreamLeague бол нэг different game. борт тэмцээн гэж үзэхгүй л байна. Neutrals or something like that. Хэдий том тэмцээн ч гэсэн нөгөө нэг Maybe you're gonna be able to meet it сизон нь болохоор гайгүй. behind the tower. And back down. Riyad Miyad байсан бол Get the kill. Another one. Actually, okay, he was denying to tower. Okay. Still, a little bit of goal for the two of them down there. I mean, denied him. For Fishman, right, in terms of the timer, he got granted the энд гэхдээ яага шейкрийг A little bit. энэ үнэхээр тех байсан бол сүүлчийн бикэрээ мэдтэйгээ дөрөвтэйгээ флексдэг батар зөндөө олон байдгийн штэ тэднүүсээс авчиж бол. Жишээлбэл хамгийн амархан сонголтууд байна заяа. Эйкертэй хамтдаа тайны байж болно. Таск байж болно. Юу ч байж болно яг үнэндээ бүр маш олон сонголт байгаа юм. За тофуг татсан. Энэ лэнийг ваатсан болов уу гэж сөөрүүлж байна да. Watson, look at him go. They're making this lane look fantastic. This punch warlock combo. Эдлийн лэн гол нь хараа. Би мөртөд дуурлаад байгаа шалтгаан нь мөртөд дөрөв биш байсан бол өөр ямар ч батар байсан дээдлийн лэн ялах лэн нөхгүй юу. Razer гэдэг нэлийн active position 3-тай. Тэнгууд хажуу талд нь clock ranged батрын өдөөс clock ордж ирж байхдаа маш их pressure амсна. Тэнгуудаа TB зэрэг фармдах хэвээр. Problem for the Earthshaker a lot of the times. Зөвхөн метад харсан үедээ advantage авдаг. Тэнгууд хажуу талд нь clock бол метад харахад нь шууд стандж орж чадахгүй бие өгж орно. Тэр хажуу талд нь ямар ч мөлийн батар байсан дээдлийн лэн ялна. Hacker гэдэг батартай байсан ч гэсэн ялна. Given 2 kills before the creeps met, and he's come out like this so far. Милигийн бодлоо рейнжд байсан ч ялна. Гэхдээ стантай байх хэвээр. Мөртагийн стан бас яг стан гэж орж ирэхгүй ба. Is gonna start, but look at he's trying anything that he Оо малринжтэй бүр бүхнийг үзэж байна. I mean, this Fissure block's gonna get it. Эргээ ашиж байгаа таварлага оруулж үз. Дуракийг алах гэж оролцсон амар өөрөө тавар дээрээс цогт аваад өгч байгаа. Man coming over to help as well. Turns with the plasma field. Яа Celery off. Does he actually live? Got a dead shot. And he's in range. Takes him out. мөртө нэг он яллаа шүү. Ямар амир. Looking to pressure Malrone. TP's coming in Тагалт from the Warlocks here. крапш орж ирсэн. Артлаас нь варлок боож ирж байгаа гэсэн мэдээллийг авцсан. Тиймээс хаж явах шаардлагатай болсон. Зүрөд Fishman-ыг зөхиод байгаа. Fisher орж ирсэн. Давууг нь хаших гэж оролцсон боловч Fisher-ийнхаа нөгөө талд нь тааруулчлаа. Алж чадахгүй. Now the Viper effect is happening. Level 5. Malrone cannot step up at all. Another hook, but just onto a neutral. Тотал дээр I mean, down bottom. Баацаар Is this going to be a lane where, Could Watson be left on his own now? How easy is it for Gaming Gladiators to get aggressive against the Pudge with the 2? They definitely can. I don't think he's gonna get left alone. I think you just send Fishman back, and he's just gonna look to TP around. Дээдл дээр calling орж ирсэн. Warlock down here, 'cause you got Амарын хувьд бол плазма филдэн дээр нэлээд агрессив тоглох гэж оролдлоо. close kills onto this SD or Дээдлийн лэн гол нь амарын хувьд ялагдсан байгаад байгаа. 0-2 гэсэн гидий. down here, but Tofu still. Хоёр өгцөн байгаа болохоор хэдий Эпигийн өдөөс прешэр мэдрэхгүй ч гэсэн өөрийнх нь тайминг, өөрийнх нь дэмэж, өөрийнх нь левел нь бол суудсан байгаа. People to farm. Тиймээс аюулыг бол байнга мэдэрч байгаа да. Bottom. Celery. Тэс Селри орж ирсэн. Амарыг барьж авсан. Амар сая когон дээрээс түлхүүлэхгүй гараа авчлаа. Ямар гоё гараа авчив. Гэж гарч ивж болдго юм бах таас. Яг модны хажуудлын лапент харчих шиг боллоо. There's a hook land. Эстрүү хүүк амжилттай. Тэгэхдээ алж чадахгүй өөрөө хүүх гэдэг байгаа шүү дээ бацсан. That was sick. That like curved almost. It Жагаа гинэ. Ягалт Viper Strike орж ирлээ. Малрын эндээс типитх юм бол Tofu-гийн хувьд бол disruption бэлэн байгаа. poison the double. Нөгөө талаас Queen дээр all-in хийх гээд орж ирсэн бодож нөгөө талаас shield рүүнтэй. That looks pretty cool. Fishman off of this. He's trying to 4-6 гэсэн kill нэрцаа. look for these wisdom runes. As we've seen now both games. They have Stormer өнөөдөр дүүгийнхаа 20-нд wisdom runes. гэж байгаа. Supports. Тиймээс Малрын гэдэг тоглогч stand нь хийж байна. After those first few minutes, first few waves of balance in the mid lane, the Viper effect in full effect. Oh yeah, and the tower now starting to get pressure too. Tofu actually just lingering in the area to apply even more pressure. Celery too. And the thing about this Shaker, it's not just the lane that's going to be complicated, right? The clockwork is going to make his game also very difficult for this. Ягалт Shaker-ыг булсан. Хажуу талд нь коглоод батарей асаалт. Малрын эндээс геймг болж байгаа. Quinn's going to be able to kick out the damage. Another kill for Quinn. Yeah, Watson has to cancel TP, and this tower, it might actually just fall.
holding the creep wave with the illusions. It's definitely going to feel a bit frustrating for Maori. Now having to deal with a Viper mid and then a Viper mid plus 2 supports looking for you beyond the tower. This is a sort of frustrating part of the Tower дээр тоглох гэж байгаа. Queen гэхдээ Tower дээр тоглохыг оролдохгүй байгаа юм бах та. Гол дээр CG-г хамгаалсангүй шүү дээ. Хаяад явуулсан. Very smart. Both, I mean, this is just clean identification. They both just know exactly what they're going for. Ороос арай эйс амьдулдээ. And it was double wisdom rune again for the side of Entity, by the way. Shaker 7 минут гутал виндлээс бодолтой. Ботлыг нь асчих юм бол яг л position 4 Shaker болсон. Харагдаад байгаа. Хэлри амартай таарсан. Амарыг ингээд баг өөрөөс хоолоод чин дөө энэ амарыг. Удаашруулсан. Хамаагүй. Хоолыг дарж дахиад удаашруулсан. Амар өөрөө хойшоо гарчлаа сая. За энийг бол өстэй шалгуулмаар шааж шүү яг үндэ хөөе. Манай өстэй манай үзэгчдтэй юу хийж болог байх. Албаар шидэд байна. Фикс шаагаад байна гэдэг энэ үстэй өстэй шалгуулмаар шааж шүү. Энэ юу вэ? Амуута. Одоо алчин штэ Катоми чамайг. Үу яа хамуута. За Queen-ийг алж байгаа юм байна. Watson лид ганцаараа үзээд байгаа. Нөгөө дөрөв нь яг бүр яагаад байгаа юм шиг санагдсан шээж. Айгу. Ороо. Гадэдл дээр амаар дахиад өгөх магадaltaй. Chaotic унгаасан. Энэ одоо Селрийг өөрийг нь ална гиндэ. За Селрийг өгсөө. Similar to his Warlock performance from before. I don't know if they expected a Golem to come in right now. Bailing Amar out. Yeah, definitely one of these support players that was playing Warlock before it was cool. True. We're seeing it in these couple of games that he's brought it out the series. Tofu, I mean, this is just bullying. The level 5 Earthshaker, he just wants level 6. YouTube нь ABC Sport гэсэн YouTube утсан дээр. Паснууд явж байгаа шүү. Versus the Viper, this nether toxin, always going to be another extra element of pain. За голын тавар дээр маш их pressure орсон. Голын таврыг бол ер нь болоо доотохгүй члээд авчна. Доотлын тавар дээр хүн үлдээгүй. Тиймээс доотлын тавар бас гэж байгаа. Майлрин mid shaker aftershock-а толгоцсон. Jungle farmж байгаа. Утал виндлээстэй хойноос нь шууд дагер авна гэж. Дагерныхын тайм гэж яхад 14 дээр гарч ирнэ. Яг л position 4 болцсон. Эдэл дээр Селрээ дахин нэг удаа акшн хийх гэж оролцсон. Энэ удаа бол дөрвөн баатар хүлээж илаа. Fishman-ы мега кистрик дуурж байна. Yeah, it looks like they're sending potentially all 5 heroes to try to take out top tower. Actually, Maori's still going to continue jungling, but should be able to put some good pressure up. Тэтгэлийн CG-г нь устгаж байгаа таврыг авч байгаа бол зөрөөд ол болон доотлынхын тавар хамтдаа унж байгаа. Ишмэ юужсэн доотлол дээр очиж гэсэн модалтай байна. Definitely one of the more mobile Warlock supports we've seen it feels. He is up and down the map. He is everywhere. He's a core. He's got the same net worth as his Earthshaker. Shaker 3000 голттой. Fishman 3100 голттой. Яха. Улсан эргэж хараад татсан Tofu өөрөө л үхэн тодорхой болсон байгаад байгаа. Нөгөө талаас Селрээ тэндээс харин Kogan дээрээс барьж авч байгаад нэгийг алдсан. Тэр нь бол Watson байсан юм байна. Entity багийн хамгийн амжилттай явжсэн тарагддаг бол унгаасан байна. Katomi-гийн типийг зогсоож чадсанаар Katomi бол унжих хэвээр. Хилийг нь харин Queen авч байгаа юм байна. Нөгөө тал дээр Jungle дунчлаа Ace. Хил өөрөө авч чадсангүй дээ. Тэгэл Ace-ийн буруу. Jungle дунгааж ивэл ийм тохиолдолд Ace-ийн буруу. Ягаад вэ гэхээр Warlock тохилд өгжөөд Jungle-ыг өөртөө дуудахт награа татаж хилээ secure-лэх хэвээр. Equal damage-тэй. Дээрээс нь Universal Battle өөрийнх нь physical damage гэсэн өндөр. 10-12 гэсэн kill нарцаатай. Өглөлтийн 12 дахь минут эхэлж байна. Голын тавар болон доотлын тавар нь голын тавар бол унтсан, доотлын тавар унж байгаа туунтахгүй. Тиймээс доотлын жигүр эсвэл том гурвалж халиг нь сэтэлж болохоор байдалтай тоглолт бол үргэлжилж байна. Дурак метатай
Тиймээс том гурвалжин дээр нь фармж жагаад орж ирсэн ихний таргадыг нь шууд дуусгах гэсэн бодолтой. За голд нөгөө нэг муу шейкер чинь дахиад унаад өгсөн. Блок шейкерийн өдөөс сайн гэдгийг хүн болгон мэдж байгаа. Стил нөгөөтгөө мэддээр тавьсан. Одоо хараа. Шейкер бол яг л өрсөлдөж штэ. Варлоктойгоо нетвортоор. Nice. Should be able to finish this tower up top, though. I guess on the plus side, friend. Oh, I say that. Duraccio's actually. They want to try and. Okay, never mind. Идмэ сая яасан. Сая одоо юу? We'll get Golem back online. Watson, he's about 1100 gold, just under that, away from his full agonyms. Айн геймийг Watson л авч явах гэдэг юм да. Яг го Пажи хувьд бол энэ PP болон Нага гэсэн баатруудын өдөөс дарагддаг матчап илүү гэж явж байгаа баатар мөнөөсөө бол мөн. Гэхдээ өөрийг нь зодоо алдчих болдог шүү бас. Татаж авчирж ягаад өөрх нь. Яагаад энэ тайтад дуурлаад энэ бараа. Гой драфт тэгээд гой тоглолт үзэх гэсэн чинь гой тоглолт гарахгүй юм шиг мэдрэмж. Мөртөгийн агним яадаг гэлээ тэрийг нэг За шейкер блинктэй болсон. Майца. Оо тийм биш блинкэ болоод майц авчиж. Яхсах. Катомиг өвдөл харин Драм of Endurance-тэй. Тэндээс өргөтгөлийн Ancient Stack-ыг Watson фармж байгаа юм байна. Эснэр бол агним нь бэлэн болж байгаа тоодохгүй. За Пажи item timing амар гоё ихсэн ч гэсэн ерөнхийдөө бол яг юу байгаад тах юм? Яг л тайминг нь илүүчгүй дутуучгүй яг цагтаа гарч ирээд байна. Өөртөө position 4 дээр тоглож байгаа. Watson-ы дараагийн айтны сонголт. EKB-г авснаар ер нь бол дунд нь сайхан. Хүүгээд өгөө л гэсэн бодолтой байгаа. Хүүк орж ирсэн. Амжилттай орж ирлээ. Нөгөө талаас хүүк шат орж ирсэн. Fatal Bond-сан дээрээсээ болоо шууд up heavy тавьж ягаад хоёрыг алах боломжтой. Гүн ч гэсэн унж байгаа эндээс. Биш маны хувьд бол unstable дуурах байна. Доотлол дээр эко орж ирсэн. Майцтай малрын экод жагаад амар дэмэж хийлээд өгнө. Хүүклэх тарагтаа хараад байна. Хүүклсэн амжилттай эсийг авчирсан. Гэхдээ нөгөө талаас саржтай гүйжихт нь хойноос нь хөөж гүйж орж бол амжихгүй байгаа. Plasma field, static link, офог амар алж байгаа. Киллний харьцаа 14. Тоглож ирнэ. Үнцүүл харагдах гадах шиг байна яг одоогийн байдлаар бол. Of course, coming into play. Quinn actually had to Viper strike the Golem in an attempt to survive. That's pretty wild. I mean, Watson, of course, is going to go Ags into the BKB. Sure. Honestly, in these fights, as long as Fishman gets at least the fatal bonds off, if Watson can walk in with the Ags and... За хейсттэй Viper байгаад байгаа. Том гурвалжин дээр нь TP өргөтгөл рүү шилжиж ороод фармдсан. Одоо бол 3 баатар голд цуглацсан хөдөлгөөн хийх гээд хүлээж явах хэвээр. Смокло доошоо тоглож болно. Тэгэхээр TP дээдлийг нь бүтэн ухацсан байгаад байгаа. Мөн дээрээс нь энэхүү смокн дээрээс амжилттай болох магадлал тун өндөртэй. Ягаад тэгэхээр Viper хейсттэй. Смоклсон 3 баатрын хамгийн болох хүн нь бол болох баатар нь бол бэлэн болчихсон байгаад байгаа. Viper Strike, Battery Assault, Power Cox амжилттай нэг гэл. Зарим пач орж ирээ тофог алах гэж байгаа. Хүнээ аврах гэж байгаад өөрөө цогтой өгчлээ селрээ. Хүүк орж ирсэн энэ удаа амжилтгүй. Queen-ийн хувьд бол Fishman-ыг алчих гэсэн бодолтой байгаад байгаа. Чадсангүй. Нөгөө талаас Амарыг алах нь Vacuum дээрээс татаж авчирж байгаа цэвэрхэн нэг гэл.
Queen hasteтэйгээд хилж амжааг байсан хейстэн дээр холгуулчлаа да. Watson нэлээ эвгүй байдалтай баригдсан. Hook болон dismember бэлэн байгаа. Viper Hook амжилттай, dismember амжилттай. За тэгтээ амжихгүй байна. Unlock. Queen дээр triple kill орж ирж байгаа юм байна. GG chance байна уу? Би entitled chance байгаа болов гэж бодож байна. Яа майлрын тоодохгүй билинг гаргах юм дээ. They're continuing to make all this craziness happen, but in the meanwhile, like we said, Duraccio, he's having all the freedom in the world because they're having to put a lot of attention to deal with what Quinn is able to do with this Darkseer and everything too. I mean, all three cores, right? Yeah. Pretty much neck and neck on the side of Gaming Gladiators. They're all equally farmed. I'm just still watching Watson. I think they just have to keep going. Hook shot. Амжилттай. Тэгтээ Cogn дотроо 3 jungle-тай хамт оруулчлаа. Нөгөө талаас Hook-лээ гаргаа авсан Cogn-аас нь Тэрцэн байгаа нэг таргет нөгөө талаас force staff AC хувьд өөр дээрээс харж их боломжтой байсан боловч dismember-н дээрээс шууд унж байгаа харагдаж байна. Хилийг нь Entitled багийн carry Watson авж байгаа. Я Duraccio-нд бол фармдад network-ийн нэгт гараад ирсэн. Duraccio хувьд бол бүтэн Crypto харьцаж тоглож байгаа. Watson бол бүтэн байлдаан дээр анхаарсан. За Malrine blink reveal гарч ирж Duraccio-г л алж байгаа юм байна. I mean, it's just these gorgeous rotations. They're just, like you said, they're looking to kill heroes. That ward that they have placed defensively on their ancients catches the vision. And now the blink dagger timing, it's honestly not even that bad for all things considered with him having a Midas. He's actually gotten it a pretty okay. I mean, yeah, they're ready to scale. It's to line up with double Midas. Yep. And a level 12 Warlock. He's pretty much a core. Solo Crest double Wraith Band. Continue being active. I believe this ward did spot them there. Миний санд лиш авчих байна л та. Unlikely they'll get a catch here, but slowing down any type of aggression or potential here from the scaling. That kill on Duraccio is pretty big. Харин нэг л тоглолт жоохон өнөгтэй болсон. Яс жоох ядраад эхэлч байж. За Shaker. Энэ бүүц авцаа хойноос нь агни маун гэж юу вэ? Хэл сонирхолтой байгаад байгаа. YouTube асаалдаг энэ асаалттай байгаа л да. All these four positions keep getting blessed with Eye of Vizier. Tofu finds another one, so very far distance he can back in these fights. Гол нь агуулга нь ондоо байгаад байна л да. Одоо яг тэнцүү харагдаж байгаа боловч Entitled-ийнхэн бол пажтайгаа нийлээд акшн хийх гэж маш их гүйж байгаа. Нөгөө талаас TP-тэй space гаргаж байгаа штэ гаймингийнхэн ч юм болохоор. TP бол огтхон ч акшн хийхгүй зөвхөн фармж байгаа юм шин. Тэр хоёр өөр агуулгатай тоглолт хийж яхад стил kill нь адилхан яваад байна гэдэг чинь. Юу гэсэн үг лээ? Амар экономикал хийхгүй бол хэцүү л харагдаж байна надад бол. Malrine яг агнимын зөв үү? Агнимтэй байсан ч гэсэн ер нь бол Clock-аас маш их threat мэдэрнэ. Ичгүй BKB дартсан ч болохоор л гэх. Critics дээр их болсон. Critics оргоосоо салчихсан байгаа. Link нь YouTube руу ороод ABC Sport гэдэг Facebook хуудсан дээр явж YouTube хуудсан дээр явж байгаа шүү. Зямар дараагийн айтмаар BKB хоньсон Satanic гэсэн айтны сонголтод хийж байгаа. Watson дээр мөн BKB орж ирж байгаа юм байна. Гамингийнхэн шудраа аваад эхэлсэн. Энэ дээр л контест байхгүй.
Queen арай эцсийг навж байгаа юм байна. Continue to be unbelievably tanky. See how much they want to try and push it here, Gladiators. That Aegis on Quinn. Aegis on Quinn and a full Scotty now in Duraccio too, so he can actually look to get involved with this team, and the side musician is problematic for Pudge. Although Watson does have his BKB finished already, and he's got the 15 spell lifesteal talent. So maybe a bit more survivability that catches gaming off guard. Just keeping it consistent, just like it's only been ping-ponging between what, like a 1 and 2k lead for gaming. They might check out the tree line. Marine's trying to hide in here, but Celery. He's still going to try for it with a hook shot, but it's not on the mark. Watson. За hook shot орж ирсэн. Celery. First off-ын дээрээс бол гараад явцсан байгаа даа. Үх, fish money. Голим ямар хурдан зөгч ийнэ Solar Crest-тэй. За таргет хайсан Katomi. Pierce of the Veil. Ultimate-ийг ашигласан. За buyback-ын дээрээс байлт гэдэг call орж ирлээ. Эргээд хөөж байгаа. Katomi DreamLeague дээрээс гараад явах гэж оролцсон бол дурактай таарсан. Ivescad-тэй цохил зуурцсан байгаа боловч Fisher-ээр замыг нь хаацсан байгаа даа. За нэг удаа фирцсэн. Hook орж ирсэн Katomi дээр. Яа, стил хөөгдөд байгаа. Замыг нь хагаад валтцсан. Захаар нь гарах гэж оролцсон. Амжилттай Katomi-гийн гойлог хөдөлгөө. За тэндээс Малрын өгч байгаа. Хөөх юм уу Малрын. Зэр амар ардтал дээр нь дабл кил 2 спортер нь хийцсэн юм байна. Hook орж ирсэн. За Xyz гэсэн зөрүүлээд акшн хийх потенциал бол байхгүй байгаа яг одоогийн байдлаар. За Razer, BKB, Satanic. Hard гэсэн айтонуудыг quick bind айцсан байгаа даа. BKB or the Satanic? Does it, you know, what do we got going on next for Amar, do you think? Probably still just the BKB, because then he can probably just bypass the rest of the stuff and try to get on top of the TV. Yeah, he commits for BKB's on the way up. Yep. Double BKBs on the cores. EG 8.5 ханди яах вэ гэнэ. Ямар EG? Мод буцаагаад авъя чагт 2. Модын ажил хийхгүй байх шиг байлээ. Зүгээр ингэж байгаад байна гэж байхгүй яг айс. OG? OG юу? OG мэдгүй нөө. Яг Katomi. Айн 4-ийн мөртөөс орж ирж болох хамгийн том импакт нь би баг Agnim л гэж ойлгоод байгаа да. Agnim-ийн л хүлээе. Ace орж ирсэн for stuff. Ровакунд татахт нь бол шууд TP аваад амжилттай. What's the big stuff you can do with the parting shot? Because we don't get to see this much, if at all. We'll have to say. I think this one has just too many weird plays that you can do with it. It's tough to really say. I think I've only seen it used like once in a way where it's not just like a 4-second stun. I think usually I just see it used as a disable. Quinn trying to get very aggressive here. Яа, вакуум. Харах амжилттай оновчтой болсонгүй. First off-ын дээрээс бол захын рейнжнээс нь гараа авчлаа. За Fishman дээр hook shot орж ирсэн. First off-ын дээрээс гарч явах гэж оролцсон. 2 force staff falling ашиглалаа. Маш гоё save. Under the duration of an arcane rune, so it won't be quite as long cooldown. Yeah, I think it was Quinn who passed him that bottle from earlier that I saw. He was hanging on to it for some time. The tower is not dead. I mean, these two, they're on the hunt. They'll get it now. Celery. Yeah, Celery. Эндээс бол гарч явах боломжгүй баха.
Celery sat there still hitting the tower, and he's like, team, the tower's not dead yet. Won't be able to finish it off though, but they get a kill out of it. Mar continues to stay just consistently right next to this Terrorblade's farm. You know, it's Watson who's done the heavy lifting now in the early game. Yeah. Now perhaps Amar. Линагийн агним нь болохоор magic damage-ийн сайжруулалт гарцсан байх та. Хог хамаарахгүй давж гүйж мүүд. Тэгээд дээрээс нь magic damage сайжруулна. Spell amp өгнө. 40% болцсон байхаа сүүлчийн өөрчлөлтөн дээр 45% байна уу? Графца. Wisdom rune. Nice try, Duraccio. Not going to be able to take that one away. Amar is in position. Now what's the move now for Gladiators? It's a close game, very even on the numbers. Do you just sort of wait at the next Roshan? How much do they feel themselves that they can also sort of play the passive game and look to scale? I think they're content to fight whenever meta's up. Especially if they can. I mean, Fishman is in a very deep position. I'm surprised he's still channeling. Oh, okay, he has a haste rune. Okay, I was like, whoa, pretty deep. But yeah, I'd imagine that they'd be pretty keen to fight. Just lanes always have to be constantly dealt with. We've seen these illusions from Amar being sent in always. But that being said, for Entity, definitely willing to fight, especially when they have all these ultis, in particular the Chaotic Offering. It still feels like one of the way more important one than Echo Slam so far in this game. Амар офлайн дээр тоглож байгаа. Энэ тоглолт carry бажтай болохоор ерөнхийдөө бол physical damage-ийг амаараас л хөнхөлж гаргах гэдэг юм да. Тиймээс амаар ер нь нэлийн их фармцсан байдалтай. Entity-г хуугасаа пажига дагуулаад сайхан акшн хийх гэдэг үгээд байгаа дөрөвнөөс хойш. Ягаад тэгэхээр пажид байдаг 3 хүчтэй item timing байгаа. Нэг нь агним timing, нөгөөх нь BKB timing. Яг ер нь бол яг Bristol back-тай адилхан item timing-тай. За хойноос нь нэмэх нэг үнэтэй item-уудын нэг орж ирж timing болж орж ирнэ. Энэ тоглолтын дээр Shiva timing гэж байх юм шиг. Didn't mention it the last game, didn't get to because it was too much, but it's a pretty ridiculous amount of attack speed that you do get from Upheaval. Although his heroes don't benefit the most from it, I guess, this game. His Golem, however. His Golem. Does the Golem gets that buff? Oh, right? absolutely. So you're popping the Solar Crest on that, giving it the Upheaval, and suddenly this Golem's it's getting around. They hurt. They really do. Keeping it consistent. Gold Lead is just staying completely stagnant. Duraccio, he is just getting crazy farm, like the damage potential. So is Amar. So is Amar. Amar is keeping up with this TB. Yep. The question's going to be is can they get on top of Duraccio while also dealing with the pressure that Quinn, because Quinn is going to be soaking most of that pressure. So can they actually get on top of Duraccio to prevent him from just being that glass cannon in the backlines? That'll be the test for Entity. Have they got a smoke here? Yeah, they do. There we go. How long on Roche? It should be spawning any second now. Yeah, 2 seconds. Maybe they just smoke into the pit. Let's see. Oh. Mike. I mean, this is probably the most important clash of the game here. This one is it's gonna blow up the lead for one of the two. Yep. You know, as you said, we've seen for pretty much for the last 5-10 minutes. It's been 1k, 2k gold difference. Бүр зүрийн завсралгаа авч бай. Could even see some buybacks coming into play for this fight. Just I see I think the supports in particular are holding on to it. I see, and Watson even. But yeah, the two supports on the side of Entity holding on to theirs. Yeah, they're smoking over. Amar, I think he does have his TP available, but okay, he has a TP available for bottom side. All right. He actually just finished up a satanic. Би нэг ганц өрөө бандадах юм. Угуугадахаар. Нуунууд ямар амир өдөд нэ. Мачи. За. Юу болчих вэ? Кэтэг унгацсан. Хүүк шот хийсэн чи урдуулан голем орчиж байгаа юм байна. Fishman гэхдээ эндээс үхэн нь бол тодорхой болсон. Fishman-ыг TP зөхиод алдчихж байгаа бол ардлаас нь Ace дараагийн таргет руу бол Sarge-тэй хөөлж явах гэж ийсэн. Гэхдээ болж байгаа. Ягаад тэгэхээр Roshan бол хамгийн чухал зорилго нь байгаа. Эндээс големыг нь ойртуулахгүй байх шаардлагатай. Вишингийн мэдээлэл өгчих юм бол дахиад Echo George ирээд акшн хийчих боломжтой байгаа. Celery юу ч гэсэн Gate-ний хажуу тал дээр бол Coglod хүн оруулж ирэхгүй бол гайцсан.
За эндээс бол контест ихт маш хэцүү байна. BB8-ийг Queen-ийн хувьд бол харин PC-г нь аваад салж байгаа юм байна. За одоо доогуур биш бараг гейтлээ дээшигээ тоглох хэрэгтэй доо. Геймингийнхан. Эсвэл гол руу гүйх хэрэгтэй. Just the Razor or the Pudge run in, or maybe just the Razor run in first, because they do have some ways to bail him out. But seeing the Shaker run in first, definitely not what I'd expected. Quinn now with the cheese, even harder to bring down in TB Dirachi. Queen-с дараагийн айтем Manta style орж ирв. Малрин. Нэлээд олон айтемны дараа л BKB авах гэж байгаа юм байна да. Энэ нууг нь тэр 3 айтем ороод ирсэн юм шүү дээ. Ogre Seal Totem гээд Dokas гой өөрийгөө хамгаалах потенциалтай л болцсон юм байна. Өнөөс нь бол тэгтээ BKB бол авах хэрэгтэй айтем, заавалж авах хэрэгтэй айтем. Гол дээр эхэлж үзэн гэж. Хүү татцсан. Нөгөө талаас фирдчлээ. За фирн дээрээс шууд dismember хийгээд нэг удаад бол алчиж байгаа юм байна. Гараад ирэхэд нь ямар юм хийхвэ харъя. Энд чинь тотом хийсэн. Бололт бол байгаа. 2 force staff орж ирсэн. За нөгөө талаас Сандер бэдлэн байгаад байгаа. Буулах хэвээр бодлоо гэсэн Сандрыг дамжчихсан нөгөө талаас эко хийчлээ. Экон дээрээс BKB-тэй байгаа бажийн хувьд бол дагаж гүйж байгаа зүрхэн нэг хэлийг хийсэн. Үг шотыгээд 2-ыг барьж авсан. Нэгийг нь когонд нөгөөтгийг нь гадна талд нь гаргацсан байгаа бол AC хувьд бол Wall of Replicant оруулж ирэх шаардлагатай байгаа. AC гэдэгт нь өөрийг нь буулж хагаад хажуу талаас нь Queen-ийн damage маш өндөр байгаа даа. Queen Blink Charge ирсэн. Амарыг зодсон. Амарын алиг нь жинхэнэ бэ гэдгийг мэдж байгаа. TP-г нь зогсоох юм даанч байхгүй байгаа. Тиймээс Амарын хувьд бол амжилттай TP хийчихэж байгаа юм байна. За Sargent дээрээс Fishman-ыг хөөх гэж байна. Psychic Heat байна дөө. Хүлхэд хойш нь болгосон. Дагаж гүйж байгаад Fishman-ыг бол алж байгаа юм байна. Nice тоглолт. Эвдсэн Fishman buyback-ийг хийлээ. За голем орж ирсэн. Эд шатн дээрээс нь бол болцсон байгаад байгаа. Нэг удаа cheese-ийг дарсан. За нөгөө талаас Харин манай хувьд бол 2 дугаар skill Viper дээр ашигласан байгаад байгаа. Гэхдээ Амар бол хамаарахгүй юм байна. Satanicтэй болохоор. Ace reach гарч ирсэн. Доотлол дээр Ace авах нь Амар авчлаа. Энд Tofu сая юунд оруулч юу? Jungle stand болчлаа даа л гэж харлаа да би лөө. За Katomi Tofu галснаар kill нэрцээ. 26-23 болж байна. Каста хийхгүй мө? Каста хийхгүй шүү. Razor Butterfly аваад байгаа. Энэ тоглолтын дээр Butterfly авсан угаасаа зүг болчиход нь л та. TB MKB авахгүй. Дараагийн item TB үнэхээр item авахыг хүсэх юм бол BKB авах шаардлагатай болсон энэ гейм дээр. Ихэр нөгөө нэг Ogre Smash орсон юм шүү дээ. Юу болол. Энэ тоглолтын дээр Амар ер нь physical damage болцол гаргаж байгаа шүү дээ. Ягаад тэгэхээр Pudge чинь magical damage гаргадаг атар Rotныхоо damage-ээр, Dismember-ийнхаа damage-ээр, орж ирэх Overwhelming Blink-ийнхаа damage-ээр. Тийм болохоор багийнхантайгаа нийлж тоглоод Амарыг үлдээж фармдуулаад байгаа байхгүй. Зөвхөн энэ тоглолтын дээр тэгвэл Амарыг carry-гээ бодсон ч болно гэсэн. Ийм дуусгах хэвээр үн objective damage гаргаж чадах хүн Амар. За TP-гээс Санжаш орж ирж байна. Ер нь ийм situational item авах шаардлагатай л да. Daedalus-аар одоо энэ static link орж ирж штэ. Тэрийг нь Daedalus-аар damage нөхөд хойноос нь Санжаша, Iveskadi, Satanic item-уудыг бол авах шаардлагатай байгаа. Maybe he, while they're focus firing Dirachi or something, he looks for the angle to just stop Tofu from going for saves or something. We'll have to see. I mean, you don't think it'll be kind of used as a good save for Watson? It could be. Like I said, there's so many weird potentials. You're muted, you're disarmed, but I imagine you can still kick out damage with the old rot and the dismember, right? True. Very true.
Тийм разор refresh бас амар damage үзүүлнэ. I've just never seen anyone. I guess we just don't see that much support Muerta either, but I just never ever seen anybody really prioritize it. Could be some clutch plays to be had. Yeah, it could be some cool stuff. We'll have to keep eyes on it. GG дээр амьдралаа тавьцаа гэнэ яана. Meta 60 seconds. At full Aghanim is now finished up for the Warlock. Well, that looks interesting. How was that? That looks really. Оён болж байна энэ. Ийм унчлаа газар. Ой дахиагаар очиж авцсан. Жэмээ тоохгүй юу те? Guess there's something weird going on. I think with Jetpack there a Let's little hope bit. this spell doesn't break the game, because it's been a good game so far. Because what? He's Jetpacked. He gets shot and then he just goes. I guess that's his soul. Yeah. That's his soul getting blasted out. But, His soul continues jetpacking, or no, his soul does not, but he does. All right, No, cool. I think that's how it's meant. No, that makes sense. Yeah. Yeah, we just don't get to see it. No. Cool. 9% of you. They've probably never seen an Aghanim's Muerta. Nope. And I think in the meantime, also Amar, I think he soloed the Tormentor, right? Because I saw they got So Kn1Fe, he did get his shard, so I imagine that was from just the Eye of the Storm solo by Razor. And I think Fishman actually cut the mid-wave with his golem from earlier. So there is YouTube байгаа. Abyss Sport гэж YouTube дээрээс хагаад орж болно. YouTube page дээр байнгын get a pick off. Watson Ninja кастнууд давхар явагдаж байгаа шүү. was also found. YouTube бодсон дээр. Positioning also now a lot easier with this. Kn1Fe also finding himself a telescope, so a very far cast range on all of his abilities. За Пажи нөгөө яриадсан Шиваны тайминг гарцсан. Тэгээ BKB-тэй, Blink-тэй одоо бол initiate хийхэд ямар ч асуудалгүй болцсон байгаа даа. Гол нь артталт нь Shadow Demon гэдэг combo breaker баатар байгаа даа болохоор яг тэгж хамаагүй орж чадахгүй л байгаа нь. Momentum өөлөх гэдэг байгаа. Тэгэхээр одоо тэр бүхний эхлэлийг нь тавиад юу ч болсон хамаагүй гэж эхлэх хүн хэн блэ? Shaker л болж тарах юм шиг санагдах юм. Marion's still around. Are they going to check up here? He's got a gem. Oh my goodness. Good timing for that totem. Very close indeed to them Holy. finding the angle for a hook shot. Яг уран батрын smoke дээрээс гараад явах нь дээ. Yeah, wait, so am I stupid? He didn't have SNY, right? He had something else and then he just sold it and bought SNY and BKB. Viper. He had Yasha or Manta on the... I was going to say maybe he had a man. I had Manta and I think he disassembled and sold Viper-ийн хувьд бол SNY. I'm being a little stupid, I forgot. Plator авах гэж байгаа. Энийг гэхдээ болиулах баха. Plator энэ гендер нэг шаардлагатай юм шиг санагдахгүй байгаа. Энэ Plator авах гэж байгаа хамгийн том шалтгаан нь юу байсан бэ гэхээр TP-г Butterfly авахаар өөртөө True Strike-тэй болох гэж л авах гээд байсан. A lot of purges, lots of cleanses that they also have to go through. TP гинэ. Razor-ыг In particular versus this Pudge versus this Razor, heroes that thrive on mobility could cause problems that he can now just double purge onto them. одоо бол Razor дээр тэгэхээр TP MKB авчиж байгаа болохоор заавалчгүй тэгж True Strike оруулж ирэх шаардлага байхгүй л гэж бодож байна доо. Яадаг юм бол Item сонголтны хувьд л юу гэсэн Plator-ны Quick Find хийсэн байгаа. At the ready. Tier Watson-ы хувьд бол E-Blade Quick Find хийсэн байна. Magical damage вафлах одоо цор ганц another full item. нэмэлт damage юм уу да? MKB. Watson-ы хувьд. No more boots. Яг ууг нь бол ийм HP pool нь өндөр байгаа үед That butterfly. эхлээд бас Close now. There's an edge. Blink-д хамруулчвал илүү авгүй л санагддаг юм. He wants to start something. He's going in. He's pretty far forward. Smoke on smoke. We'll find two. Marries in. Straight За, Echo орж ирсэн. Echo дээрээс за цогтгоос 3 баатар vacuum wall of replica нөгөө баатар хоёр дээр нь бол chaotic унгацсан байгаа даа Fishman. Апивлэн дээрээс хоёр баатарыг хөөлгцэн байгаа бол TP-гийн damage эндээс маш өндөр damage-ийг Амар дээр үзүүлсэн. Амар хошоо гарч амжлаа. Ace, Sarge гараад явсан. Shaker-ийн buyback. За, эргээд counter initiate дээрээс байлдана гэж байна. Hook shot дээрээс action болсон. За гэхдээ hook shot-а хийсэн боловч урдуур нь голим орцсон байгаа даа. Fisher амжилттай BKB- гээд дарж байгаа hook орж ирсэн. Fisher-ийнх нь stun-ы duration дууссан байсан болохоор hook-н дээрээс target олдсонгүй. Амар эндээс алга болсон. Trickster clock гэсэн тэр дөрвөн item нэрлэмжтэй. За нөгөө талаас detection гарч ирсэн болохоор BKB- гээд дараад гарах шаардлагатай. Demonic Purge TP out-ыг хийх гэж орлоо. TP out амжилттай. BKB TP out зогсоохон байсангүй. За Hex-д хүн бариад авсан. Dead shot амжилтгүй болсон боловч нөгөө талаас Watson дээр force staff орж ирснээр бол аль аль нь ямарваа нэгэн хүний бол алдсангүй.
За гол нь Рошан төрсөн доотлол дээр. Тиймээс шууд гаймингийнхоо орж бол. Зөрөөд Kn1Fe очоод контест хийгсэн боловч бүх баатрын ультимейт скил одоо бол уншиж байгаа. Хамгийн урд уншдаг кулдаунтай скилнүүд болох Pagin Dismember, Razor-ийн Eye of the Storm гэсэн скилнүүд бол яг одоо бэлэн болж байгаа юм байна. Тиймээс Рошан битэн дээр ямар нэгэн контест бол байхгүй. Aegis, Cheese, Agnim гэсэн давуу талууд гарч ирж байгаа. Agnim-ыг нь бол TP хийж байгаа юм байна. Хийгдэж өөртөө мини метатай болох боломжтой болж байна. Гэснээр YouTube link Facebook дээр нэг тавиад өгөөч. Аваарай. Амар их асуугаад чиж орох гэхээр болохгүй байх шиг шин. За 13 Kn1Fe нийлээд ямиг дээр гараад ирсэн. EP-ийн хувьд бол refresher авна гэсэн бодолтой. Уг нь бол агни мэдсэн байгаа болохоор Swift Link ч гэсэн их гоё л гейм байгаад байгаа. Багт нь шууд бүх шатн дээрс дагахад амар хэцүү батраад байгаа. Viper гэсэн болох батар. Arxer-ийн Vacuum Wall of Replica гоё орж ирж байна даарай. Aces. Айн болгон дээр энэ Wall-наас олж Razor нилээ их threat мэдэрч дайныг бүр нилээ хол замаар тойрж гүгээд байгаа. YouTube-ийн линкийг тавьсан шүү Facebook дээр баярлалаа. За, Aftershock-ын дээрээс орж ирээд үзье гэж юм. Юу болчихвоо энэ ч одоо. Force Staff-ын дээрээс юу гэсэн Clock-ыг аврах гэж оролцсон амжилтгүй. За, Malry ардтал дээр нь орж ирээ байлдах гэж оролцсон. Тотон дээрээс гараад явж байгаа бол нөгөө талаас амаар бол байлдыг гэсэн refresh дараад BKB дараа дахиад орж ирсэн. Dismember-ын дээрээс нэг удаа алчлаа. За саяны алдаг бол гоё шүү. Ээжтэй батрыг алж байгаа ч гэсэн хамаа байхгүй метаагүй болцсон байгаад байгаа. Нөгөө талаас фирж жагаад метагаа гаргаж ирсэн. Дурак сандрал хүнээ яагаад энэ Manta style дарсан. Яа, жинхэнэ амартай сандралсан байгаад байгаа. Тэгтээ жинхэнэ үгүйг нь мэдгүй байсан болохоор салж байгаа юм болов. Амаарыг тэгтээ ардлаас нь Shadow Demon-ы damage бол дуусчихж байгаа юм байна. Үсрээд гарч ихт нь Vacuum-ыг ашигласан гисэн хідэж гисэн бууж ирэхээс өмнө Katomi-гийн damage TP-г алчиж байгаа. Юу гэдэг дайм болоод нэ энэ ч одоо. Watson амьд үлдсэн саяны дайнаас. Хүн таргетлах хүнээ олж чадсангүй бас. Их л хэцүү байна да. Моментим бодоог амар гой зохицуулж байна. Point even Kn1Fe with the damage coming out with his Pierce the Veil, it all adds up and it's not a fun place to be as a Terrorblade against those right clicks of the Moeta once he performed. Absolutely. And he did get I think he was 20 right before that fight. Хоёр D shot-ны charge-тай болцсон. Би Agnim-ыг нь үнэхээр ойлгохгүй байна. Moeta-гийн яг яаж ашиглагдаад байгааг нь мэдэхгүй байна. Юу ч гэсэн тэнд Fishman-ыг голем болол дэндүү өндөр damage хийж байна. Тэрийг л мэдээ. Тибигээ Satanic орж ирж байна. Тимээ MKB-ний өмнө эхлээд Satanic авах байсан. Ер нь бол төрөө ярьж ирсэн шүү дээ. Статусны item, situational item-ууд авах шаардлагатай гэж. MKB биш. Satanica SNY-тай авчихсан бол шал андал байсан байх та. Ягаад тэгэхээр Viper-д авах item олдохгүй байгаа шүү дээ. Дат хорныг Viper-аар гаргаал. Одоо тэгэхээр сая дурак эндээс MKB авцсан болохоор Viper дээр ч гэсэн Black Thorn гарч ирэхгүй байгаа байхгүй юу? Viper тэгэхээр ямар item авах вэ? Agni мөн ингэ. Зунгаарлцсан дэ бас болохгүй байгаа damage хэрэгтэй байна. Айгу хэцүү байна. Нөгөө талаас харин Warlock-ийн refresh орж ирвэл энэ гейм
Entitled бүр нэлээд том давуу талтай болох гэдэг юм дайны хувьд. Plays these initiations, these wombo combo team fights that are going to be coming out from the side of Entity. It really is, you know, gaming gladiators. They may have the darks here, but overall team fight wise, Entity they have them completely trumped on that. You know, if Entity combos, it's not easy for gaming gladiators to survive ahead on 5v5. Айлынхаа скиллийг хоосон газар хийлэгдэг байна. He's picked up. He's 25. So in this game, the AoE surge definitely feels very valuable when he's playing versus like these up Багийнхан дээрээ дараад илүү гарч, clustered in one area. illusion гарч ирнэ. Reset is definitely Ер нь скил хийж болно. Тийм үү. Fishman. He spent Ultimate skill-ийг нарай хийхгүй л үү дээ. for this refresher. Should be fine. I mean, he Ультиг нарай хийхгүй л үү дээ. Хийвэл ёо даалдаатай юм шүү. He's played on phenomenal. the Warlock 9-5 and 17. Yeah, I mean, really the leaders of the charge in the first 15-20 minutes, him and Watson. Yeah, and at this point we're seeing kind of a mark step into his Ультиг нь хийхгүйсэн ч гэсэн make the recovery that 2 fatal, 2 upheaval. after Эсвэл 2 fisher багт бас л plus 2 supports. дунгаарлтгал юм байна л да. Typical game for him, you know. Ультиг нь хийлгэнэ. Вүүх! I didn't point it out, but the 20 talent, right? You rarely see now the echo damage talent being taken. Вүүх! Тэгвэл наач мөр алдаатай юм шүү дээ. He just kind of Юу вэ? he can't really do much. Ийм юм байсан юм уу? How's Watson's 25 looking? Getting closer and closer. Drasha's still a little bit away from the 25. За таван батар смок. I think gladiators they're definitely a bit hesitant about how they look for the next fight. Lamar. Hurry up, it's going to reveal some of the positioning. They know the gladiators. Оо гаццсан хой байж гараа. Ой болоро. Үе. Ибано. Умбано guys. Will be. How long on? How much for all these buybacks? Ёо ашгүй акшн болсонгүй. To Malrone, he's gonna have his ready, and very close to the two offlaners having theirs finished up. Quinn does commit his gold though, so he wants to have that additional damage. Админ жоохон юм уншиж судлаа. Оо за үгүй шүү уучлаарай. Also, Quinn, look at his damage. Уншихгүй шүү өстө. Now because Ёо ямар хэцүү байна ч. Өнөөдөр яагаад нэг л олон хүмүүст хазуулаад байна аж. Болоро хой. pretty much got a free double damage immediately when he hits level 25. Bit of a different beast. Yeah. And this late game. Окей. Мөртөг үлтиг ер нь бол гадарлчлаа. Thanks guys. It really is through the roof now. As I say, they have this lead, but they're being ever so careful about how they look for the next play. They're They patient. know that these fights absolutely still can go in Entity. Айлынхаа үний үлтиг waste хийж болох юм бол баг голим унгааж ийснаас баг тэр 20 seconds. Darkseer-ийн юуг унгаачвал гоё юм шүү. Darkseer-ийн 6-ыг нь байхгүй болгочвол бүр гоё санагдчих надад бол. I think we pointed it out just before, but I think I saw like what 7 of them. Actually, not that many, but I lied. It's like 3 or 4, but whatever. Айн сан чилсэн шүү. Окей. All right, how fast is the Roche? It is almost max duration, so 3 minutes. Watson now hits level 25 as well. They're feeling like this could be a timing. I mean, they have to also go scout the bottom side because the potential for that Roche being up. So a smoke coming out from Entity. This could be the big fight. Зя Малрин. Фикшний дутагдлаас болоод ерөнхийдөө бол initiate хийж байгаа буюу урдталтаа орж байгаа өөрөө эхлүүлж байгаа батар нь JM барих шаардлагатай болсон. Өөртөө Octranтэй болохоор энэ чин тотомыг гараа явуулчихна гэсэн бодолтой JM-ийг бол өөртөө авч байгаа юм байна. Shadow-ийн манай хувьд юу ч гэсэн нэг удаа болцсон байгаад байгаа. Дээрээс нь одоо бол Russian дотл дээр төрнө гэсэн мэдээллийг бол авцсан байгаад байгаа. Өдрийн цагаар буюу дотл дээр баталгаатай төрнө нэмэлт цагаараа. Тиймээс урталтаа бол вар зооцсон. Нөгөө талаас скандж мэдж байгаа. Ардлаас нь төрөөд ороод ирсэн Queen орж ирлээ. Queen дээр манта дарагдсан. Манта дээрээс бол үргэлжлүүлж байгаа BKB-г дарсан байгаад байгаа. Эргэж хараад буулсан. Маш гоё бол. Маш гоё. Vacuum replica орж ирсэн. Гэхдээ нэг удаа Queen-ийг бол алчиж байгаа юм байна. Ардл дээр нь Tofu-г болоод авцсан. Malrin Echo хийж байгаа чамаагүй Tofu-г аль гэсэн бодолтой. Force Tofu дээрээс Tofu зогтааж байгаа. Malrin дахиад нэг удаа энэ чин татам хийж байгаа хайж олно. Тэгвэл feature-ээр дуусгаж байгаа юм байна. Урдталт нь дурак гарч ирсэн.
Дурак Fisher-ыг давж гүйсэн. Энчин тотом дахиад нэг удаагийн стан 3 батрыг унгацсан байгаа. Дурак нэлээд эвгүй байдалтай. Фиртгэт нөгөө талаас яг фирдүүлж явахдаа татчихж байгаа юм байна. Fisher хийсэн амжилтгүй хүмүүсээ ачлаа ядж яхад цааш шаал тийм Fisher хийсэн. За тиймээс алдаага засах гэж өөрөө очиж стандж орсон, буцаад өсрээд гарсан. Өөрийгөө зохиод алах боломжтой гэсэн чинь алга болчихж байгаа юм байна. Fisher энчин тотом цохилтыг хийсэн. TB унсан 4-0 team vibe. Амжилттай. Kn1Fe яг үндэ болгож бүтээгээд байгаа юм шүү дээ. They got right on Quinn, even though there's the save, he can't move. There's 4 golems on him. The fissure almost worked against them there for a second, though. It actually trapped them from getting to. Ямар амар байлтаа байна чи. Beautiful fight. These level 25s definitely making the difference. Watson just shreds. Yeah, the team fights are just too much for Gaming Gladiators. Малрин юу вэ? Энд Kn1Fe бэлдсэн. BKB-гээ дараад хүлээж байгаа. X түлэхгүй л вахт би зогсоочно гэсэн кодыг бол үзүүлсэн. Ace эндээс сааржилтаагаад гараад гүйсэн бол дахиад хойноос нь энчин тотом Murta орж ирсэн. Fisher-ээр стантцсан байгаад байгаа. Хойноос нь үсэрсэн. BKB дуусаа. Хүүхлэгт нь урдуур нь орсон. За гэхдээ хамаа байхгүй алчих юм байна. Малрин амжилттай нэг киллийг хийснээр киллний харьцаа 35-25 болж байгаа юм байна. За Раша нэмэлт цагаараа 20 секундын дараа төрөх гэж байгаа. Амар гэхдээ тэнд хүлээж чадахгүй л юм шиг байна да. За буцаа орчлаа Амар. Мэдэрсэн юм шиг хараа. Тэр бит рүү яваад орцсон. Седриг барьсан. Fisher амжилттай. Jetpack-ыг хийсэн. За нөгөө талаас Demonic Cleanse гэсэн шаардныхаа тусламжтай хүн дээр орж ирсэн Activate buff-уудыг найрлагаад байгаа. Селрийн унчиж байгаа. Гэхдээ селрийн унах нь бол тодорхой хэрэг. Дараачийн тарагтаа хайгаад эхэлсэн. Дараачийн тараг дартал дээр нь байрж авч чадсан тофуг бол барьсан байгаа. Өөрөө тэгтээ зохиолоод өгөх боломжтой. За тэндээс Vibe-ийн хөлбөрөө зохиолоод өгч байгаа бол Амар хажуу талаас нь дагаж орж ирж байгаад тофуг алдсан байгаа. Dismember орж ирсэн Watson фирдүүлсэн байгаа. Фирдсэн ч гэсэн Watson-ыг алахад маш хэцүү. Өөр дөр E-Blade-ийг өмсгөн хажуу талд нь Shadow Demon байхгүй болохоор эндээс бол E-Blade-ийг нь паржилж чадахгүй байгаа. 2 батрын buyback орж ирэхэд Allusion-ийн 2 батрын force staff орж ирээд Watson-ыг бол аргалцсан. 2 buyback дараалчлаа шүү. За нөгөө талаас Dark Seal төрөхөд одоо бол шууд Roshan руу тоглох хэрэгтэй болчихж байгаа. Roshan руу тоглоход нь Shaker buyback хийгээд постн дээрээ буун. Тиймээс Dotly area key эзлэх нь маш чухал ач холбогдолтой. Гэсэн чинь худлаа ярьж шүү guys. Roshan Dotly-аас хөдлөх гэж байгаа юм байна. 40 секунд дутуу. Тийш очиж авч бол амжихгүй байлгүй үү энэ ч одоо. Амжуулыг эндээ Gaming-ийнхэн Outlaws моглцсон. За Dotly-г эзлэх гэж чинь Dotly яриаг. TP урталтаа гарч гүөхнэ. Үнэ болсон. Roshan-ыг авахд бол цаг хугацаа хүрхгүй. Гадна талд нь битний гадна талд хүмүүс байгаад байгаа. Бүх амжилтгүй. Тэгээ хойшоогоо блинктэй гарцсан. Roshan туудахгүй. Халаас хийлгэн. Тиймээс Travel-тэй хүн байгаа байлоо. Diamond нэг travel байгаа. Date-лийг эзэлж болохоор харагдаж байна. YouTube-ийн линк ууг нь түрүүн тавьсан. Тэгээ тэрийг хараагүй байх юм бол Facebook-ийнхаа description хэсгийг жоох ухаж сураарай. Яг Atomy эндээс баригдаад байгаа. Force staff биелэн. За vacuum дээрээсээ X жагаад алчиж байгаа юм байна. Tommy buyback гүөхнэ гэдэг бол маш муу мэдээ дээ. Gaming-ийнхны хувьд бол дээшигээ чиглэлтэй хөдөлж жагаад гейтэн дээрээсээ шууд руу авч болохоор болсон байгаа. За орж ирсэн үнийг эхлээд алчих гэсэн бодолтой байсан. Dismember хийж амцэг хүүг шатн дээрээс wall of replica. Vacuum хийх гэж оролцсон боловч 2 баатар хоёлоо BKB байсан. Хойдол дээр нэрсэн Cedric-ийн хувьд энэ дискэн дээрээс гарч явж байгаа. Хажуу тал дээр нь Fishman-тэй таарсан. Chaotic Fishman дээр унгаагаад өөр дээр нь E-Blade өмсгөж жагаад алчих гэсэн бодолтой. Гэтэ сая ямар ч хийд юм E-Blade-ийг өмсгсөн. Энэ хооронд Razor байлж байгаа. Satanic-ийн дээрээс Manta style-ыг дарж жагаад дахиад нэг Chaotic амьд байсаар байна. Vacuum амжилттай 3 дээр нөгөө талаас Durak BKB-гээ дарж жагаад бүгдийг нь зодоо алчих боломжтой. Fishman-ыг алсан. Дахиад нөгөө талаас Amar-ыг алсан. Amar friend, Amar the Filipino, Amar the тэрийг нэлэхгүй шүү. Buyback хийсэн. Ирнэ гинэ. За, Cogner-с түлхсэн. Shaker, Cog руу нэвтэрч чадахгүй. Viper Strike оруулж ирлээ. Watson дээр Tofu-гийн хувьд бол Watson дээр skill ашигласан байгаа. Watson дээр орох damage нь улам бүр их болсон. TP-гийн цогцолтон дээрээс алчих гэсэн бодолтой байсан бол Fisher дээрээс 1800-аар критикалдаад Artley 2 backline-ыг нь алчлаа. Номер 4-5-ууд нь өгцөн. Эндээс Malrine орж ирээ Durak-ыг ална гэж ин Durak-ыг алчлаа. Malrine эндээс бүр маш их юм хийгээд байна.
нийт дэмэжний дийлэнхийг нь разаар гаргаж байгаа ч гэсэн маш их импактыг Малрин гүйцэтгээд байна. Малрины сонгож фишердэж эн чин тотем ээжигээ тарагдууд яг байнда тусч үхээд байна. Тэгвэл бол Малрины хувьд маш сайн тоглолтыг гүйцэтгэж байна гэсэн үг. Эндээс Aegis, Refresh, Cheese гэсэн айтемууд орж ирнэ. Мэдээж Refresh-ийг нь Aegis-ийг нь бол амаар авах. Refresh-ийг Malrин авбал зөхөхөр харагдаж байна сая бол. Cheese Malrин аваад Watson Refresh-ийг авч байгаа юм байна. За ямар амар тоглолт болоод нэ guys. За тоглолтын 57 дахь минут 41-30 гэсэн килний харьцаатай. Network энтер бол одоо ямар ч падлиг болцоо. Одоо хамгийн чухал статус бол buyback статус мөн дээрээс нь нэмэлт Рошанаас унсан айтемны эффектнүүд л байгаад байна да. Харъя юу болохыг. За мөн дээрээс нь guys YouTube-ээр үзэж байгаа хэд маань Facebook дээр 1x Tokyo гэсэн Facebook page дээр Цэнэглэлт таталт 24-7 маш хордон шуурхай хийж гүйцэтгэж байгаа шүү. Таад YouTube дээр орж ирээд санаа оноо юу вэ гэж яхаар Ипого хийлгэн гутаа шууд тип авах юм бол би өөдөөс ч мал шууд бичиж өгөөл яваад байгаа шүү дээ. Тэгвэл стрим дээр ч гэсэн ууг нь бол хилээл байгаа. Тиймэрхүүл. Дараагийн гейм нь OG9 Panda гэсэн Our Bracket нэг бол тоглолт байгаа даа. Хальт коммент чагаах. Sorry. Адуу даа авах нэг. Жижигийнхэн ууг нь бол яг нэг хооруудынх нь матчап гайгүй байгаа боловч Kn1Fe-гийн саппортуудын импакт нь дэндүү өндөр байгаа тань л да. Warlock болон тэр Мөртэ гэдэг бат чи Agnet position 4 байхаараа бүр бузар юм биш үү юу вэ? Нөгөө талаас Clock гэдэг нэг useless баатар байгаа даа. Gaming-д. Team fight-н дээр бол team сайн баатар биш. Ягаад тэгэхээр эн чинь нөгөө pick off хийдэг, initiate хийж орж ирж байгаад барьсан баатарыг нь алдаг байх хэвээр. Энэ late game дээр хүн ална гэдэг team ч амархан байхгүй л байгаа даа. Shadow Demon-ийн хувьд бол мэдээж ой баатар. Ууг нь бол энэ замбраагүй байлдаанд бас position эзлээд хамгийн зөв таргета хамгийн зөв үед нь буулаад хамгийн зөв таргета хамгийн зөв үед нь demonic parch хийнэ гэдэг. Тэр нь бол боломжгүй талтай л. Харин энэ бужигнсан байлдаанд Warlock бол нэлээд гоё байгаад байгаа. Pivel тавиал өөрийгөө харуулахгүй тавиал голинуудаа гаргацсан. Тэрээс нь Мөртэ бас гоё байгаад байна. Имээс Kn1Fe юу н болгоод байна шүү. Томи хекстэй болсон. Дараагийн айтем бүр refresh авна гэж байна. Agniма бол идсэн байгаад байгаа. Facebook live яагаад эргүүлэхээр YouTube-ийн линк минк юмнуудыг хүн болгоно л бараг тавьж явах шиг байна да. YouTube руу шилжиж болно. Баян типо хэлгүүлдэ штэ. Типо хэлгүүлж байгаа хүмүүс өөрсдөө орж ирээл юу гэж бодож ийн гэхээр хайлтал бичээд явчихдаг. Өчигдөр бабаа юу алсан мөртөө гаргина. Өө тийм үү? Мэдээгүй штэ. Өдөр болгоны бүх тоглолтыг ер нь бол касттай явж байгаа шүү guys. Танаа зовлтгоо. Queen харин тийм ээ. Би одоо Queen дээр Viper орж ирэхээр нь бас бодож ил байлаа. Энэ өндөр potentialтай хүн дээр энэ муухай passive butter, bot butter гэдэг нь яаж байгаа юм бол Viper л өстой bot butter штэ бурхан. Right click butter. Ямар ч тийм нэмэлт хийгээд их юм байх. 6 өглөө 2-оо шидлээ. Окей. Пам цохилт. За шаардлагаж байгаа. X-сэн. Celery. Эйн диск нь боплогдсон байгаад байгаа. Dismember хийхээс өмнө болчлаа сая. Тиймээс
Ямарч үхэж байгаа. Тэс амаар Fifth League-ийн дээрээс дараагийн тарагддаг гэж. Энэ Джеймиг ерөөсө тоодгүй юм бах та. 2 дахь ингэж байна. Толокийг баг 3 дахь ч юм уу. 2-3 удаа алсан. 2-3-ын дээр нь Джейм унсан. Ог тоохгүй л байгаа юм. Би битлэхгүй. Битлэхээр заавалчгүй 10 удаас гаргаж оловж байгаад алдчихад байгаа. Нэг нь яг нэгэн зүр. Stockwork Pirate Height авдаг нь шалтгаантай буруу. Нэгдүгürt дотроос нь bounty гаргаж ирнэ. Хоёрдугаарт attack speed-ийг нэмжээд Agninтэй байгаа Clockwork Hog-ын дотроо дахиад бас 150 attack speed авдаг. Тэгээд бааш авчдаг байхгүй. BKB-тэй бааш авч. Додчдгийг штэ Clock. Facebook link байна уу? Юу вэ? Нэр юм уу? YouTube-ийн description хэсэг дээр Facebook-ийн link байгаа шүү дээ. Та нар яах юм бэ? Албаар ингэж байгаа машин өнөдөр. I mean, Kn1Fe's makes the most sense though, right? Because he's actually going to utilize it, but 5 pirate hats. That's a lot of money. Did get buffed, right? True. No, that little bit of plus 15 movement speed, right? Bounty rune дээрээс ямар их голд авч байгааг харж байна. Pirate Hat-ны давуу талтай байна. 3 Pirate Hat байсан үгүй юу? Ураараг бол. Битрав хамгийн ихтэй хэдээр гарч ирсэн бэ? 7 MM-ээр л гэсэн ш тодоохондоо. I mean, sure, why not? It's a lot of survivability, especially playing versus the double range cores. Debuff immunity now also on the clock. All the 25s even being hit on the supports that usually don't get the ийм бит байд юм уу Bounty руунд. Нөлөөлөх үйлгүүдээ. Нэг л таталт чи хэр хурдан бэ гинэ. Асуухаар асгаа зүгээр л өөрсдөө мэдрэх зүгээр бичээл депо гэж бич. Депо гэд оо хэсэг нь бичээ enter дарахчих чи өөдөөс чинь шууд даасны дугаар юм явуулна гэд. 24/7 хурдан шуурхаа. Ил таталтыг байнга хийж байгаа шүү guys. Kn1Fe амдуу хаагуур явна гинэ. Би өнөөдөр нэг л олон хүн бандмаар санагдаад ах чинь биста юу болоод наа. Apex primary attribute буюу өөрийнх нь яг үндсэн attribute-ийг нэмдэг юм. Depo agent нэр 1x Tokyo YouTube дээр нэр яачаач. Тэрийг нь сольж байгаа тай доотлолт нь тэнгэл таталтаа 1x Tokyo гэж бичиг. Яа хоёр талаас одоо бол late game болцсон. Доолоо үхэл гэж байх ёсгүй. Тэс аль болох би бинтэйгээ ойрхон коннектлоход өргөц хугацаанд л ойрхон тоглоод байна. Facebook, YouTube link байна уу гэдэг донешн орчих. Яа! Мэдээлтэй дэггүй. Астууса дарна. Дарна гэж мэдхгүй. Чакра өрөх нүггүй юу? Селери агни маун гэсэн. Энд патч refresh дарцсан. Refresher shardтай байгаад байгаа. X машин дарцсан байгаа юм байна. Item-ны cooldown шууд тэглэн. Уншуулна. Fisher орж ирлээ. Хөтлөөс 5 smoke хийсэн. Рошан дээдэл дээр төрсөн. Рошантай ойрхон тоглолтод явагдах нь. Дандес өөртөө галахсан. Хүүглэх гээд авсан. Урталт нь хувилбар орчлоо. Тэнд Fisher-ний надал дээр хашуулсан байгаа. BKB дарсан баацаа орж ирээ байлт гэсэн бодолтойгоо бол нөгөө талаас нь BKB-г дарсан. Өөртөө галсан ч гэсэн өөртөөгаас buyback орж ирлээ.
Shadow Demon ч гэсэн унтсан. Shadow Demon-с buyback орж ирж байгаа. Типэж ирэхэд бол дайрталтаа илүү урдан. Энэ оронд Дурак унсан. Дуракийн buyback 2 buyback орж ирсэн бол нөгөө талаас паж унахгүй яагаад вэ? Хүнээ булаад аварсан маш гоё тоглолт. Ватсны хувьд бол refresh дарж байгаа. Дахиж BKB-гээ дараад Blink-ын дээрээсээ гараад явцсан. Ватсан тэнд бүр тусалцтай гарч явж байгаа. Ротон дээрээс яг үнд эргэж хараа хаалт гэсэн бодолтойгоо TP бууж ирээ байлтыг гэсэн өөдөөс нь 4 гол юм хөөж байгаа. Юу вэ? Эйсийг 3 хүн зөхөд алчлаа. Razer-ийн дэмэжийг үнэхээр үнэмлэхгүй өөх дэмэжийг гаргаад байна. Ватсан TP-дэд тарьсан. Смокла буцаад гүйж байгаа. 3 баатар унсан, 4 баатар унсан, 2 нь байбек хийсэн. Юу гэдэг дайм бэ? Юу гэдэг байлтан бэ? Болж бүтээд энэ. Гэтэ энэ болж бүтэж байгаа хамгийн том шалтгаан энэ олон муусан голимнууд л байгаа тань л да гейминг гэвд. Окей. Энэ Рошан дээр одоо ингэж контекст байхгүй унж байгаа гэсэн үг. Яронса. Nigix Tokyo гэдэг Facebook пэйж байгаа. Та нар худлаа пэйж мэж асуугаа тэгээ зинэл таталт хийдгүү л хэлбэл шүү дээ. Манайга та нар бити ингэж тэрүүлж ил та тэхүү. Яа би бүр амар амар тэлттэй байгаа. Битилдээ гуйж байна. Та нар ч мөрөөлөө тэлттэй байгаа. Хамгийн бүтэхгүй ч амар тэлттэй байгаа. Тэгээд каст хийхгүй байгаа байхгүй. Би бүр каст хийхээс яг үндэд байгаад байна та. Guys. Нэтлийн тавар 3-ыг авсан. Хажуугаар нь орж ирээд бас эдийг авдлаа, тэдийг авлаа гэх. Нэг таталтаа хэлэгдгүй байж. За писта би төвчгүй байна. Банцаа ихнээс нь. МК тэмүүлэнг бол би бүр зөндөө удаа орлаа маа чи. Зайлж өгнө. Эндээс чи бас зайлж өгнө. Бас зайлнаа. Чөнийг ганц өрөн зайлуулж байна. The Pudge just jumps in. The Razor just leads the charge, so he's always getting every single golem, everything off. Dracho with his buyback expended, he's also spending picks up a rapier as well. And the Moonshard consuming more, but Яа! Өөртөө дэлбэр өөртөө үзмэдүү. Тэсээр хэцүү байна. Чи нэг жоохон каст яах вэ та? Мэн дипон дээр суудаг юм уу? Галзуурч даас. yeah, I mean those last two fights in particular, they had such clear success on them. The rapier on Dracho definitely has to be respected though. If they do not manage to jump this terror. Noxy-гоос л модоо гойда. Noxy хүнд мод өгөхгүй одоо дахиж анамачи. Би байж байгаа та дундаас нэг юм уу хоёрыг нь сонгоо дахиад өргөн. Та нар зүгээр бэлэгдлийн чанартай төлхөөрөөр яг ац хийх гээд байгаа. Noxy хүнд модератор өгөх юм бол дахиад модератор өгч чадахгүй болох чинь тэгээ болоо. Болж гинөө. Арай давраач чий та хэдий. За энд голем орж ирсэн. Хоёулыг нь унгаач байгаа маань шууд суурин дээр нь BKB дарсан тайминг дээр нь BKB-ийнхэн 4 шнийг бол багасгах гэж шууд стандарт ороод ирсэн. Амар гэхдээ арай л гүнзгий орчлоо. Өөрийгөө бол харахгүйгээр өгчөж байгаа юм байна. Shadow Demon унсан. Амар хувьд бол buybackтай. Гэхдээ buyback хийсэн ч гэсэн travel-ний мөнгө бол байхгүй байгаа. Үк. Нэгийг нь соглох гэж оролцсон. Тоглож бол чадсангүй. Яа чи наанда. Уншаад байгаа юм уу? Эсэсийн асууж яаж тий. Ачин зүг. Айгүй. Үгс байг байдаг. Яргалал. Зяваацсан, иблэж хийцэн.
Хүүхд гэсэн боловч move speed нь дэндүү өндөр. Wall of replica орж ирсэн. Katomi дээр л ганцхан эффектлсэн байгаа. Watson хүүхэлсэн, dismember гэж оролцсон боловч нөгөө талаас Link-тэй байгаадсэн. X машина дараагаар авчлаа. Ардтал дээр нэг Water Hex-төлсөн. Хийшмэ байсан юм байна. Энэ оронд Faker дээтлийг нь ухах гэж орлоо. Range-ийг нь юу ч гэсэн аваад амжсан. Хүүк амжилттай. Хүүк шатн дээрээсээ зөрүүлээд байлтыг гэсэн бодолтой байсан. Dismember амжилттай болж байгаа. Watson-ыг зодоо хаална гэдэг бол үнэхээр л боломжгүй юм шиг харагдаж байна. Йоо энэ ямар заваа юм те гэхдээ. Мөртөл лейт гэмтэлтэй амар юм биш үү? Ялангуяа support. Энэ хооронд дээтлийг Shaker авчихсан. Divine-тай Shaker байгаа. Тас халж чинь болиё гэж байна. Яа жоохон чийлэрх нь. Super hard to kill now. How much strength did he just gain from that? What, like 20 more? Maybe more than that? I can't even tell actually. He did gain quite a bit of HP. Илгийц харлуулаа те. Би хүн бандмаар байна байж. Жоохон харлаадах. Хүн бандаадах юм. He's also closing in on the 30, just about to hit 29. I could see him actually start like getting damage. Нэг X цэнэглэлгүй таталт хийлгэж болохгүй бараа. Цэнэглэж ич таталт хий. Keep those digs going. Fishman, you too. There you go. Сайхан бол. Might at least see him turn that 4-star Hurricane Pike as Fishman has. Yep. Or the blink into upgraded, we'll see. I mean, first and foremost, of course, save the buyback. And there comes the casual Vlads. He's going for the helm of the Overlord. He's like, Solar Crest, I'm not even clicking this button anymore. Ой, жавхаа байна уу? All the little things do matter at this point in the game. 1 minute left on a lot of these buybacks, Dyrachyo in particular. Trying to take advantage of the fact that Longest match болох нь DreamLeague. Харин тэгхэл юм шиг байна да. Юу н болчиход байгаа юм биш үү? Энэ 73 минут авсан матч байгаа мó өөр. Бараг л байхгүй бах. За. Томи орж ирээ. Буулсан ямар гоё таймингтай болчихваа. BKB-гээ дарцсан болохоор BKB-д байгаа дээрээ шууд ороод байлтыг гэсэн бодолтой байгаа. Голд нь Fishman орж ирсэн. Юу вэ? Fishman бие өгж байгаад бүр 2 голем онгоцж байгаа юм байна. Албаар өгөхөд дахиад нэг голем төрүүлсэн. Баигээд хурж ирэх боломжтой. Мадрин орж ирсэн. Шууд суурин дээр нь 2 экож байгаа TP-г алчиж байгаа юм байна. TP-ндээс buyback байхгүй. Razor-ын damage хангалттай хүрч чадахгүй байгаа. Энэ оронд Amar-ийн хувьд бол маш өндөр damage-ийг үзүүлсэн. Kogn дээрээс 2 батрыг барьж авч байгаа. Celery зодоотой ингэх гэж баяраатай тавсан. Нөгөө талаас Shaker buyback-ийг хийсэн. Тэн 4 голем нийлж байгаад юу вэ? Нөгөө нэг минтэй адилхан юм болж байна. Хүй, Amar буцаж орж ирсэн. Өөрийгөө булсан. Болж байгаа шууд блинктж амжин гэсэн чи амтсангүй. Force staff дээрээс Fishman-ы големнөө зөхөд алчиж байгаа юм байна. 2 батар унтсан, buyback байхгүй унтсан байгаа даа. Энэ оронд 5-9-3 Watson-ыг юужсэн зодоо алсан. Watson-аас buyback орж ирж байгаа. 5-9-3 хивээрээ одоо шууд суурин дээр нь дуусгах гэсэн бодолтой байх ёстой. Queen-ыг аврах хүн байна уу? Байхгүй юу? Force staff байна уу? Байсангүй. Hook shot амжилтгүй. Kogn-сын Shaker-ыг дүлгсэн. Hex жигээ дустайгаа нийлж байгаа зогсон. Watson орж ирээд күнээ эдцсэн. Force-тод гараад явахт нь Hook орж ирлээ. Юу гэдэг жижиг дэтэлүүд, юу гэдэг Kn1Fe даралтууд вэ? Нэр юм уу энэ бүх зүйл? За TP гараад ирсэн buyback талцсан. TP тэгтээ алдсан гэж шүү. Katomi гал гэсэн бодолтой Hexтэй дороод ирсэн. Өөдөөс нь Hexсэн. Эргэж харж байгаа Dismember-ийг татаад байлаад юу болоод байна? Гой болсон. Тэгтээ Dismember хийгээг багт нь булчлаа сая. Чимээг нь сонсох хэрэгтэй байсан. Дурак одоо Dismember хийхэд нь юу ч хийж чадахгүй. Ингэснээр бол Дурак buyback өгч байгаа. Tofu-г алах гэж оролцсон боловч нөгөө талаас hook shot-ыг хийж байгаа. BKB-тэй байгаа тарагддаг нь зодоод байгаа. Fisher-эндээс 3 дээр орж ирсэн. Өөрөө BKB-г дарж байгаа. Сөрөн дээр нь байж исэн Clock-ыг алчиж байгаа. 5 баатар унсан Clock-ийн buyback, Darkseer-ийн buyback. Darkseer-ийн хувьд бол Wall of Replica бэлэн байгаа. Тиймээс үзэн дуусаагүй. 3 дээр Vacuum, Wall of Replica 3-ыг хөвөлсөн, 3 дээр орж ирсэн, Kogn дээрээсээ барьж авсан. Энэ оронд нөгөө хэд нь ширэн нүрлээ төвийг нь зөхиод байгаа. Үлдсэн батруудыг нь алдах гэсэн бодолтой байсан чи юу вэ? Amar яг үндэ ууртаа эргэж хараад AC-г алснаар бол тоглолт дуусч, энэ тоглолт дуусж байгаа юм байна. Яа. Gaming-ийн тэмцээнийг хасагдсан. Энэ тити. Тити ялчж байгаа мөн нэрэнгээс. Yo, Amar the Filipino, Amar the friend, Amar the father, Amar the flower, Amar the fucker. Юу вэ? Жинхэнэ fuck хийлээ сая бол. Арай дэндүү. GG guys. Зангснэр lower bracket дараагийн шатанд. Дээтэл дээрээс алчхан хожигдсан Betboom-ийнхэн бол одоо Entity-тэй тоглох нь. Өнөөдөр бол Stormer-ийн хувьд бол дүүгийнх нь 20 болж исэн болохоор ирээгүй. Маргаашийн тоглолтноос бол Stormer ирнэ. Гадаад хөрөм яадаг юм бол монголчуудчиг бас нөгөө нэг шаардаж мартаад GG болчихгүй байлгүй дээ. Америкийн тэрлж явсан гэж юу. Тэгэхээр маргаашийн хувьд бол Stormer-тэй тоглолт гарч ирнэ.
Таныг комент уншиж. Ууха миний мөнгө ёо ууха. Хин ийзги шаасан бэ гэнэ. Харин нэг хүн тэгээ шаацсан хин байсан юм бол. Аваарсан юмнууд нэр. Дандаа ингэж хотлоо ярьж байна. 8x авлаа шүү бороо. Nice. Өөрөө чи манахаар цэнэглүүлэг өмж ямар муухай. Эмбрэ гэнэ. Яа. Амар гейм бэ. Гоо амар гейм бэ. Зүштэй. Уграж яваад байгаа шүү дээ. Өнөө шүү. Уурсан баха. It never really starts with the early game in terms of games like these, because these late game fights were insane. Yeah, in the late game is just like how many spells you can cast. It gets so chaotic. You get this. Йоо, миний ам ядарсан биз нэрээ. Бодоодсон ч юм. Том easy гэсэн юм уу? Том ёо. Deal damage in most of these fights. Post Marlon, he had a lot of issues early on. Like his laning stage was really bad, and then he managed to get some farm, get the hand of Midas, and this is how you start. Like Өөртөө агним амар биш үү guys аа. Арай л амар юм шүү. Okay, this looks really strong, and then you get to level 30,000. Donation шаасан шүү гинэ. Баярлалаа Васка. It becomes so chaotic, so you're Donation refreshing. шаасан бай. А? I think like Marlene, he played extremely good, but also Watson throughout this whole series, like performance-wise, he nailed it. Яа. За дараагийн тоглолт хүртэл нэг жоохон цаг байгаа. Тэр оронд хэдүүлээ юу их вэ? Дараагийн тоглолт бас амар гоё тоглолт болно. Тэр болтол хэдүүлээ. Ямар нэг юм тоглож их уу? Өнгөтэй байгаа өвжи. Дараагийн гейм гэхдээ guys миний би одоо арчив хүмүүс одоо ингэж гараад явж байгаа ш тоглолт дуусаад тэгээ та хэдэд нууцхан типээ хэлчихье зөө. Дараагийн гейм ер нь бол юу шүү? 9 пандаас өвжигөөс л юуд үнэлэгдэн шүү. Merakaos. Go. Та бити ингэлдээ тэхүүлтий. Амар тэрэгтэй. Такси байхгүй гоо. Ага 100k-га P9 панда идчих үү? Гэнэ. Өө юм шүү дээ. Лобби нээхгүй юм уу? Лобби нэхэр амар их цаг ороод тэгээд дараагийн тоглолт нь эхэлчих. Би нэг ганц гейм яг бүтэн тоглолцмоор. Last mas дууссаны дараа та энэ хараа. Би одоо ингээд бүх юм ажиллуулад эхэлсэн заяа. Та хэд нэрээ одоо нэг жоохон хэдэн юу ячи. Одоо заяа. Discord-тай болт. Чи яач юу? Discord руу ороод тэгээд ер нь бол тоглох хүмүүс байвал би тоглох хүмүүс байж л та. Тоглох хүмүүс байвал ийшээ орж байгаарай. Тэгэх юм бол энэ дууг нь Discord-н дээр байнга идэвхтэй байгаа ер нь. CS тайлбарлахгүй юу вэ? Чаддаг л хий бороо. Энд Discord-н дээр юм байгаа. Тэгээд дээрэс нь Facebook-ээр юу байгаад байгаа. Facebook-ээр ийм таад ер нь жоохон ас тогтцсон эсвэл нэг лайта токсик балрын бацаануудаас хол баймаар байвал энэ групп руу ороорой. Ипит гайгүй юу? Фикшн гэхдээ байсан байсан. Гайгүй тий. 10 seconds
Тийм бол энэ группт ороорой. Энэ группт юу н яг илүү дутуу стрим янз янзын юм шеэрлэхгүй ингэж явж байгаа хараа. Хүмүүс ингээд өөрсдөө танилцуулсан байна. Ингээд явсан байна. Болохоор зорилгыг битсэн байна. Тэнгуудаа position 5-ын зөвлөгөө өгсөн байна. Position 4-ийн зөвлөгөө өгсөн байна. Тэнгуудаа энэ группийнхаа чатан дээрээс байнгын яаж байгаа. Группийн чатан дээрээс байнгын харалж байгаа хаа. Группийн чатан дээрээс хараа дараад байгаа шүү хүмүүстэй хамт. Эцгаранда мэн бүр яг тийм л. Яс бэ? Уусаад үзэгчтэйгээ чест лоббидах уу? Би бүр зовлох шаардлага. За тэгээ. Игэн. За дарах шаардлага. Арктик бүрэн гоё. Бро Abyss PC хаана гэдэг юм бэ? 3 4 дугаар хороолт байдаг шүү. Окей, би нөрөн шүү гэнэ. Таад энэ Facebook пэйжийн постнууданд идэвхтэй байгаа ч YouTube-ийн хідээ их юм бол та нарт бүх мэдээллийг өгж байгаа ш. Би уг нь аль болох мэдээл бэлтгэл янз янз юм хийх гээл оролдоод байдаг ш. YouTube дээр чи гол нь пост бичиж болдгоо байхгүй юу? Facebook дээр нэг X talk гэдэг ойрхон байгаарэ. Питийн авра авахгүй мó? Лордын уу? Тэр тийм гоё юм уу? Наад групп чи ихнэр найз ажлын харин тий одоо би 500 хүнтэй болохоор нь цэгцлээд ханахын чанаад үлдээх нь үлдээгээд чи гэж бодов. 500 хүнтэй арай болж амжихгүй л байгаа. Хот гинэ юу хот гэж. Группийнх нь нэр нь 30 нэмэх Dota 2 community гэдэг гараад байна. Оо ямар шаардгийн. Энд чи аюу болохоор хаанаас нь ч төгсөн болварк ордог юм шүү. Очрөөгөө орж болно. Үнийг мөрөхийг хаанаас сорсон бэ? Яа за уучлаарай. Тийм амар. Нэг л хатуу байлт би кастингээр олчлоо шүү дээ бороо. Ямар. Каста дуусгаад орой гэсэн шүү дээ. Орой тоглоё. Ота. Өнөөдөр Noxy каст хийх ах гээд. Тий. Болцсон байсан аахгүй. Хараа дараагийн. А? О пи. Буруу авчлаа. Буруу дээр тавьчлаа. Йоо, яагаад энэ эцгэцэн Abyss Sport гэж орж байгаад өөрөө хайгаад олчих юм уу? Яагаад энэ нөгөө нэг юу гэдэг вүлээ? Apex төв өгсөн байсан тэрний хажууд л байгаа.
Апгрейд гэсэн сонголт. Sorry. Өнөөдөр би Noxy cast хийж бодоод. Тэгэл худалч хооромч өрөөч болоо. Нэмтрэл. Ой барагийн баш аавна гэж байх уу би. Манайга дүүлт. Энд ч нав дээр тавиагүй байдаг нац өөй. Яагаад 14 армортой батар шүү дээ би бейс армор. Охин jackpot. Над бүрэн дарцсан. Айтмар илэрх. Сая бүр ямар ч айтм. Ингээ хоёроо. Тэд нэг лөөсээс авч. Үргүүч. Энэ untouchable-тай. Над дээр дахиад хүн тавиагүй байгаа ч тэхүү. Гуйчи. Fire. Eating Arabs, you know. It's new. False promise. Forum channel page. Fire. Ito. Tanda hog болчихсон. Watch them flee. Sweat to victory. She's a long road. Demon Slayer. Өрөөгмөр. Би цэгнэж явж лав. Focus fire угаасаа би attack speed өндөртэй болчихоор хэрэггүй болчих. Тийм шиг байлээ. Ядаж. Багтай мань. Үш, энд ямар муухай танк юм. Дурмаш. Юу вэ? Яагаад? Энэ мета дарахаараа жинк би тийм биш дүүг. Нэг агны махаар яадаг гэсэн болцсон юм байна тий. Хоёр нь л чадах уу мэдэхгүй. Анал шолом. Сүү шолом.
Яваалаа. Бараагийн маш л надад бүр нэг хогийн харагдаад. Энд байна л та. Гомчлээсэ. The mysteries are safe for another day. Одоо 2 гейм байгаа. 2 бест. Тийм л чалхтаа суух гэдэг юм баг гэж бодсон шүү дээ. Үгүй юм уу? Яга булгарка хийцээж. Актер. Хийж байгаа. Манай нүрчүүл аллаа энд. Йоо. А? Энэ айтон тийм ч гоё сонголт явна. Олж л байгаа шүү. Итгэв. Орлоо үзтээ. Аюул явал. Жилтэй бөмбөлөг шин. Тоглолт байгаа. Дараагийн тоглолт эхлэл хүлээгээл. Ингээ жоохон хастан тоглоал байж. Пост авч маа. Ясгэнэ.
Аа? Юу вэ? Бано. Байна. Оо яаж ярьдаг юм бэ? Яг уу. Хүн орж ирэх байна уу гэж. Байна. Байна яах вэ? Оо. Энэ Discord-ын зүгээр сууж ирсэн юм уу? Байна уу? Юугаар ярих юм бол? Дууссан. Чиний Discord яадаг ярьж ирдэг, дарж ирдэг юм уу? Би хаагаагүй. Зүгээр лайв дээр ичихлээ би сонсчих юм байна да. Тэр чинь хацрагдaltaй яаш. Рой орж ирсэн. Яаж санах вэ? Анаа байна. Ерөөс ямар ч хоцрогдол алгаа гайгүй. За би нөгөө каст хийдэг зал байна. Санс мэдж байгаа. Санц. Син тавьчих уу? Өө энэ юм асууя. Одоо нэг зөвүүн санаа. Зөвүүн санаа байна. Битбүүм энтайг 2-0 гэж байхгүй сте. Зүйл бах. Нэгэн боо 3 гарнах хаа те. Түл вирус энтай 1 мэт паунд гэж тавилаа. Оо мэдгүй шүү. Энэ л аяг баятайгаа санагдаад. Өөртөө л итгэдэг шүү дээ. Алдсан ч тэгэл тэгчин. Яг Dota нөгөө нэг багуудынх нь юунуудын сайн мэдгүй болохоор мэддэг хүнээс нь л асууж байгаа. Ямар ч мэддэг байсан азгүй. Надаас л хүмүүс яваг л ингээ амар итэлдэг гэж боддог. Би үнэхээр гоё шаадаг байсан бол хинт ч хэлэхгүй ганцаараа гоё шахал дуусгах шүү дээ. GG 3 дугаар map дээр 200-аар савуулсан байсан юм аа. Unlock. Yes, unlock. Яа. За ерөөсөө л азандаа л найддаг хорвол. Тийм шүү дээ. Хичээлнийгээ 2 нөлдөхгүй л гэж тэмдэглэхээс. Намайг алах уу? Оо бит. Шамбринц. That's Ой. Ванда зөвхөлчөөчтэй. Геймийнхэн цаг нь болсон байж. Ой. Шинэг минь. Яа. Гэтэ бөмбөлгийн эсрэг тавьчихаар нөгөөтг нь бүүс бай. Нөр амар шаач унаад. Ятаг мессеж. Би юу мэдэж байгаа юм бол. Биш би энэ хажуудалтаа байсан. Хажуудалт ярьсан. Юу мессеж яа? Оо хөгжилтэй бөмбөлөг яалтсан юм уу? Геймийнхэн цаг нь эхэлсэн. Одоо гараад ирлээ шүү дээ. Onyx дээр. Алга болд шүү. Яаж сая хөгжилтэй бөмбөлөг ялчваа. Ойлгохгүй нүү. Сатаник авах хэрэггүй болсон юм билээ энэ тоглоом дээр. Яаж тусаа гэсэн угаасаа яахгүй. Тэр оронд нь тэр ин гэдэг үлээ кой мой гэдэг нь. Энийг аваад болоо ерөөсөө.
Янглаас бол зэргээс бол. Гол нь түгэлээ яах вэ гэдэг л. Энэ нь болохоор үзүүлсэн цогцолтоороо үзүүлсэн дэмэжээр өөртөө жанглаас орж ирэх шилд аваад байгаа. Тэр миний цус угаасаа гүйхгүй. Үнэхээр гүйжих юм бол би цусаа нөхөж амжихгүйгээр угаасаа эднээс ч 3000 4000 гарч ирэх нь. Тэр ийл байгаа. Юм байна. Үнэ. Сентри. Яа. Жилтэй бөмбөлөг. За холбоод ер нь бол 100к-аас орохоос айгаад холбоод учаар л авчиж доо. Тэг. Энэ дэр. Ер нь алдахтаа харамсахааргүй хүмүүс л битлэх хэрэгтэй байгаа. Хэд жишээлбэл 100-аар ороход харамсахаар байл 30-аар ороод харамсахгүй гэж бодож ивэл тэгэл 30-аар орох чинь зүг гэсэн. За болсон. Өөдөө би минут тавьсан шүү. 1 минут хөө. 1 минутанд орж ирнэ гээстэй. Хин. Ана ярьж байгаа. Депоны мөнгө. Биш тий. Минут тавьсан шүү. Бохоо баг. Харж. Тавьсан. Хэдэг хийсэн. $33-ыг. Тэр чи ингээд өөрөө хариу өгөхдөө одоод байгаа байхгүй. За би яг ер нь бол ID-гаа явуулаад тэгэл тавьсан. Буруу шаажна гэсэн үг байна. Танаа хүн чатаар зүгээр жоох удаан бичиж байгаа бох те. Амжилттай гэдэг. Амар орцсон байгаа ш. Тийш дээ. Чи орцсон байгаа ш. Рефреш хийгээл үзэлтэй. Орцсон байх ёстой. Ороод ирсэн. Харин тий. 1 минут хүрдэггүй байхгүй. Орцсон биш дээ. Орцсон. Баярлаа гэдгээ бичгээд л мухаа хөрх юм бэцэг нэж явчихсан баг. Баярлаа гэл хөрх. Яаж ч айгуус хоёлтой намайг бодвол. Яг л тэгсэн юм байл ерөөс. Харин тийм байна. Ятаг. Silence дээр. Ямар лагтай ярьдаг гай. Энэ Discord нь угсаа тэгээд байгаа юм шүү. Тийм Discord нь нэг хэдэн секундын лагтай байгаа гэсэн. Би бараг комент унших юм биш үү аа? Нэг бодоцсон. Аксын 3-тай юм шүү. DreamLeague дээр стрим хийх юм уу? OBS better биш үү? Үгүй. Амар өд DreamLeague нь. Хамгийн маяг. OBS дээр илүү ер нь бол better. Амрын хувьд бол амар. Гэтэ нөгөө нэг жижиг механикийн хувьд бол OBS илүү better санагцсан надаа. Good. Алт эхэлсэн. Шэм. Ялсан ш. Төрүүлж байгаа. Тэгээ каст хэлэхээр микэ агаал сууя да. Ирэнжилгүй жоо. Би бол өстой айгуу дажгүй санаа гаргаал тавьчлаа. Оо бист
Уучлаа шидсэн. Уучлаарай манайха. Ада байна. Охин. Уусаа каст хэлсэн за. Яа, кастн даарай. Би Микки агаар сайхан үзье дөө. За. Одоо каст номдор яриад ивэл шал балах. Хүмүүс таалагдах. It's okay. I just feel like there's a lot of really powerful supports right now. Гяс ганц хэрэм. Like the Venge and the Warlock and so I would just really get banned a lot. Right, yeah, I'd rather pick somebody else. And that's those are some of the comfort heroes of these two teams here, the Venge and the Warlock. Damn, Kazu, no liking for you. Yeah. We've got 3 games. Hello. Back. Okay, I mean if you're a 9 Pandas OG. Рафтыг 9 Pandas-ийн хувьд бол Gyro-гоор эхэлсэн юм байна. Би бол 9 Pandas-ыг цуурлаар бол ялчнаа гэд яриад байгаа. Өвчидэр Trent за save бол Trent-тэй бүр амтчихсан байгаа хаа угаасаа. Trent-тэй дахиад арчиж байгаа юм байна. Razor-тэй Trent. Ингэснээр бол энэ Trent гэдэг баатар нь position 4-5 аль нь ч явж болно. Razor нь ч гэсэн 3-1 аль нь ч явж болно. Хоёр захихаа лэнийг flex-дэх draft л хийж байгаа. 9 Pandas-аас сонгосон Gyro-гийн хувьд бол бараг л сонголтгүйгээр зөвхөн carry тоглог. Өөрөөсөө дээрээс нь Venge-гээ бантцсан. Нэг Gyro-доо ер нь бол нэг амьсгаа авах цай өгдөг баатрууд байвал маш дээр өгдөг. Ялангуяа энэ Venge байсан бол маш дайжгүй. Static link орж ирэхэд шууд сольжхоор байсан. За тэгэнгүүт дараагийн баатраар ET гэсэн баатар орж ирж байгаа. 9 Pandas-аас. Гурав дахь pick. This is not one of the traditional ones. Usually Tran is amazing against carries like Troll that don't want to buy Manta and BKB, for example, or Satanic at the time or whatever. It's an interesting idea. I think one of the cool things that Gyro is not exactly the best like tower sieger with his like shorter range. If you can at least have a good team fight, you can maybe limit the acceleration that 9 Pandas will bring. Force them into this like farming game. Ханамачиг аваараа нэг олоод өргөж. How often has he ever Бага дэше байх хэрэгтэй хаа. I would also say secondly, I think Razor enjoys playing with Treant. Like when we talk about this matchup in a vacuum, the Gyro Razor, it's more about can Razor stick on top of Gyro and does he have a good early game? I think Razor's weakness in the early game is his sustain in the laning stage. It's not good. Let's say you lane together, you get Leech Seed. If you're not even on the same lane, maybe you give him a living armor, some bonus armor to keep getting in there. I think the SD pick. За ET-тэй. Ядууд юм аа. Ядууд юм аа хэвдэл тодорхой. Нөгөө нэг Gyro дээр нэг амьсгаа авах зайг нөхөх баатар нь орж ирж байна. Дээрээс нь энэ тоглолтын дээр Demonic Cleanse гэсэн шаардны тусламжтайгаар Trent-ийн өвжийн энтерт бол эффектэн дээрээс нь гараа авчих боломжтой болчихж байгаа. Харин тэр орж ирсэн Elder Titan гэдэг баатар бол ажи баатрууд орж ирэхээс зайлс хийж ийн л та. Base armor-ыг 0-ч өгдөг. Elder Titan-ы Natural Order гэдэг passive skill бол тиймээс энэ physical damage үзүүлж байгаа баатрууд ET-тэй хажуу талдаа ET байхаар бол энэ тухтай яхан зав. Өвжигээс орж ирэх дараалсан 2 пикийг харахын дайдварлаа. Doesn't it look like OG benefit from playing a high range strategy here? Like against this type of lineup, Elder Titan and Shadow Demon, if you can like somewhat outrange them. Obviously you can't outrange Flak Cannon, but once Flak Cannon runs out, you know, classic heroes against Gyro would be something like maybe sometimes in the past we saw something like Sniper. Oh well, you did the opposite. You just get throw daggers. Okay, hang on. Whenever I say something like this, you always need to look if PA's in the pool. If PA's in the pool, all ideas go out the window because there's PA, and then it's a lot safer. It's just There's Hanamachi байна уу? Squad effectively, so yeah, she's gonna be jumping all around. ET can amplify some of the damage she takes. The Demonic Purge, PA doesn't really care. You just blink to allies, so yeah, it's a great pick. Well, I think also the Eng is pretty good. You've got the early game tempo. You should lane well into ET if you want to go into that lane later on. You can try to overwhelm the lane. And yeah, I mean, there's a PA. дахиж харлахгүй sorry. You get there later in the game, which the only thing right now that can counter her is SD. If SD can like get the game, you get an Aghanim. Enchantress-тэй паа орж ирлээ. Enchantress дөрвөн Enchantress байвал их гоё л гейм байгаад. Яга дөрвөн Enchantress байвал гоё вэ гэхээр энэ Elder Titan-ы 2 дугаар скил болох Astral юу лээд энэ ч одоо.
За нэг астралтай юм байгаа. Тэрнийхэн сүнс нь буцаа түрээд ирэхэд нь бол энчант хийчихэр спелтэй хийчин. Афыг нэрлэх чинь. Тиймэрхүү авдаг батруудыг бол арилгах зорилгоор энчентресийг бас нэлээд олон удаа авдаг байсан. Жишээлбэл ET ч юм уу, Leech ч юм уу тийм батрууд. Тэс ET-ийн өөдөөс шууд энчентрес дарсан байна. Дөрөвт пикний үйлбэрээр PA орж ирж байгаа. The PA lane matchup might not be as good as you might think instinctively, because PA can just harass you from range. You play Ench with impetus and a creep. Axe can take serious harassment early on. If he doesn't get a good first couple of waves and get that Vanguard, this lane can actually... Ench is one of the few heroes that can bully this hero significantly in lane, so I think they need to really make sure to enable him to get off to a good... Харин дөрөвт пик Axe орж ирж. Энэ PA-ийн нэрээ дар дарцсан байхад нь олж чадахгүй болохоор баатрууд бол гээд мэдээлэл авахд амар хэцүү байна гэдсэн. Axe-ийн хувьд бол call-ных нь A юу нэлээд урт болцсон байгаа даа. Тэрээс нь таалан тараа уртсагчдаг. Тиймээс Axe бол PA-ийн өөдөөс нэр нэлээд дайггүй байлээ шүү. Kind of how PA works, in my opinion, in the late game is if you initiate on her and she lives, you have lost. Because she will satanic jump around and kill every hero. So if you can find a way to just make this combo for 9-pinners harder to execute, I think that's your go-to here as OG. Just wait until the meta develops further and PA gets 6th item A on disc because she just needs to survive the jump. There you go. Get out. That was how Ember Spirit core became so relevant with E on disc. Oh, yeah, that's true. Dazzle gets taken out, but in terms of the archetypes of mid that you were looking for, there's the Kn1Fe, BZM also played Earth Spirit. Yeah. 9 Pandas might want that hero, actually. They definitely need damage on OG as well, though, because between Treant and Enchantress, they might not have that much burst until a ways in, so they need somebody in the mid lane on the OG side that can add to these ganks. I think the Storm ban is good. I would like a Earth Spirit quite a bit, well, for both teams, but of course 9 Pandas do pick first. I feel like Earth Spirit does make sense. It gives you some tempo. Right now you only have Axe going in, and if he's the only one, it gets very tailored once around the timing where he would have blinked that you just, oh guys, Axe has blinked, he's off the map, what's he doing? I think also with the TA ban, make Earth Spirit a bit better. They ban Kn1Fe, I think that makes sense. Puck is chill. And we saw this combination in the Shopify series, right, with the X mark plus PA, as if she wasn't hard enough to handle. You just X mark PA, she blinks and kills. Yeah, 9 Pandasas. Сүүлчийн пик пак орж ирлээ. Актеристэй контролгүй, огт контролгүй пакийн гейм байна. Тиймээс одоо өвжи мэд дээр пакийн өөдөөс арга хэмжээ авах баатар авах та. BZM. Дээрээс нь хоёр спорт нь бол акшн хийж чадахгүй. Ямар гоё дажгүй тайны гейм байгаа юм шүү. Тайны дарах юм болов. Тайны бас нэг гоё юм нь Axe-ийн колон дээр өөрийгөө зодож алдаггүй. Base HP pool нь өндөр, attack speed муутай болохоор. See, that's the thing we have yet to see, right? Because I think cracking the code of beating PA late game is finding some sort of reliable way of getting vision on her. And I think that's the biggest challenge is, well, how do you reliably get within 400 range on this hero? Without getting jumped on first yourselves. Yeah. Who's ult? I know about where she is. Oh, she's next to her team. It's spirit гинэ пүүх. Ямар сонирхолтой. She's gonna break you and kill you in 3 hits. Yeah, that's a good point. Well, they do end up with the Earth Spirit, like you called out. I still think the puck is pretty good, though. There's a lack of disables on the OG side. The first 4 picks. Gyotaka's probably not going to be dealt with much. He could be the front line that looks for it, because once you find her, you can be like, oh my god, and you press phase shift, and you're like, okay, all right, team, go in. You can also Dream Coiler pre-BKB, that way she can't jump around as much. It's some anti-mobility, and at least disrupting the supports is good. So. Wait, is there still a BKB piercing coil? Is that a talent or is 25 talent? Yeah. Right, that's actually kind of interesting. I mean, you get that late, right? Then if you do find her, you know where she is for a little bit of time. If you don't die to a single dagger. Yeah, that's why you buy A on disc. And then she jumps you. But overall, I think Puck is very good here. I like 9 Panda's draft, but there's something in the air. I feel it's OG and the PA. I don't know, man. Unless this Miro Axe pops off, I think Yuragi, he's got this. За Earth Spirit гинэ. Earth Spirit энэ гейм гэхдээ зөв үү? He's not in the game, so there you go. Rip. I have faith in Miro, though. I do too. Yeah. You're just not getting a collapse performance because he's not playing. Юу гэж бодож байна? Би ерөөсөө юу гэж бодохгүй байна яг үүндээ. Би уг нь би бүр баг өчигдрөөс хойш 9 Pandas match winner авах хаа гэж яриад байгаа.
Нэг хэлсэн юмнаас би ерөн зөрөхгүй дээ. Яг бодсон юм бол тэгэл. Give it to you because let's go to the PogChamp Pandas. Яа ямар тийлтэй нэ. Энэ наадхад ихтэй сануулж болдог юм шүү. Thank you, PogChamp Pandas, for yet another monster performance. There is something in the air tonight. Oh Lord, and it smells like something to do with OG climbing up the ladder, man. I feel like despite the fact that we're looking at a TI attending team, a team that got 5th, 6th at Riyadh Masters, up against a non-TI attending team, a team that got eliminated in the group stage of Riyadh Masters. Feels like За тоглолтонд орой тоглолтоор эзээ. Алт юм хийгээд. Their picks in this draft, or maybe a few other things. It feels like OG are not the underdogs. They may even be in the favorites in this matchup. GG мултарсан гэхээр TI игүүтэй тэлж чинь. Яг үндэ GG үнэхээр TI аврах, GG-гийн фэнүүд байвал TI аврах болоосаа гэж бодож ирсэн бол энэ тэмцээнд мултарсанд нь баярлах хэрэгтэй. TI өмнөх тэмцээн дээр төрүүлсэн баг хизээч TI авалдаггүй шүү дээ. TI өмнөх баг бүх тэмцээн дээр төрүүлжсэн чинь өмнөх тэмцээнийг л дуусгачих юм бол TI аврах болдог. Байгаа шүү. За Kn1Fe first blood аваад эхэлчихэж байгаа юм байна. Perfectly. Honestly, they look like they're doing better here at DreamLeague than 9Pandas. The panel pointed it out that I think it was Kezu. 9Pandas, their group stage, who they won against, it was not that impressive. Their most impressive victory was a 1-1 against Tundra, which then Tundra lost to Team Spirit, so you can't even like hold that as like, oh my god, look, you know, they can contest with the best of the best. Was this Seb guy deposit something in your PayPal? Орбоошны явуулж байгаа. Гэж оролцсон амжилттай болгосонгүй. Bounty руу нэг 2-2 сарцаад авч байгаа. Энэ геймч тэр ер нь дараагийн геймч тэр матч winner нь тэр би ер нь 9Pandas гэж бодлоо. За. They could both play like trash. This game, one of them has to win, then they could play even worse the next year. That's true. That could happen. I'd look forward to it. I think the biggest struggle for 9Pandas honestly has been this mid lane. Not that Kyoto. Итийг л илүү харуулах. Well, I feel like орондоо. He's had some struggles in terms of the gameplay, like finding his momentum that we're used to seeing from him. And if that doesn't happen, I mean, this lineup's kind of built around him doing that, right? He gets a lot of these last pick priorities that are the high damage dealer carries from mid. Of course, his Tinker is the best example of that. Лейн бол нэлээ зүг ихсэн. Last hit-ний байдлаар Enchantress 3-0 гэнэ үү? Хагийн damage дутаад байгаа болохоор last hit-ийг secure-лж өгч байгаад Kitrak 3 last hit хийсэн байна гэж байх уу? Тэгвэл Sentry олныг олсон юм болоо Sentry op mob. Голд бол Kiyotaka жоохон илүүрхээр эхэлсэн байгаа. Соло эндээс эвгүй байдалтай орж ирсэн дээ. Соло өгсөн. Энэ ET-гийн өдөөс ер нь ингэдгийн угаасаа. ET-г нэг илүүгээ аваад дайраад ороод ирэхэд нь өөдөөс нь main fight хийдэг баатар байх юм бол жоох хэцүү болчихно. Жишээлбэл Doku ирэх юм. За юунд нь бас Trent хажуу талдаа Razor-тэй байгаа Trent бол орж. Тэр ET-гийн хувьд бол жоох лентгэд хөл байдалтай байгаа. Can reliably get the gyro into the position he wants to be in out of lane, which is dominate, so that he's ahead and he doesn't have to play into a PA on even footing. Because the biggest thing that I feel about gyro in this meta is he needs to win his lane, and you have to have stacks.
If you get those two things, the hero can be very good. If one of those doesn't happen, he becomes a normal Dota hero, and of all the Dota heroes, he's not really the best. And I feel like ET presents a liability in that aspect. I mean, you have to win the lane with ET. BGM хоёрын Dota-ийн ботрыг авсан бол зөрөөд Ятака дээдлийг нь жага. Okay, because the one thing that I like is I think the Elder Titan pick is very smart because this is an old school Phantom Assassin counter in some ways. It's very good versus PA. Assuming you don't get jumped. Okay. Now this PA is a very different version of Phantom Assassin, right? Where you might not see Рейнжтийн зөхөж өгөөд усыг нь багсгахсан чи болсонгүй дээ. And you can instantly throw Spirit Stomp on her. And it forces either an early BKB or you stomp her and you can set up with the team. So in a way ET protects the Яг 3-ын Lotus-нууд орж ирж байна. Dot-ийн 80 Pandas дээр авж байгаа. Дээдлийнхэн ч гэсэн 80 Pandas авж байгаа байна. Хоёр талдаа Lotus авлаа. Pure damage. This gyro will literally 3-shot her in the late game with an ET minus armor aura on top of it with the natural order. Right, if you have MKB and stuff like that. But yeah, yes. Okay, that does make sense. It's just a good matchup, but maybe this PA doesn't care about the matchup, right? Because you don't have to go in as much with this hero. You can just play off the late game daggers with the Dot-ийн лэндэлтэй Magic хэл. Feel like she burst heroes faster than she used to, which time to set up for the stomp. But you don't need Лэн байна да. She's not a very fast MS hero, and if you throw the spirit on top of your ally that she jumps, she can't really jump back out. So she has to BK. Дэтэл дээр хомиг мислэн дээрээс MC-г зөхөх гэж оролцсон. Plasma field-н дээрээс удааширж ягаад хойноос нь бол хөөж чадсангүй. 4-р минутны water rune дээр дээтэл дээр нь бол тоглолт орж ирээд байгаа. За BGM авчиж байгаа юм байна. Dot-лиг нь ууг нь бол Харин Демон контестлэх гэж оролцсон. Бак. Янгла оруулсан Мера дээр тоглолтыг үздэг. Миро ална гиндэ. Гол орж ирлээ. Эргэж хараад паг нь болцсон тиймээс удаашруулах таргет байхгүй. Гараад явж байгаа бол дээтэл тэр Gyro онж гарч байна. Enchant-ыг үзүүлсэн. Меро ч гэсэн унж байгаа юм боллоо да. Зөхөө алчлаа. Амжилттай. За дахиад нэг ончих юм бол яа антарас эндээс ресурс нэлээ ихтэй байжээ. Magic дараад, хойноос нь бол дахиад Lotus дараад. Skitrак бол өгсөнгөө. Хилний харьцаа 5-0. Тоглолтын ирлэг ямиг өвжий бол маш гоё хошуучлаад эхэлж байна. Үгүй Миро ганцаар хурж ирээд нэлээ үгүй байдалтай орчлоо доо. Болцсон үүж байгаа. Яа Миро юу хийчихв сая? Эвдс Magic дарсан. Дахиад харанхуулсан. Яа SD dagger шидэ алчиж байгаа. 2-2 бранч цаолоо сая амьдулдгийн талд. 7-0 ямар амар стамплж эхлээд наа ч одоо. Үгүй стамплж шít. Rotation, you're going to get countered by Earth Spirit instantly. It might just kill your game too. And you don't have necessarily a lot of damage on these side lanes to play with because they're both losing pretty hard here. There's a Treant in one with sustain, there's an Enchantress in another. These aren't easy supports for Kyotok at a solo pick-off with early orb damage here. I don't know if you can play this game too fast if your 9 Pandas. You just have a clunky lineup. Yeah, it's meant to strike in the mid game with the Shadow Demon ET. That's where their strength is, not in this first 10 minutes versus Ench Treant. And Ramses. Yeah, this is why. I mean, what is your interaction for this? Oh yeah. 9-0. Though by the Enchantress to make this kind of move. I mean, they got ahead in the laning phase and then they just continue to shove it down 9 Panda's throat. The support rotations making it harder and harder for 9 Pandas to be able to keep up, and they can't do the same thing. I mean, they have Shadow Demon, Elder Titan, as you said, very focused, so they're not going to be much when it comes to rotating around and meeting this kind of aggression. Guys, та түр үзэж байгаарай. Би гэлс нэг юм хийгдэх. Like their mouths can't close, right? That's why I never understand. You look at his teeth.
Anatomically, it just doesn't work. But nobody cares. Is there something in the lore about that? No. Just Valve hero design. I feel like that's the opposite of like, I have no mouth and I need to scream. I have a mouth and I can't close it. Solo, nowhere he can really go. And Ramses is TPing back into this lane, but they're just going to run him over. They say this is no longer, you have to go jungle, but Gyrocopter level 4 can't possibly jungle. So what is the option here for 9Pandas? Get tracked, man. Oh my God. Ramses just quit. Yeah, he's giving up. I mean, he's DC'd out. Threw his keyboard on the ground. Well, if this were a pub, yeah, he'd probably DC out. I mean, it's one of those games where, like, you abandon it, and then there's a Reddit thread like, how did this probe abandon this game? Except we're in a lower bracket elimination match, so you gotta play it out. I mean, only thing that would make Twitch chat go crazier instead of Ramses, it was Quinn. Radiant's bottom tower is under attack. Oh, maybe even better if they matched up against each other. 3,000 net worth lead, 10-0. A shutout so far for OG versus 9Pandas. Are you beginning to believe, Avery, in the OG magic? I don't know if they need much magic. They're just rolling this game, and it's all been the lane setup. 3 lanes really done work for them here, and especially this top lane between the Razor and the Tree. It was honestly pretty well played by OG, but I also think 9Pandas overestimated how strong they were early and ended up in some ambitious trades. Again, ET's just not a hero who trades very well level 1 or 2. You kind of have to play it very patient and slow. Okay, can they get a kill? Oh God, they dropped the coil, and I don't think they're gonna be able to kill Kitchrak. Look at the porcupine. Another shot and 2. Shoot him. Okay, no shot. Ramsey still having fun up here. You know, it really ruins your credibility when you call it a porcupine. I mean, I'm gonna keep saying it until it becomes the actual lore. And then who's gonna look like a fool? You. There's probably some new viewer who's like, how can I trust this analyst when he doesn't even know what a porcupine is? Well, I mean, that guy can go fuck himself. What, do I have to cater to everybody? I'm catering to a niche audience, right? The best of the best. Dota is a niche audience, you're right. You know, if 99% of people hate me. Between a porcupine and a pine. I'm not a biologist. Yeah, what are you? I'm just a dumb Dota player, man. But I know enough about what's going on in this game to have that going for me. Yeah, I don't think you need to be any kind of expert, let alone a biologist, to know that one team is a predator and the other team is prey. Yeah, exactly. I mean, there's not many requirements to be really good at Dota, right? It's just don't have a social life. That's pretty easy to accomplish. Yeah, see, there's another example. How does this mouth work, man? It doesn't work. It's got like a saber-tooth tiger mouth going on. I'm telling you, Valve got something going on. So you know, like you know how a lot of artists are uncomfortable with drawing hands. Maybe it's like the Valve artist is. They're trying really some bad at AI drawing out. mouth. Yeah, I see. They offloaded it to Mouth GPT, and it's not working out for him. Blade mail completed for the Razor. Fighting items coming in for OG. Of course, they always have that PA just farming. Still looking for the first kill for 9Pandas. Kicked him back with the Hurricane. 11th and 12th kill on the board for OG as they swarm through the mid lane. Man, this BCM out. This is quite a beatdown. Radiant's bottom tower is under attack. Yeah. Oh, see, that one closes. He just has an underbite. Yeah, but not real. Well, I'm done on this thread. Production's getting too into it. It's making me uncomfortable, honestly. You are Ancient Steel with the Magnetize. This is about as greedy as it gets. Are they really going to take away their Ancients like this? You have to win this fight if you're not Disruption into call on the PA. Can they get the Culling Blade to finish him off? He's done. Yeah, he falls. All right, the first kill to 9Pandas. But the Magnetize, oh man, that Magnetize is building up right now on all 4 of these heroes. And MC is going to roll through. Kitch's Miro looks like the Earth Spirit somehow got stunned in the middle of his roll. He was definitely going to chase after more there. But a 1-for-3 exchange. They're going back for the Ancient. They're going to lose the Ancient stack. Do they have enough spell damage for this? I guess they do, yeah. Magnetize got it low. Kick Seb. Won't be the first time. And
They're just cruising, man. Levels coming in for everybody. Level 7 on both these OG supports. Tells you everything you need to know about this early game. They are outpacing the enemy carry by 1 each. Wow. Well, the fact that you set it up, Gyrocopter, is impossible to play from behind. You have to be ahead on this hero, and immediately the game is very, very one-sided, and Gyrocopter is very, very far behind. This is not where the hero wants to be, especially when you go non-barrage build. I mean, what are you doing in a fight? You're throwing a call down and you're running away. You know, this game is so one-sided that when I saw Ramsey's inventory, I actually thought he was going blade mail for a second. Oh, because he had the broadsword. Yeah, because he had the broad. Like, oh, he's going like fighting blade mail. That's a pretty interesting build. No, he's just that poor. I mean, they did get Yuragi out of this. Yeah. That's all they're gonna show, because they're like, see, it was a great fight for 9 Great fight for 9 Pandas. This is a very even game. They got the enemy carry. That's all we need to see there. The score is 1.5 to 1. Very close. Yes, indeed. A tactical decision by Solo to give away his life for more farm for Kiyotaka. I mean, he does have a Witch Blade. There's some damage. Here comes BZM. Oh, phase shift does dodge that one. Silence away. Coil to hold him back. But the magnetize could have. Oh no, the TP got canceled by an overgrowth. Well played by Seb. Reading that distance pretty nicely. There's just no space to go anywhere. And Ramsey's killing himself on a blade mail. He should have gone his own, I'm telling you. That's true. Still looking for ults. Or at least one on Solo here. Stomp, set up into fake the auto attack. That's my favorite combination. Dude, MC always looks so chill, man. This guy's just vibing. Yeah. Just a happy boy. Loves playing some Dota. Yeah. Loves it even more if he's winning. Sorry. Didn't have that much of that this year. Бэлэндээ зүгээр болцсон л гэж. 2020 or so. Yeah. It's been a while. That's how Dota goes. Nothing says you can't come back and get straight back to the top. And then straight back to the bottom. You just keep going. That's how it works sometimes. Straight Dragonlance for Kit Drag. I mean, why not? Yeah, he's gonna be huge. You're trying to bait me with these neutral. Үе 17-1 ч гэсэн ямар амар зодуулж байгаа юм бэ? 7 Kn1Fe зүрх. Гол нь 3 корн нэг амар холдоогүй байгаа юм байна. Такси хувьд бол хангалттай айтемтай болцсон. And 9 Pandas could maybe learn from that synergy. Gyro. They are kind of. I mean, they haven't died in a little bit. They have Blink on the Axe, Witchblade on Kiyotaka. Blink Vanguardтай. Блэдмэл гэсэн айтем бол дутуул байгаа юм байна. Нөгөө талаас Бакийн хувьд бол болж байна. Энэ 9 Pandas-ийн odds нийт байгаа бол. Тэгшээ. Ladies and gentlemen, no easy task this game, but we did it. He found it. They're going to keep finding 9 Pandas-ийн odds нь эхлэх хэвээр доо. За call орж ирсэн. Тэр хоёр дээр арай л гүнзгээд авилж явах шиг байна. MC эндээс шийтгүүлэх боломжтой гэсэн чи яг үндэ өөрийг нь алах гээд байна. Яа BZ мискэлээ алдсан. Нэг удаа MC-г алдсан. Нөгөө талаас ардтал дээрээс нь Итракийг алдсан байгаад байгаа. Таргатаа хайсан давууг нь. За колдсон. Колдогтой амжилтгүй болчлаа. BZ эндээс амьд үлдэх нь бол тодорхой болж байгаа хаа. Яа. 6 Kn1Fe нэлээд болсон. Саяны дэнэс 2000 голдыг. Тэгэхдээ арай л угаасаа амар гүнзгий орчлоо. Энэ тавцаа. Яг стейтл төр гол амжилттай. Гэхдээ өнгөрцөн байгаа тохиолдолд юу ч гэсэн очих газараа очичоод буцаж гүйдэг. Иймээс алж чадахгүй болчихж байгаа. Yotaka Wave clear-ийг level нь бол хангалттай өрцөн байгаа. Одоо бол shift-ний level өндөр болоод blink-тэй болчиход айгүй дайггүй дээ. Comeback өнөртөж байна уу гэнэ. Надад бол ерөөсөө өнөртэй байгаа шүү дээ.
Одоо нэг юмад нэг бодчихороо тэгээд ерөөс зогсож чаддгүй гэдэг байна шүү дээ. Nine Pandas-ыг гээд бодцоо одоо тэр чигээрээ л бодоод байгаа. Боломжтой юм шиг санагдаад л. За stack фармдах юм. Яа энэ том stack-ыг өгдөг буруу да. Ятака. Айлнс дуулчлаа. Авэнийг рифтэн дээрээс coil орж ирсэн. Coil-ыг нь задлж байгаа. Орбиг явуулна юуны төрөнд весл дүүлчих юм бол өвчөж байгаа л гэж байна. HK дараа шифтэлж байна. Гарч ирэхэд нь бол өшгөж байгаа юм байна. За энэ оронд хоёр баатар хөөсөн гэсэн бодолтой. Эндээс маш гоё кол орж ирлээ. MC-г алсан. Нэмээд Себиг ч гэсэн алах боломжтой. Акси кол орж ирсэн. Гэтэ алюжины өгцөн байсан дарга дээр ороод ирлээ. Дөрөд Акс өөрийгөө бол алчиж байгаа. Меро өнөдөр яаж ийн нэг л сонин тоглоод тах чинь. Антареси харин сайд степ маш гоё орж ирлээ. BG минд ууг нь бол маанагүй. Арталтаа нэг Ретер лотос буюу 3 холбогдсон лотос авцсан байгаа гэж байна. Айтуныхаа слотон дээр. За ингээл ер нь хоёр талтаа тэнцүүхэн салаадах юм бол үргэлж дутуу багтан давуу талтай болж гардаг. Ямар ч камбэк боломж байхгүй 20-30-аас яаж дээгэн. Гарч бай дөө. Энэ Dota 2 стрим дундаас хамгийн топ юм бэ. Guys. Jish. Trying to cut out the duration between the PA and the Razor BKB. You have some tools to do it here. As good as this early game was, it ain't over yet. Yeah. I actually love the point you pointed out earlier about the Elder Titan, how he counters the PA. The Shadow Demon helps a lot with that, right? Because whoever's getting jumped can't be disrupted. Yeah. You respond with the Spirit there. Maybe they're even purged, so they can't even move out of it in time. That applies to the Razor, that applies to the PA. The downside is you're playing ET Gyro, which basically means people sometimes just get instant woken up off flak. Yeah. It's a double-edged combo. Like, this combo is nice because you can throw the Spirit out and you're amping a lot of magic damage off the Gyro, which he's a hybrid vision for the flak with the Spirit. Бодлогт дуурсан юм болов? Сайн мэдэхгүй л. Изай бас хальт нэг юм хийж байгаа. They moved the talent to 25, so you can also get there, you know, just get to level 25. 450 Echo Stomp wake damage. I don't even know if you take it a lot of times, honestly. Yeah, Earth Splitter is probably way too value. Depends on the game. But, yeah, it's always pretty good. Yes. He's got to have the Aghanim Scepter done on the Gyrocopter soon, so more damage he cannot control. What did we pause for? Was there a reason? Oh, crash. Got a crash from. Well, as you see, pink player is disconnected. Oh, thank you, Avery. That's a very astute analysis from. Groovy гэж кастер байсан яасан болоо гинэ. Groove ах дахиж каст хийх. Уаха. Okay, we're in this game. He'd be spamming F9. Time to go. I don't need my 5. Let's play the game. That was something else. I've never seen someone do that in competitive. Солон хилтэй өгцөн MC. Ятакагийн Tinker-ыг үтчих юмсан. Зүгээр байхаар raw apple таарна гинэ. Тийм амар биш байхаа бас энэ чи. Энэ Рошоныг өдрийн цагаар болгож ич доотлол мотл дээр навчирчиж орохгүй бол жоохон аюултай байж магадгүй. Ядж яхад энэ нилээн Катач батрууд байгаа ч. Пак Акс Макс гэсэн. Эндээс comeback хийх боломж байхгүй гэж үзээд байгаа хүмүүс дэлгэхэд надад бол баг comeback хийх боломж нь 20 мөрөө өвтэй санагдаж байгаа шүү. Бүр баг бол биш.
pausing on your own team. If it's like 10 minutes, you know, you signed up to play the game. You're wasting my time. You know, that's not being a team. Okay, being a team is respect. So I'm gonna respect my own time and not wait for you. What if they just PC? Miracle яагачгүй. 10 minutes? 10 minutes? I mean, short. What am I supposed to sit there an hour calling the PA? Яанд. Гой колон дээрээсээ. Харагта гой сонгож аллаа. Юрагийг алсан. Амжилттай. Анаас нь Тринт бууж ирж байгаа. Өнгөрөөд орж ирж байна. Юрагыг байхгүй байлцдаг юм бах та. MC бол уг нь дээдэл дээр лэнд харагдаад байгаа. Энд 3 баатар хүн хөөцөнгүүж явах юм. Шийтгэж болохоор үл явдлуулсан даа уг нь. За доотлол дээр харин зөрүүд сетап бэлдэж чадсан. Easy юм гоё сетап. Нэмээд Китракийн дэмэж ямар өндөр юм бэ? 3 рошан уу? Мэдгүй. Амар хэцүү юм ярих юм аа. Honestly, I feel like 9 pandas are they're finding more on the map than it feels like they should or they deserve, right? Especially when you Уцаж иргэн гэж чум яваадах шиг байлаа гэж угаасаа зодог тайлаагүй юм чи ирхэн тодорхой юм шүү тий. Эзээ ямар баг тоглох вэ гэдг нь л хаас. Чинтрээс одоод алах нь л тодорхой болчихж байгаа хаа. Юрагийн хилэг нь авсан антарес дээр. 7K network-ны лид одоо хүртэл байгаа. Тэр оронд гол дээр сетап бэлдэх гээд Жайратгаа ойрхон 3 батарей смок явцсан байгаа даа. 21-ийн Wisdom 20 Tormentor. OG-ийн өөрсөндөө маш том даваатлыг бол авч чадлаа. Дөрөд голд смоклцсан байсан 3 батарей айлынхаа Wisdom айлынхаа Tormentor руу тоглох боломжтой. Тэг зөвхөн Жайро холбогдчихж. Гол дээр пак. Айлнцдагт нь бол shift-лээд амжицсан блинктэй гараа авчихна. Айн дээр нь соло Wisdom авч байгаа юм байна. Attack speed or plus 2% astral spirit move speed per hero. I feel like they forgot a digit on some of these. It's a typo almost. It's like insulting to the hero. I mean, I feel like attack speed, it's kind of hard to balance attack speed on that hero. Make it something else. You know, give him 200 damage on Echo Stomp. I don't know. 200. Seb is Мирогийн мэдээллийг мэдсэн. Яа, Сэб. Яг зөхгүй зангаж их гэн Миро. Члаа. Battle Hungry хийгээд өөртөө move speed-ний buff-ыг бол авсан. Цагаараа авчиж байгаа юм байна. Өнгөрөөд ороод ирэхэд нь shift-лж байгаад блинк амжилттай. Orb-ыг бол явуулах шаардлагатай. Well, that's why he's playing Treant. It matches the energy. Right, of course. Slow, methodical. Just lay that slow punch. За sorry. Мик жоохон парж гинсэн байх ш. За голтер колон дээрээс алчлаа гэсэн чи хүнээ татчихж байгаа юм байна. Итигийн үлчээр орцсон амар гой тоглолтыг үзүүлсэн боловч нөгөө талаас Lotus дарж өгч чадлаа. Соолоо нилээгүй байдалтай. Backlane дээр тоглож явах хэвээр Батар энд бие үзүүлсэн болохоор шууд үхэж таарна. Эндээс бол антарес онж байгаа. Унахаас өмнө гэхдээ Pader Demonic Parge-ыг ашиглаад амжицсан юм. Easy. Өнгөрөөд гарсан. Айл-айлныг нь алахад бол тусал damage дутлаа да. Razor-ич тэр Spirit-ич тэр
used to in other patches, but still, that were a level 2 Earth Splitter. You're claiming that life. And honestly, I feel like the ET has looked pretty good in these engagements. За Сологийн хувьд бол дараагийн айтмын сонголтоор DreamLeague Endurance гэсэн айтм авах гэж байгаа. EA дээр хэрэг Abyssal Blade орж ирэх нь. Mero BKB. Голд бол сая маш том акшн болоод хамаг скил хийсэн. Тиймээс битэн дээр ямар ч тийм контест их боломж бол байхгүй. Яраг дараагийн авах гэж байгаа айтмаар Satanic гэсэн айтмыг сонгож байгаа юм байна. Doomsday clock that is Phantom Assassin in this patch. It is ticking. It's 90 seconds to midnight. He's got BKB, he's got Deso. Yuragi is online and ready to rock 9 pandas. Whatever, man. Just give him a little natural order in the late game. Let's see what this PA does. Yeah, with his BKB. Хантаресиг харсан плазма филдэн дээрээс хөлөө өөр дөр демоник клинс өмсгцэн. Хараад барыг үүчих юм байна. Колтаун орж ирсэн үзье гэж байна. Тэнд Mero Форс колтчлоо. Хүний форс тгсэн буруу тийш нь форсчлоо. Ёо, юу гэдэг чокерлтууд явж байна. 9 pandas. Амар чокерлоо бүр. Өөрөөсдөг бол чанаа хайчлаа да сая. It should be the axe with the puck going in first, setting the fight up for the gyro, not Ramsey's trying to find it himself, and gets a little too greedy, pays the price. More gold in OG's pocket as they're really building up the lead now. It's doubled in the last 5. Уучлаарай мод оригинал пүүцний giveaway-д оролцоороо манайх. Окей. Болоо. Зя. Голын тавар өөр онсон. Нэрцээ 26 6. Гас. Дараагийн айтем Octane Car орж ирнэ гэж байна. Энэ нь бол wave цэвэрхэн clear хийгээд цаашаа гүгэдэх боломжтой айтемны сонголтыг бол хийхэндээ. Хифтлээ дамжцсан орбон дээр буун. Хойлыг нь задлсан ууг нь бол өөх гэж орлож байгаа. Towards Octarine. Kiyotaka is going to have to do some heavy lifting. Not like he couldn't change that laning phase, as you said. Probably just gets counter-rotated by the Earth Spirit, but he is probably going to be a big source of making this game go late, if it does go late at all. Oh yeah, rat it out. Puck's second in net worth. Doing puck things. He's working towards Octarines. Yeah, паги айтмай. Амар шүү. Really on point with the button pressing. You can stay out on the map and Plasma field. Болоод амжицсан. Demonic cleanse. Алга болсон. Дотор дээр Некостон богдчих боломжтой. Үгүй өнгөрөө ороод ирсэн. Орж ирсэн батруудыг нь колж байгаа Алекс модалтойгоо итгийн 6-ндээс гоё орж ирж байна. Нэг удаатай Инчентресийг алдсан. Ардтал дээр нь Паг алдсан. Spirit болоод өнгөрж орж ирж байгаад өөрийгөө бол нэлээд эвгүй байдалд хийцэн байгаа. Паг төрөгтөн шууд Baltic модалтай хомог мислэг хийсэн. Энэ удаа гэхдээ Axe байхгүй болохоор алж чадахгүй юм шиг байгаа. Харагдаж байна. Аюултай сая AIDS байгааг бол ингээд л баларлаа. Хайгранд өгсөх гэдэг тийм тоглоом биш шүү энэ дэвдээс. Gyro Pag-ийн өдөөс. Дээрээс нь Pag-ийн хувьд бол wave clear хийгээд гүгээд байна. Тэгэхээр энэ тоглолтод бол нэлээд ер нь тоглолт удаашрах боломж бол нэлээд өндөртэй байгаа. Pag гол нь энэ яг одоогийн айтем нөхцөл байдал дээр Octane Corner-с илүү шууд линкэнд орчвол хамаагүй өөрт нь хэрэгтэй л байгаа юм да. Яг аль нь ч үеж болно л доо. Яа, итиг үлтэй амар орж яалтчихо. Good call by Mero to see that opportunity to. He got the culling blade on Kitrak, but then last second getting the other culling blade on Yuragi before he goes down. Get some extra stacks. Yeah, a little extra armor. Every bit helps. And he's net worth suddenly not looking too bad. I mean, you have a full Satanic completed on this gyro. Ramses is recovering in this game. That was going to be Octarine complete for Kiyotaka. He has the gold to buy out the soul booster. Gyro. Дараагийн айтмаар бүр MKP явна гэж шүү. That straightforward of a
late. I think Puck is potentially a very good hero versus PA in the late game in terms of this version as well. I was talking about the Templar Assassin. Any hero that prevents the dagger spam opening up the fight is gonna be pretty valuable, and I think Puck fits that category. He can go and start on heroes, and he's not necessarily. Юрагийн Abyssal авдаг найрын зөв юм болоо да. Яг Puck дээр л гоё. Тэрнээс Gyro-г Abyssal-тай шууд суурин дээр наална гэж байхгүй. Axe гэж гисэн байхгүй. Ардтал дээрээс нь Combo Breaker Баатар Shadow юм байгаад. Тэр л өстой томч гоё лээ. Wave гаргаж маргацаа ганцаараа гүйжихт нэг сайхан Abyssal-тай даалчхад. Нэлийн том давуу тал болно доо. Was that sarcastic? No. 50 gold is a lot. Quick smoke here from 9Pandas. Now, was that sarcastic, Avery? No, I'm never sarcastic. MC looking for a hex. Will he get jumped while he's looking for it? Gotta go to get if you're 9Pandas though. If you're Miro, I don't think you can just jump without the follow-up here. Because it has to be quick before the BKBs come out and negate so much of your damage. And you have to Gyro дээр орж ирэхэд Ninja гүндээ хүлээж авч байгаа байлтууд нэлийн дажгүй байлтаа болох гэдэг да. Shadow Demon-ыг үзүүлж болохгүй, Gyro-го эхэлж үзүүлэх хэрэгтэй байгаа даа. Уг нь бол Psycho-Stamp орж ирсэн өөрийгөө үжсэнийг удаа болчихлаа. За эндээс бол сайн байлтаа болсонгүй. Эндээс нэмээд Gyro ч гэсэн унж байгаа юм байна. Somehow they do lose the PA though. Looks like got called on the blade mail. Well, good catch by Arrow. Literally solo killed by the axe with that blade mail. No BKB going off. Pretty surprising they actually got there. Саяны дайхан уг нь нэлийн дажгүй болж болохоор байсан. Урталтаа эхлээд Gyro-го зүгээр том гурвалжин руугаа оролцсон эсвэл айлхныхаа бараг smoke-лаа дөр хойдлоос нь ирж ийн гэж бадралсангүй л гэж бодож энэ би бол хувьдаа. To survive in a team fight, I feel like it's a bad team fight. That is, it's you want Kiyotaka alive to keep the lanes pushed. I mean, honestly, that's not even the worst outcome. Yeah, you get the PA, feel pretty good. And the thing is, you got the PA with just the axe call into Earth Splitter, which now, if you can pull that off without any other follow-up damage, the fight becomes way more reliable for you, right? Because those are two AoE spells basically. That even if PA BKB jumps your Gyro, you BKB blade mail. Jump him with an Earth Splitter on top. If he dies in that, it's pretty reliable. It makes the PA's life a lot harder. You're always gonna have to think about who he jumps, when he jumps. Илтгэдэг 32 болсон чинь нөгөө нэг 21 мэг гэдгээс л хамаагүй дээр харагч тий. Тэр дагны маавн гэж байна. Болох нь дээ. So much of Gyrocopter's build that hates this damage drain that is happening from the Razor. I mean, MKB maybe, you gotta get the Lotus Reflect on the Link too. Who cares if you get a big crit when you only have 100 damage, you know? It's gonna get scary here. I mean, there's no way around it. It's Phantom Assassin. He's very tanky on Өвчгөөс. Яд 3 smoke орж ирж байна. On somebody, it'd be pretty nice as well. You only have the lineup to build it. Рошон бол их цагаараа хэд минут 15 тоологдсон. Razer дээр бүр Hex ороод ирсэн байгаа. Тиймээс Paki нэлээ их threat мэдрэх хэвээр. You said 3 damage dealing carries. I thought you were talking about OG. No, I'm talking about 9Pandas. Puck, you've seen this Puck right click in the late game. Yeah, but Axe? No joke. I mean, the thing is, Axe in this game will kill the Razor or the PA with Blade Mail. Yeah. It's a very good Blade Mail Axe game, and there's no save on OG. I guess I just like I feel like Razor's gonna scale up. Yeah, энэ action л нэлээд их зүйлийг шийдэндээ. MC's going for a hybrid build. He went for the Hex. His damage might not be as fast and swift, but he'll offer a lot more initiation power here in front line for OG. You're gonna have tree and armor coming in as well. Smoke-лоо тойдлоос норё гэсэн. Хаанагыг нь бол мэдж байгаа. Нөгөө өдөн ч гэсэн гэхдээ бараг ирж байгааг нь мэдж байгаа бах та.
gave up his life for an opportunity for 9Pandas to retreat back to their base, but BZM isn't going to let them go so easily. Kn1Fe still trying to push the waves out on the back. And oh no, that's the worst one. Kn1Fe, the one person who we said needs to be able to stay alive to keep the lanes pushed in, and he dropped it. Bad news for 9Pandas. Well, he got double crit. I mean, what can you do? In fact, click on the Puck's death summary. I think that is a. Oh, you can't click on. Not working. Oh, there you go. Yeah, that's a great one right there. Hello, goodbye. 2 bars. He got two crits and Abyssal Blade. So stupid sometimes. I mean, that was their gem as well. Yeah. And I think he is doing the right thing. Like, you want to keep pushing these lanes out even during fights. You want to have to play Puck Dota here. You can't just back down and give everything. Па ээжтэй. Нэмэд өөртөө чийс авчлаа. Колж жоод BZM-ийг алж гэсэн модалтай. BZM хүмүүсийн үр зэрэгтэл коннектл хүлээж бол амжиж байгаа. Агнима дарсан өөрийгөө чулуу болгоод урагшин өшгөлтөж байгаа бол энэ хооронд харин Razer-ыг Trent-тэй налцж байгаа юм байна. Spirit өөрөө орж ирнэ гэж яхаа юу вэ? За тэнд яа Spirit-ийн Magnetize дээрээс бол 3 баатар унж байгаа юм байна. Газар жим өвтж байгаа. Was Roshin, so he's just not there. I mean, you'll take it. Game's still very tough, but you're continuing to find little openings in these fights off DD runes that you had no business getting in this game. However, Yuragi, on this Aegis period, this is where you can play hyper aggressive and try and end it, especially if you can pick up this Ags in the next minute or two. Minute or two, damn. A fair piece. Well, he's only 2,000 off. That's 1,000 GPM. Well, you can sell Orber Corrosion here. Yeah. It's only 1,500. That's not a lot of time for a Phantom Assassin. Especially since he's gonna double crit Kn1Fe and kill him. Oh my god, he bashed him. Didn't even need the Abyssal Blade active. Yeah, so you sell Orber Corrosion, another 1,000 gold, and you'll have. I think you're gonna be right about that. Okay, what can we talk about like the I feel like every single time I tune into the panel during the draft, they're wrong. Yes. No, they're talking about like, oh, the PA's still out there. The PA's really scary, and one, yeah. And then like these teams aren't picking the Зэнд акшн болох боломжтой. Паг нэг удаа даалхад нэлээд амархан байлаа. BKB-ээс Axe орж ирээд нэгийг алдсан. Нөгөө талаас Пакига уг нь алдсан байгаа даа. Гэхдээ дайвлаа дараад ирэх юм бол Пак дээр бол buyback бэлэн байгаа даа. Цоолоо дээр арай л гүнзгий орж ирлээ. Нэг удаа болцсон. Axe-ийн call бэлэн болоо цус нь өндөр болоход зөрөөд counter initiate хийх боломжтой болно. Нэг удаа Forty дарсан. Axe TP-тэй. Паки өвдөлтөд 25 секундын дээр buyback бас дармааргүй л байгаа. Хавын мисл тавьж гин. MC гарч ирээ цогцолтуудыг хийсэн. ET-гээс buyback бол орж ирлээ. 60 секунд дахиад жоохон delay төлчил. Yuragi яа хойшоо блинктэй гарчиж байгаа юм байна. Дахиж мэлэг тэгэхээр зөхиж чадахгүй болчихж байгаа одоо бол. Ээжтэй тайминг дээр тийм их юм хийж чадсангүй дээ. Тоглолтын 37 дахь минут болж байна. 38-11 гэсэн хил нарцаа. Ай. If they don't jump now, Yuragi is going to work towards a Satanic, and now he's level 25 as well. So both his game at a distance with the triple daggers, as well as if you actually do get that call, Satanic can make a world of difference. Absolutely. You can heal yourself up. But you have to be able to press it before. Big question mark in that jump. Юу гэж ин хальт уншаадах юм. We do have the stone form from the Earth Spirit. I mean, it's not something we mentioned, but it has been there for BZM with his Ags. Боломж байхгүй Dota мэддэг бол жиж. Тэгээд stone the axe or stone someone else, just kick them in and start the fight that way. Make the axe jump really difficult. And with Seb scouting, it should be pretty reliable. өвчий дарагдсан шийтлээд блинктэж болдгоо. Гараа авчих боломжтой. And Seb has been rocking the Midas this whole game, so he's going to have a decent amount of farm in this tree. He's opted for Линкэн дарахгүй бах та пак дээр. Угаасаа пак тоглож байгаа үед бол линкэн must item штэ. Гинти нэгэн Hex, гинти нэгэн Abyssal Blade, гинти нэгэн Orchid-н дээрээс олгуулдаг.
Taka is just trying to rat so much. It's good versus the rat. Анжкаяга авцсан. Extra vision for the PA daggers. Which Блинкээ томруулна л гэж юм да. yeah, that's a good point. Like the alternative would be another hex or Энэ блинкээр томруу. casual lads. Hey. Like to see it on somebody actually. And it'll be a second hex for Kitrak, who is just finished it up with that bounty rune if he wants to buy out at the shop, and I think you buy out here. I don't know, no reason to hold buyback on Enchantress when you can have a hex instead. He's looking for it at the shop, especially considering how he does not want to go up. Impactful this hex could be against that puck. Doesn't have a Lincolns or anything like that. You also have Undispellable Magnetize for BZM. Surf Spirit's hitting late game peak. It's going to be nasty in the fight. I mean, the scaling here, as you mentioned, it is very strong. Я 4 баатар исмак. Одоо Бакигаа ил гаргаж жаад ер нь бол амтчихсан байгаа баха. Бакиг 2 удаа галаад эхэлсэн. Дараагийн удаа Бакиг алах гэж орж ирж байхад нь шууд болж эхлүүлээд контр инишэт хийж болно. Энэ хоёр багт нэг том ялгаатай юм байна л да. Нэг нь юу гэхээр 9 Pandas-т сэвэлдэг спорт байгаад байгаа бол нөгөө талдаа сэвэлдэг спорт байхгүй. Тэгэхээр Axie Colon дээр па шууд duration дуусахад бол шууд өгцөн байх магадлал нэлээд өндөртэй. Аюул мэдэрч байгаа. What's your view on this hero? Is it broken? Can you leave it out for the enemy team to pick it in the second phase? I mean, broken's a strong word. But yes, it is relatively broken. I think a first pick PA is acceptable to give. I think getting it in the second phase deep. Network-ийн зөрүү бол 22k гэд нэлээд хол хараг. Ерөнхий тоглолтын агуулмжаараа болоор юу ч болж болох үст тоглолт явагдаад байна яг одоо юм байна. Ринт ядл удаандаа хор шиг болчих гэсэн бодолтой. Биг байнда агним шивтэлсэн байгаад байгаа. Акс ч гэсэн муу адил агним. Биг байнда очиж. Did you feel like at the start of this game that хайж өгч байна биз юм. had answers to PA? I think they picked their answers for sure. That's what the ET's here for. That's what this Razer дээр инкэн орж ирнэ гэж юм да. Razer ер нь бол булуулчаад эсвэл demonic purge-нд орчоод түүнээсээ холбоотой static link ашиглаж чадахгүй байгаа. Тиймээс Lincoln гэсэн айтоны сонголтонд бол хүрдээ. За Патер нөгөөх нь эхэлсэндээ булдаг ойрхон байгаа. Уулах уу байх уу гэсэн бүр буулах шаардлагагүй харагдсан. Өө дахиад нэг хекс. Одоо бол болно гэсэн чи өөрөө silence өөрөө шивдэлсэн. Call орж ирээ Corlin дээрс шууд байлж байгаа. BZM суурин дээр үхэх боломжтой гэсэн өөрийгөө өшөглөөд гаргачихж байгаа юм байна. Жолоо болгож байгаад яа сая тийм үйлдэлийгээд яагаад Earth Spirit дээр callдчихвоо. Мэро өнөөдөр бол бүр маш муу тоглож байна. Яа Юрагигийн ультра kill. Гэхдээ Kyoto-ка арталтан цэргүүдийн цэвэрлээд байгаа. Deadly Wave-ийг устгах юм бол backdoor protection. Эсэгтэл гайгүй гэж орж ирж байна. Мэро сая ерөөсө огтхон ч Earth Spirit-ээр тоглох ёсгүй. Earth Spirit орж ирээд энийг ч алж чадахгүйгээс хойш. Гол damage хийж байгаа паг нь үлэх хэвээр. Юу ч болж ийсэн үлэх хэвээр. Эра өнөөдөр маш муу тоглож байна. Ленинг стейжтэй ч гэсэн тэр үхчээд буцаж бууснаа очиж үхдэг. Чихтэй 2 бранч зааж байгаа мооч. Өнөөдрийн Мэро. Хүл болж. You're trying to turn a situation where your puck's getting gone on as well, which doesn't help. It's an awkward spot, but Axe calling BZM here is not going to do it at this point in the game. It definitely felt like a энэ тоглолт үүгээр дуусч байгаа хаа. Баг техник одоо өглөө. Мега Creeps болсон. Gyro-той баг мега хамгаална гэж бас жоохон зуурдаг юм болоо. Яадаг юм бол you've learned your lesson. Little eyes in the force in the base. Very nice. Can't hide from Seb. Seb sees all. He has true sight. Solo sees nothing. Only despair.
It's a lot of despair to go around. 35,000 net worth, 43-11. I mean, they drew this game out, but what was the score? Я Tormentor-ыг нь авна гиндэ. They drew it out, but it seems like the outcome may have always been inevitable. He went Scotty on PA, so just trying to counter this axe jump. Boost the HP up, give him more chance to get a Satanic off, or I'll just not die in the Blade Mail call. Interesting idea. I mean, it would have been this or Divine and you play the dagger game. Which I think probably would have just been the more reliable way to try and end this game, because you have frontliners in Razor or Spear, right? Yeah, sure. Maybe if this game was a little bit more even, maybe you would have gone that route. Yeah, this is the far more conservative route. Though from a theory standpoint, I think the Divine is actually stronger here, especially when you have Roche control. You can put an Aegis on him too. Yeah. Though I guess this hero also may not need the extra damage. Чи хожил маргааш топсон гээ өдөөс гэж юм. Forward playing Phantom Assassin. Сэп топсон 2 эсрэг баг болж. Би бинийхээ өдөөс тоглоно. Хоёулын болох юм. Won't have to wait too much longer. OG always have some stupid ass flags, man. They really do. It's either some stickers or flags with people's faces on it. Yeah, way back in the day when they all did the no-tail face from TI8. Yeah, you like walk out on the map. You're playing at the international. You walk out on the map. You go there. Jerax drops some spray on your ass. You did your best. Some weird dude's like Anna's face in a weird morphed emotional state. Then you realize that you thought about it and that he accomplished his goal because he's you thought already about won. it. Yeah. Yeah. Shout out to that guy. Like I played in that that world's best gamer competition recently. I did pretty well. Did pretty well for himself. Unsurprising. Represented Dota 2 pretty well. I think he got 3rd. Yeah, Dota needs some better world representation. За төгсгөлийг нь тавих нь дээ. Смоклцсон байгаа. Ageтэй. Рошон авчихсан. Trying to end this game right now for OG Yuragi. Gonna push it with his Aegis here. He's gonna slow up Ramses with that dagger. Oh god, that's debilitating. How do you even approach this? Well, your pandas. Жайруу гаргаад ирсэн. Хүн сэвэл чадахгүй болонгууд нь хексж байгаа алчих гэсэн бодолтой. Кол орж ирсэн амар гоё кол ууг нь. Эндээс нөгөө зөрөөд өвчий ороод ирж байгаа юм байна. Рамзес 2 зөхиод Рамзес унчиж байгаа. Рамзес байбек орж ирлээ. BKB гүжгсэн хурж ирээд байлтна гэсэн бодолтой байгаа. Энэ хооронд PA усаач нүхцэн. Аюул бол мэдрэхгүй байгаа. Киятака голд нь орж ирсэн. Линкэн дээрээс нь бол линк нь гарчиж байгаа поплогдсон. X амжилттай орж ирсэн бол суурин дээр нь буулчиж байгаа. Цэв ардтал дээр Мера дээр орж ирж рут орж ирсэн. Аксийн кол байхгүй бол ер нь бол Падер ямар ч тийм зогсоох гаргалгаа бол байхгүй байгаа. Аксийн кол амжилттай. За гэхдээ энэ тоглолт дууссан баха. GG guys. Би ганц зөөр мэдж байгаа тун утгагүй 2 дахь камераар эргөө болцсохгүй. Энэ тоглолт угаасаа арай дэндүү. 27 1 мэг гээд эхэлчихв. Хит гээд эхэлчихв юу вэ? 21 мэг гээд 21 1 мэг гээд эхэлсэн үү? Арай дэндүү балансгүй эхэлчих шиг боллоо. Утгагүй 2 дахь камераа болцгоо guys. It's one thing for a hero to be broken, it's another thing for the hero to be broken and you feel like you can't even touch it. That category of hero is almost always going to be banned eventually in a tournament because it's too despairing to play against. Yeah, he didn't even have Aghanim Scepter yet, right? Am I wrong on that? He wanted to build the Ags at some point, and then he went Satanic, and then he went to Scotty, tanked up. And I forgot about the fact, you know, the dagger, Scotty slow on the range, carry, and gyro. Oh, yeah. I mean, that's a game ender. Ramses can't move. Even if he wanted to move, he's just moving in straight into death here. Well, that is a Phantom Assassin game if I've ever seen one. But hey, OG played that game really damn well, right? They played that first 10-15 minutes super solid despite having PA on their side and looked really damn good in this game one, so... OG looked damn scary. 9 pandas may just be eliminated in this tournament if they don't step it up going into game 2 and potentially game 3. Maybe our panel has some ideas. Maybe ban PA?
Maybe I should write that down on the bold prediction chalkboard. Banning PA, or at least just not letting it go through in the second phase, because for what it's worth, as well as she's been doing, she still has not really entered a series as being first phase ban worthy. Game 2 and 3, then teams are like, well, on the second thought, maybe we'll move Phantom Assassin up the ranks. But still not as terrifying as I feel she should be. I think Kn1Fe, though, may reevaluate that. Yeah, I think what Sin said was really correct. He said that against the Axe, like, PA is actually not as bad as it used to be. So that really showed to be the case when paired with a strong 5. He just rushed Orb of Corrosion, and he applied it from like 1,000 units away, and was like, okay, Enchantress, go destroy that guy now. That's all he needed, and it just like stabilized the lane, and then we got to unlock this crazy, like, I kill any hero in 4 hits type hero. The thing is, I genuinely feel like if they replayed this game multiple times over, I think this bottom lane is a loss every time for the Axe, which is really concerning when you're picking it as a counter to PA in your mind. I just don't see the Axe Shadow Demon ever winning this lane, theoretically speaking. So PA has had some insane comeback games, right? Where she's really far down, she gets a Rapier and wins. When this hero plays from ahead, it's like it's a totally different ball game. I think when this hero wins its lane and comes into a strong mid game and is an item ahead of the enemy carry when she's already such a crazy anti-carry, it's a recipe for disaster. I think you have to beat the hero in lane. I do think that the hero is overpowered, but from my point of view, OG won this game 4v5 already before the PA even had to do anything in like the first 15, 16, 17 minutes. I think with how well they played compared to Kn1Fe, he could have been anything, but I totally agree with you guys that I think you either need a better idea, maybe people can try it one more time, but then this hero needs to be first phase banned or second phase banned, because this hero seems too easy to play, it does too much, and eventually, like, people keep theorizing, how do you counterplay it? She can one-shot you and you don't see her. It's like, there's very little counterplay, and it's some of the best people in the world playing it. What do you do? And sorry, just one final thing about this, because this was a conversation we had with Fear backstage yesterday. He was like, if this was TI, this hero would be first phase banned every game. And his mindset around that was, at TI when the stakes are higher and everything is, you're under so much pressure and the games matter so much, players will try to stray away from playing against heroes where you feel like you're on the clock from the beginning. That's how I feel about PA. It's like there's certain hurdles you have to get over. You can't really lose to it in lane because it gets too strong. If you do beat it and you're ahead, you still have this voice in the back of your head saying, uh-oh, you know, constantly this kind of threat. So probably better be done with it. And I mean, it's not like the heroes won every game. I think it's 6-2 now. But it's the way... It has a good stat line, like 64% win rate. Undefeated. It might be undefeated in playoff. It's just the way it's winning that makes it really difficult. And I think for a lot of teams, especially you're down 1-0 now, just get that, you know, stress out of the way and feel like you're playing a different kind of game. And I want to give credit to Kn1Fe. I actually think they played really well despite the huge disadvantage they had. They need to step up their early game. That was not good. Yeah, and credit to, like you said, Kozu, the supports as well, as we take a look at our Acer Predator head-to-head for this game number 1. We're highlighting Kn1Fe on the Enchantress. Oh, I didn't notice that. Yeah, I did not realize he died 15 times on solo. I mean, we called this out when Kn1Fe was like 5-0-3. He had a great early game, was rotating all over the place, started body blocking the gyro with that little deer butt. It worked very effectively. That was a nice one. He just like stared at his monitor and accepted his death. Mad. Definitely mad. OG had 51 kills, and Kn1Fe was a part of 35 of them. That's a hell of a line. And I think this just goes to show, like, when you have this type of... You know what's coming when you play OG. When you give them a good early game, they'll be the ones to run you over more than, I think, any other team. I think that's where I would give them the edge over other teams. So when they do well in lane, suddenly Kn1Fe comes to your lane top. So if one of your lanes does worse than it should, and I think it's okay for Kn1Fe to lose the lanes a little bit. But when your margin, like, opens up, like, 5%, 10% more against a draft like this, your entire early game, see you later. It's just gone. Well, let's see if they got your voicemail, Sin, because I think... A little call to Kiyotaka Tinker could make the entire game flip on its head. We'll find out, though, because let's get ready for game number 2 after the break. Do you want to play like a pro and gain that sweet MMR? Watch the DHL Pro Tips to improve your gameplay. Then test your knowledge to win a €250 Steam gift card. Become a pro by visiting esl.gg/DHL Pro Tips.
Since the dawn of time, all have submitted to one true ruler. Fate, moments of euphoria, sorrow, acceptance, all are fleeting in the face of destiny. Yet only the bold dare defy this rule. Dare to triumph against all odds. Dare to rise above fate. You love it, you wear it. Wear your passion. Share your passion. Wherever, whenever. Gaming is a lifestyle. Get your merch at shop.eslgaming.com. Kick back and chill. Юу ч юм бэ, bro?
үлээж өглөө штэ Nox. Яг илэрхэж байна. Kn1Fe байна. What's up, everybody? As we are preparing for game number 2, I actually wanted to take an opportunity to deliver a little something to you. Specifically, I wanted to deliver a DHL pro tip. Tier 1 towers in Dota have 700 attack range, but during nighttime, they have 600 vision range. This means that you can hold Alt to see the tower attack range and walk within 100 units of the radius. If the tower attacks you, it means there is a ward on top of you. If the tower does not attack you, it means there is no ward and you are safe to slam down your ward without being seen. Let's break down what to do in both of these scenarios. If the tower attacks you, you need to de-ward. How do you do it? Stand here, and then here. If the tower hits you only on the right, then the ward is over here, so you can place the sentry right here. If the tower only hits you on the left, then you can place the sentry ward here. If it hits you on both sides, then you can place the sentry in the middle. The formula on Dire is similar, but with this spot and this spot. One caveat on Dire is that sometimes people place a ward on this high ground, but you can check for this ward by standing in this spot. Congratulations! You can now de-ward mid. In terms of warding for yourself, usually people who don't see you ward will lazily plop a sentry ward here because it's the middle. So, I would advise warding somewhere around the perimeter. Usually, the closer to the enemy tower, the less they expect it, and therefore the better it is. A lot of excellent information shared in that video, but there's one fact in particular that I wanted to quiz you all on. Do you know what the Tier 1 tower attack range is? Because if you do, then you should go to esl.gg/DHL Pro Tips, and you might have an opportunity to win a €200 Steam voucher. Yes! Sin, if you were a hero, would you be a ranged or melee hero? Melee. Why is that? Because I'm a melee person. What defines a ranged person? You don't like using weapons? You don't like throwing things at Actually, people? maybe by population, I might be a ranged person because I'm really tall, so I have longer reach than most people. There you go. So I'm actually Monkey King. Okay. Oh, so you're a melee hero, but you have long range. Yeah. You're not Monkey like King a, or Doom. You're not like a TA who's like a melee I'm actually ranged, TA. but ranged. You would be ranged too. When do you level up? I would use ranged weapons. I think you'd be a ranged perch. Range and I think you'd be a deranged hero. It's okay. You had your 5 catches earlier in the That's thing. true. The 5 in a row. What are the chances of 6 in a row? It's really low. Kazu, what would you be? I Melee think I would be a I would be a range hero. I feel like I don't want to get in there. Yeah. Yeah, I'm not that extroverted. I don't just get in there. That sounds like, well, I mean, you are an offlane, so you'd be a ranged offlaner, kind of. Yeah, I mean, toxic. He's Venno. That's true. That's true. Like in Dota, eventually you need to get in there, so you kind of learn. But if I have the choice, I'm staying the hell out of there. I see. I'll let him go in. Farming neutrals, watch Sind, be the extroverted mid laner he is. That's me. Yeah. Thank you. Yep, there you go. Sind is like, Thank you said, I guess like Doom, yeah, you would be Doom. Oh, Monkey King. Or Monkey King, yeah. Monkey King's got to be the best. The best ranged melee hero. Good job. That's true. But the best melee hero is Phantom Assassin, and she is not banned yet. And you know what they say? When there's a PA in the game, it's a PA game. That's nobody says that. It's an alchemist game. It's a Naga game. It's an alchemist game. So, okay, I mean, as much, it's the talk of the town, obviously. We're seeing it in these games. We're seeing it take over. But I think it's very important in the last game, like Kn1Fe pointed out, it's not just narrow it down to, oh, they had PA, they won. Okay. OG did a lot of things really well in the first 15 minutes, where PA could have theoretically been a lot of heroes. I think there's certain carries that would not have won the safe lane as hard as the PA did, but
you know, the rest of the map fell apart. The Ench was all over the place, destroying both bottom and top. BZM was having a great mid time, and Earth Spirit rotating as well. They were up 17-1. Okay. You know, Yeah. that says something. That does, but like, you're telling me that Treant and Doom are more important first phase bans? I mean, I guess they're easier to like build your draft around. We'll cycle back to this if they don't ban PA second phase. Then you can shit all over them. I mean, the tree is it's lane diversifies, right? It can be safe lane, it can be off lane. It made the Razor even more valuable as an off lane hero, which it is viable there, but it's a little bit finicky. If you don't win those combats, then the hero falls behind and it feels terrible. You need to be a little bit ahead on Razor or even. So that could change things up. The other thing that affects the PA here is that one of the things that makes it so good, you guys talked about not being able to like see where the PA is, but for PA to get vision, you need an ally who's tanky to run in the front anyways to spot. So typically what happens is like you just pick that tanky dive frontliner in the first phase, and then in the second phase, if it's still available, then you pick PA. So I don't necessarily think they have to ban PA right now. It could be second phase. There's one hero that's being left open, which is Sven, that OG would have the choice of picking first if they want to. So right now they have the option of, okay, what do we want to ban out if we want this hero? Do we want to ban out, I don't know, some Razors or SDs? We've seen some people respond with Slark, but it looks like they might do the Sven into the Brew instead. Seems good enough. One of the best heroes from what I've seen. I've only seen the hero be shot down once or twice when it laned against Slark, but 9 Pandas, they'll just want to run it back. Interesting choice. I mean, between Sven and Gyro, both are very good at like killing the Brew split illusions or the summons. So either one is not the best for OG to play against, but I think Brew's going to be more than fine in the vast majority of situations. So I like it. It's the safer to pick, without a doubt. Yeah. Does Gyro kill all the Brew split? Like, which items do you need to break most of the split? I would say you need like Axe plus 2 items, like maybe Axe, Chrysalis, and 1 more. I mean, the thing is, against Sven, you have less counterplay because he just pop, and you're and also gone. you're like, oh god, I only have 2 Brewlings left. And Flak is like slower, and if you have Shard, you can always split out. Nevertheless, Gyro still, as Purge said, still great against Brew. You should ban the PA this time around. I'm pretty sure if you're 9 Pandas. Say it's Tsunami. I'm waiting. Tell him. Tell gave me permission to shit all over. If they don't, that is true. I'm taking the laxative right now. OG about to have 2 crit heroes on the same Why do team. you have to get graphic about it? It was a metaphor. Load up the porcelain throne. Again, is Venge really a higher priority? Well, it's OG ban. That's OG ban. Oh, that's true. I mean, it's also like... Keep it together. No. I mean, there's some other heroes you need to worry about too. I would say PA's got to be on the top of your radar. I think traditionally we've also seen heroes like AA and Doom be pretty good against Gyro because they just literally stop him later from standing his ground with the Satanic. Yeah. So I think either way, OG will get something that they want, but 9 Pandas, my bros, I think the Ninja Lady. It's also He's cool. gotta disappear. It's also cool that they got to open Brew. Their opponents are going to take the next best hero left, which was Gyro, and now they're like, okay, now you have to ban the PA. It just like gave them like the better of the 2 heroes and forced them to use their only ban. The only ban they get in this phase. Gyro support, baby. No. Oh, there you go. You're on my train then. Both teams could have banned PA. But it is actually a really good point about the situation that I think PA and AA are both exceptionally good bans, and with the new dynamic, you only get to take out one of them. So you kind of have to pick your poison here. I'm not going to say it's 100% a given that OG will pick one of the 2, but it's very likely unless you... One way of making AA really unappealing is to roll it in lanes. I think one of AA's absolute worst matchups is Ench. That lane matchup is terrible by all accounts. You dive the AA. AA is good against none of the creeps Ench takes. But I don't know if they broke the draft. If Solo would go You can't for that. stun either. So like when the creeps dive you, you're just like, okay. And you also can't out-harass the Enchantress because she's like, heal. This was another hero that was... Tsunami's getting ready, guys. Kazu! That's an Undying. Oh, okay. This hero's basically not been touched. Been played 3 games. It's kind of good against Brew, though, because once he splits, you're getting zombies on all of his dudes. Makes him a lot slower. You don't get to cast as many spells in a team fight. And it should stabilize pretty well for the Gyrocopter, which is cool. Yeah. Each Brew clone does a 1/4 health to the Tombstone, It's right? pretty bad, yeah. Like it does 4 hits not per health. feel great to hit a Tombstone as a Brewmaster. Yeah. So yeah, against Brew is fine. You match the team fight quite nicely too. Maybe it's a hidden counter to the PA. You just bunker your bro. You buy Blade Mail on Undying Grab 5. ally.
Ooh, the Darkseer Brew. I've seen this before from OG. Worked out pretty well for them. Is it Brew support? It was I think it was actually a Brew support with the 3 Darkseer. Okay. I mean, Brew support's not bad. He's a universal hero now, so you can easily get your damage really high. Your raw HP is good. It doesn't take many mangoes to utilize your spells. Yeah. Once you get Urn, using Cinder Brew is super simple. And once you split, in most cases, that's really all you need to do. It might be a little iffy against the Flak, more so than before, but it looks like a pretty solid dual lane. I mean, Cinder Blue plus Iron Shell as well. In that game that they ran Darkseer plus Brew, do you know who their carry was? PA, baby. Surprise! So the thing about doing it this way for OG as well is that they're essentially daring 9Pandas. Like, how much do you guys think we want PA? True, yeah. Are you guys gonna pick it yourself? There we go. There's the AA that we already covered, right? Yeah. If Pandas don't pick it now, in the back of their minds right now, they're like, we have to premeditatively pick heroes against PA right now. Which is who? We've seen the Faceless Void, it hasn't been successful. We saw the Axe, it wasn't successful. We've seen a variety of carry matchups. We've seen the Terrorblitz not be successful. I don't know, but if you play this Gyro carry now, you need to speed up this game and hand him an Aegis. I think your offlaner needs to be some Lycan Beastmaster. You play some stupid summon hero up top, you own the AA, you speed up the game, you get your Gyro Aegis, and you pray to God that he just has free farm. Lycan sounds really interesting. Beast is banned, so obviously not a choice, but lucky. I assume Lycan can fare okay against PA/AA. Even that lane's actually a little bit scary. The strong slow on the dagger plus Ice Vortex, you're basically not even moving as Lycan in the lane until you're 6. So I think if you pick Lycan, you need to couple it with a support that really can deliver in the laning stage. Yeah. And ultimately, Lycan is a terrible hero against PA late game. So you have to, you know, like you said, you're play playing on that on clock, some tempo. right? Maybe some Dark Willow. Like so the thing is, it might get boring to keep listening to us like yap around about the PA. But the thing is, a lot of other heroes, you can pick heroes that will make it harder for the enemy team to pick X hero. But against PA, it feels like no one has the right answer. So you could pick the 2 best, in theory, heroes here, and I think OG would still be like, pick me the PA, bro. I got this one. Especially because they're comfortable with this combination, like Tsunami already said, they've played it. They ran it against Evil Geniuses in the group stage. Yeah. And it is, I guess to an extent, perhaps some of the players are a little bit, either they clearly know something that we don't, or they're taking some time to adjust to the mindset of what PA offers in the game, right? Because maybe you're still stuck a little bit in that old way of thinking of PA that, oh, she's a weak laner, oh, she's laning with AA, we're just going to crush this lane. Yeah. I think PA AA can win against Rubik Centaur. I actually think so, or at least draw. I mean, Centaur has only played 4 games so far. He's won every single one of them. People are going more points in Double Edge and more hoof stomp and Double Edge than they were before. So you can potentially out harass the PA. It's not gonna work, Purge. Go to the band. It's not gonna work. Go to the band. Band, load up my shitting music. Go to the band. Between the Rubik and the Centaur, you're clearly that's 3 gifted at the smartphone. healthy big boy nukes, okay? Double Edge level 2 does like 200 damage. Hoof Stomp does like 100. There's a lot of nuke potential, and you can grab the PA and you can throw them into the little Hoof Stomp. So I'm just saying, get a little armor on the Centaur, get a little regen. You do damage to her, and hopefully she dies. Hello? What's happening? And then later on, who I knows? can't go any further than that. Okay, Purge, you did a lot of talking. How much do you actually believe what you said? Do you think that after you know the Phantom Assassin is coming through, they have run most of this same strategy before, we even thought that AA would be a worthwhile ban, they ended up going for Razor instead. What's the idea? I think Centaur can apply pressure to PA in the laning stage, because PA is going to be forced to basically just dagger the creep wave for last sets, because if he approaches, you are going to get 2 edges to your face. And then after 20 minutes, what happens? PA is going to kill everybody. Unless they double